Good morning. Good morning. For those of us who are here, the panel discussion starts at 11:30 exactly. Most of our panelists are already here. I can see the team from the Microfinance Support Center. I can see the director. Our chief guest has also come in. Mr. Kagwai has just come in at this point. You're welcome, sir. I can see the Deputy Executive Director of the Financial Sector Deepening, Joseph Rutwama, he's already here. And the Chief Economist for the Uganda Development Bank is also here. So you're all welcome. We'll start at exactly 11:30. But in the meantime, the Federation is going to sign an MOU with Rocket Health. This should take us about 20 minutes. And then we are ready for the panel discussion at exactly 11:30. Thank you very much, and thank you for keeping time. Thank you. Good morning. Okay. Good morning. Rocket Health has entered into a partnership with the Federation of Small and Medium-Sized Enterprises with the objective of extending quality, affordable, and convenient health care to members of FSME and their families. Not just members, by the way, but micro, small, and medium-sized enterprises across the country whom we represent. I use the mic. There's an echo. I use the mic. Okay, so Rocket Health has entered into a partnership with the Federation of Small and Medium-Sized Enterprises with the objective of extending quality, affordable, and convenient healthcare services to members of FSME and their families.
But this is also inclusive of MSMEs in general. So this package will not just target our current membership, but will also target SMEs in general. So under this partnership, the Federation will identify medical needs of its members and recommend them to Rocket Health. Rocket Health's outpatient services. We'll also mobilize and coordinate member engagement activities, including medical camps, health talks, and sensitization seminars. As a federation, we are happy to partner with Rocket Health, which has demonstrated a high level of innovation to revolutionize access to health. We believe that they are the right partners for micro, small, and medium-sized enterprises whose healthcare needs are often not catered for by mainstream providers. At this juncture, I'll ask my colleague from Rocket Health to also make his remarks. Thank you. Thank you very much, John, for introducing us, and more so for convening this press conference for us to share the beautiful partnership that is coming up. So, ladies and gentlemen, you're all welcome. Sylvester Stallone is my name. I'm the commercial lead at Rocket Health. So basically what I do is I'm in charge of partnership and business development at Rocket Health. So we are excited to make this partnership with FMC members. But I'd like to just let you know what Rocket Health is. So Rocket Health is a medical service provider. We leverage technology to deliver services to clients. So basically what happens is that anyone who has a phone, be it a smartphone or a feature phone, you are able to get services from Rocket Health. So Rocket Health does telemedicine services, or if you like. So basically what we do consultation services where you don't need to walk to hospital. We believe that most people who go to hospitals, they go for services of which they are treated and they go back home. This is what John called outpatient services. Yeah. So what we do, you use your phone to get to us, and then you can talk to the doctor and you make a consultation. So we also have a mobile laboratory where if you feel you want to do a medical checkup, or from the conversation you have with our doctors, yeah, a doctor sends a lab technician who will locate you to draw a sample of blood or whatever sample it is to bring it to our lab for testing. It could be at your workplace, it could be downtown, it could be at school. So there is no need for you to walk to hospital. So after that investigation, and our doctors find out that you actually sick or you need medication. So it means now we send you a pharmacy technician who will deliver your medicine at a very, 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 very affordable prices. Yeah, so we offer very many services, a range of services, including vaccination. If you have your little ones that you don't want to move with to hospital, we can also deliver vaccination at home. It could be vaccination for traveling. Some of the SME members travel in and out of this country. So we can also deliver that vaccination at your doorstep. So we also run a physical clinic because our concept, sometimes we realize that some of our clients want to touch base or to have a physical interface with our doctors. So we have also a physical clinic at Lumumba Avenue, and we're also opening up other facilities or other clinics at Gayaza, Fort Portal, Mbarara, Mukono, and Gulu. And this is for the reason to extend our services to our FSME members who are not only in the central region. Yeah. So basically, Rocket Health is also an expansion drive. We are expanding, as I've mentioned. We are expanding to all other cities and all other regional towns in this country, and we shall also be extending or expanding to Nairobi and then Ghana and then other places. Yeah. So basically, this kind of partnership, of course, John shared with us the challenges that FMC members go through in terms of healthcare, because you find someone is the sole proprietor of their business. I mean, if they are sick, they cannot leave their stall. They cannot leave their business because they're not sure if it's going to continue running. Yeah, so what happens is that in this kind of partnership, Rocket Health shall be able to deliver medical service at the convenience of your business or at the convenience of your stall. Yeah, by consulting a doctor there and then
blood sample being picked up. So this kind of partnership is we have a way that we thought that shall work for SMEs. So we have a service called Wallet. So it can be an individual or it can be a group of members, because most FSMEs do not employ very many people. So you'll find that someone has about 3 employees or 5, or there are 2. So you can open up what we call a wallet, a health wallet, basically where you just deposit some money, and then every time someone is sick, you just always call on us to deliver the service. And by the way, this service, you don't need to incur any airtime or any MBs to call us. Yeah, it is us who will call you. You just dial *280#. That is the number 1 channel that we encourage our members to reach us. Yeah, it is just dialing *280#, and you follow the prompt, and then we shall call you. And we also have toll-free numbers that we have prepared that are ready, that we shall give to SME fraternity to call that toll-free line without incurring any expense while they are seeking health care. Thank you. All right. Thank you very much. So we'll take a few questions because we have a few minutes left to go into our panel discussion. So any question with regard to this partnership from our colleagues in the press? Yes, sir. Why have you come to sign a memorandum of understanding with Rocket Health, not the other times? Because if this exhibition had not been prepared, did you have how can I call it? Had you have thought about that, like this could help this kind of fraternity? Okay, thank you very much. This discussion has been going on for a long time. Actually, the discussion between the Federation and Rocket Health started after the first lockdown. Because as you know, during the lockdown, we all started appreciating the value of digitalization, and digital health was one of the key considerations. For your information, Rocket Health was one of the firms that did a lot in the distribution of COVID decks and so on. So all these things we thought are valuable opportunities for our members. So this discussion has been ongoing. We just felt that maybe let's use the platform of the MSME week to actually sign the agreement. Yes. Your performance in COVID-19, and maybe how far do you go apart from Kampala? Thank you very much. Just to add on what John has said, Rocket Health has existed for the last 10 years. So COVID-19 lockdown happened when Rocket Health was already in place. And I think that's when most people came to learn about Rocket Health. So that's when we became so popular, because we were reaching out to people, picking out samples from their homes and delivering the medicines. Because remember, during the lockdown, the cars were not moving. Yeah, but remember, people had to continue consuming very essential services like healthcare. Yeah, so that's why this partnership is coming to be born. So just your question is how far we go. Now, for consultation, to talk to a doctor on your phone at the convenience of where you are, it is worldwide. It is countrywide. Yeah, so even if you're in Kabale or Kisoro or Mbale, you can be able to consult with a doctor. Because I believe that most of you who have gone to hospitals, sometimes you go to a physical hospital and the doctor tells you, actually, you do not have anything wrong with you. Maybe you're just stressed, just need to take a lot of water, do exercise, and just learn good habits of healthy living, and you'll be okay. So, and then also, just to share a statistic, that 90% of people who go to hospitals, they go for outpatient services where they treat you and you get back home. So less than 10% are the people who are admitted. So you find that this issue is, we are targeting majorly people who go for outpatient services. So in terms of coverage for consultation, it's countrywide.
Then if it comes for mobile lab and mobile pharmacy where we deliver medicine and we pick the samples, we cover the whole of Kampala and we cover Wakiso and Mukono. Yeah, and now that we're opening up branches, there's one that is opening up tomorrow in Gayaza, Manyangwa. So we are going to push beyond 40 kilometers. And then we have a very interesting also service that we offer for our friends who have diseases that do not cure or they take long to cure. The ones we call chronic illnesses. These include diabetes, high blood pressure. Yeah, this is one of the products or services that we are really excelling, and it is reducing on the cost of managing such conditions. So that program is called the Chronic Care Management Program. So what we do, we identify clients and members that we are going to identify from SME. If you have diabetes or blood pressure, so what we do is that we do deliver your medicines, what we call medicine refills, because we learned that some people forget because they are not reminded. And then we also do some lab checks to just ensure, like for example, someone who has diabetes, they have to keep checking their blood sugar. And we also sell monitoring devices like glucometer for diabetes at a subsidized price. Because, ladies and gentlemen, you all know that treating chronic conditions is very, very, very expensive. Yeah, so that's the kind of support that Rocket Health is extending. Thank you. Thank you very much. What makes Rocket Health to stand out? And Rocket Health is a leading telemedicine company. Yeah, and what makes us stand out is that we have demonstrated that we have the capacity to supply or to service the whole population of Mukono, Kampala, and Wakiso. Yeah, and of course, we work with medical doctors, lab technicians, and pharmacy technicians who are qualified, registered, and licensed. Yeah. So, and we also use a lot of technology. We have an in-house technology department. So we use our own systems. There is no system that we borrow from anyone or we contract anyone. So we design those systems ourselves so they really do exactly what we want. And we find out that this is really unbeatable. Thank you. Okay. Can I take one more question only? And then if you are doing Uganda, do Uganda in 3 minutes because we have to be ready for the panel at 11:30, as I mentioned. You've said some health needs of under SMS variant are not catered for by the mainstream. Can we tell us some of the issues which are not catered for by the mainstream, which this partnership is going to solve? No, the issue here is you are able to reach with this partnership, you're able to access a service conveniently through technology. Not every place has a hospital. Sometimes you go to a hospital when it's closed. Sometimes they don't have a particular, the laboratory doesn't and do a particular test. Then you have to travel to Kampala at night and so on. You know, sometimes you have a doctor, but they want you to. So it's around convenience and leveraging technology, and want to give the SMEs the ability to benefit from this service. Rocket Health complements what's already there. It's simply using technology to ensure that you, as the SME, you have options. Yes. So it does not mean that our members will stop going to additional hospitals or whatever. No, but it means that as and when they need this service, they have access to it. This is the point. Yeah. And just to add on what John has said, Rocket Health has a mission of making at least everyone access healthcare conveniently and affordably. Just as I mentioned, that our charges are really subsidized because after understanding the challenges of SMEs. Okay. Thank you. Is that all? Okay. So do we do Uganda? So I'll do in about 2 minutes. I won't really read the statement, and then he'll comment, and then that's it. So Federation of SMEs ekitongole ekigatta businesses entonotono kikwataganidde wamu ne Rocket Health okulaba nti abantu baffe basobola okufuna obujjanjabi obw'enjawulo nga bayita ku mutimbagano. Bwe twayingira COVID twakitegeera nti
oluusi kizibu okutuukirira omusawo. Oyinza okwesanga klinika eyo ekuliraanye omusawo mulwadde okumala wiikisi 2 okola otya? Okitegedde? Omuntu ali ewakiso ne wesanga nti ojja Kampala kukola test, kati ekyo kiba kivuddewo ne Rocket Health. Oba bakubira essimu ne bajja ne bakutwala sample yo ne bakuletera results, ate balina ne badokita b'osobola okonsaltinga. So kitegeeza nti eyo gy'oli yonna oba osobola ofuna ki? Obujjanjabi nga tewekwasizza kino tewekwasizza kiri. Weewaawo babadde bakyali Kampala Wakiso n'ebitundu ebituliraanye, naye bagambye nti bagenda kweyongera ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kale n'olwekyo ffe nga federation tukiraba nti eno gye tugenda, amalwaliro gedda woogenda n'osimba layini, oli n'amala essaawa 8 mu layini n'asanga dokita n'agamba okooye nywa ku mazzi. Okitegeera? Ebyo biba tebikola ki? Tebikyakola. Dokita aba asobola okujjanjaba naye ng'ayita ku mutimbagano. Kale entegeeragana yeeyo, era tusuubira nti ejja kuyamba okukuza businesses zaffe. Baleme mala budde, kuba business person buli obudde bw'omala oba oluzinga ssente. So bw'oba osobola okukubira Rocket Health teweewulira bulungi ne bajja mu business yo ne bakuggyako sample ne bakuletera results, n'oyogera n'omusawo ku ssimu ne bakuwa obujjanjabi, kiba kikusavinze time, because abazungu bagamba time is what? Is money. Kale entegeeragana yeeyo, era tulowooza nti egenda kuyamba nnyo okuza ebyenfuna by'eggwanga naddala engeri businesses zaffe entonotono gye zitambuzibwamu. Ndowooza n'okwongerako nti enkola yaffe eba ekutaasaako ku muwendo gya transport. Munange nga bagambye nti ffenna gye tubeera tusanga nti amalwaliro tegatuli kumpi. So kitegeeza bw'oba olwadde olina okuteekamu transport. Kale katugeze olwadde kiro ssaawa 8 oba ssaawa 6. Oluusi tolina transport, oluusi toli sure security, abantu bakubibwa obutalimbwa biki. Teweetaaga kufuluma nnyumba. Gwe kyokola ocontactinga Rocket Health, kubanga tukola tulina abasawo abakola emisana n'abakola ekiro naddala ku ludda lwa consultation. Oba osobola okwogera n'omusawo, bw'oba tosobola kufuluma ayinza okuadvisinga okuwabula okukozesa ekintu kyonna ekikuli okumpi oba kye bayita first aid, then n'olindirira enkeera. Era n'ekirala nti tugezaako okuwa services ez'emiwendo egya wansiko, kubanga consultation mu malwaliro gaffe ag'e Kampala mumanyi nti ssente ezisasulwa okwogera n'omusawo ziba nnyingi. Yana Rocket Health tulina ssente ensaamusaamu. Ate ekintu ekisinga mu bujjanjabi, oyinza okubeera ng'olina emitwalo 2 mu nsawo, naye ate nga gisobola okugula doozi y'eddagala gye weetaaga, naye weetaaga consultation omusawo okubuulira kiki ky'olwadde. So bw'oba toconsultinze gino emitwalo 2 gy'olina giba tegikola ki? Tegikugasa. So consultation yaffe ssente ensaamusaamu, consulting a doctor mangu nnyo, then ne tukutuusaako eddagala oba kyona ekyetaagisa. Oba kugema baana, teweetaaga kusutula bwana babebi okubatwala mu malwaliro, kubanga bayinza okufuna ebirwadde ebirala. Ffe tujja ne tugema omwana ewaka oba nammwe abantu abakulu. So n'olwekyo partnership eno egenda kuyambako nnyo bannaffe naddala aba SME okulaba nti bafuna obujjanjabi obwa quality, obwa mangu oba obwa convenience, ate ng'emiwendo gya wansiko neyaziza. Thank you very much. I think this is done. We are now going into the panel discussion. It's now 11:30. So we are just going to close the expo and then we move into the next session. All our guests are here, so we are ready to start. Hello? Hello? So, exhibitors, please
let's go for the panel discussion. We are putting the expo to a halt until we are done with the morning session. We are going to ask security to please. We are going to ask security to take over as we attend the morning session. Please. For the morning session. Please, exhibitors, let's go for the morning session. Let's please go for the morning session. We are not leaving anyone here because we want a clean. Let's go for the morning session. Yeah, please. Sorry, we are not leaving anyone on the stall. We want it clear for the morning session. In the afternoon, it's optional. You can leave one person. But the morning session, everyone has to leave because we want to leave the whole place to security. Because some people can't leave and then some people stay. So it's not possible. Let's all go. Sorry. Please, let's all go. Sorry. Let's go. Yeah. Sorry. Let's all go, please, for the morning session. Please. Let's all go for the morning session. Please, let's go for the session. No one is staying here. Please, let's all go for the session. Please. Please, let's go for the session. Please. Want to leave anyone on any store. That's the store. We are leaving no one at the store. Some people can't leave and some people stay. With you to discuss the issues that are affecting you. Secondly, why I'm leaving is that today is the last Friday of the calendar of Islam. And in my mosque, I have some role that I receive the money that people give at the closure of the year, the tithe, maybe let me call it the tithe. So I have to be there at the mosque to grace this function. That's why I would have to leave a bit early. My apologies. So I'm going to read the remarks by the Permanent Secretary, Secretary of Treasury, which is boosting financial inclusion for micro, small, and medium enterprises in the COVID-19 world. The Executive Director, Federation of Small and Medium-Sized Enterprises, the distinguished sponsors, as they have all been mentioned, and they include, of course, our very own Post Bank and Uganda Development Bank. Those are government-owned banks.
Distinguished ladies and gentlemen, I'm pleased to join you at this forum, charting a path to recovery from COVID-19 for MSMEs in Uganda, very aptly characterized with the discussion of how we can accelerate the growth of the economy by improving the pivotal role that the MSMEs play. It is evident that COVID-19 impacted all sectors of the economy, affecting the operations of most MSMEs. Because most of them were not categorized as essential, so they had their operations closed. This has been observed in our economic growth figures that declined significantly. Household incomes fell during the lockdown. Equally, employment, especially in the non-farm sector, also significantly reduced. We saw a shift of people moving away from formal and informal employment in the non-agriculture sector, and some of them went to the subsistence agriculture. Our gross domestic product, the GDP, declined by 1.1% in 2020, and we had been projected at that year to grow by 6.3%. But it recovered to a dismal 3.3% during the 2021 fiscal year. However, with the full reopening of the economy, we have seen a recovery. And we have also noticed that jobs are coming back, albeit slowly, and MSMEs are beginning to play their critical role to foster a big multiplier effect in economic growth. Because of the reopening, the growth has moved from the 3.3 to 4.3 this year, and we expect that going forward, we are going to grow into our projections of 6 to 6.5% annually. So in this regard, I wish to start by commending the management and staff of the Federation of Small and Medium-Sized Enterprises for organizing such a mindset deliberation session, which is critical in evaluating options of how to address the major binding constraints in the micro, small, and medium enterprises development. To chart a clear path for the MSME development amidst the challenges of COVID-19, coupled with other challenges, the conflict between Russia and Ukraine, and then the climate change that we are going through, there is a call for coordinated efforts for both the public and the private sector in making upright policy decisions. On that note, I'm delighted to see the presence and participation of various stakeholders, including government, ministries, departments, and agencies, the private sector, the academia, civil society, and development partners, all here to contemplate ideas for designing the path for MSMEs recovery post-COVID-19. The private sector in Uganda is dominated by about 1.1 million micro, small, and medium enterprises, altogether employing approximately over 5 million people. For many years, I've taken a keen interest in micro, small, and medium enterprises, and I believe they are pivotal for inclusive growth and development of our economy. Ladies and gentlemen, research has shown the following constraints
to economic growth, and if addressed, could significantly unlock Uganda's sustainable growth. One is availability and cost of capital. Lack of adequate finance for micro, small, and medium enterprises has prevented them from reaching their full potential. According to the Doing Business Report 2020 by the World Bank, Uganda scored 60% below our regional peers of Kenya and Rwanda that scored 95% on getting credit indicator. Of course, there are so many reasons why this has happened, but one is lack of collateral by SMEs. Most of them don't have collateral. Two is that the structure of our financial sector is such that they are looking mostly at formal institutions, people who have formal structures and who can have books of accounts for 3 years and more. And then they have, of course, collateral. Without that, very few banks really lend. Then the option of lending is group lending, and group lending is limited because it's lending to individuals. So if you have a micro or a small enterprise that is a company, then this group dynamics may not work for it. So there is that. And then there is the mismatch between the available credit on the market and what the micro, small, and medium enterprises need. Because most of the credit on the market is finance, is trading finance. It's not really into long-term like manufacturing, so that there is that mismatch between what is available on the market. Accordingly, the FinScope study of 2018 indicated that only 58% of Ugandan elder population can access a formal financial service. 20% use informal financial services, and 22% are financially excluded. The 58% are those people now who are using the banks, and the banks it's about 12%. And then you have people who are using now mobile money. That is also now part of the financing, and there is the microfinance services, but that is also very low at about 7%. In addition, the Global Journal of Commerce and Management perspective on improving credit accessibility among micro, small, and medium enterprises in Uganda indicated that 99% of small and micro enterprises collapse in their first year of startup due to lack of access to credit. Many do not have sufficient access to credit from formal financial institutions, and their major source of finance is personal savings and the informal sector. Therefore, the relatively high cost of credit and its lack of availability makes our micro, small, and medium enterprises less competitive across markets both locally and globally. Hence, addressing the cost of capital and dealing with access challenges is a prerequisite for promoting entrepreneurship, enterprise formation, sustainable economic growth, job creation, and productive investment. What has government done? It has initiated strategic interventions to address access to affordable financing and empower individuals, businesses with enhanced capability. Some of these initiatives include Emyoga. These are the talent groups. There are 20 talent groups where people can get financing. Government has invested over 200 billion in this, and over each year they invest another 100 billion. There is the parish development model,
where government is to invest 1 trillion shillings every year. And this is meant especially for micro and small enterprises who have been excluded from the formal sector, those which are in subsistence. So they're the ones who are going to get this money. It's $100 million for each parish. Then we have provided funds to Uganda Development Bank. Over a period of time, we have been putting money into Uganda Development Bank. Now I think their capital is almost 1 trillion shillings, though they have a lot of projects they are financing. But they have a window for small and medium enterprises. Then we have the agricultural credit facility for people who are engaged in agriculture and agro-processing. And this facility is in Bank of Uganda. We've been told that it's not well publicized. I think we are in discussions with Bank of Uganda to see how we can cooperate with you people to make sure that this is more publicized and you can access it. And then there is the Microfinance Support Center, and this is dealing with micro enterprises because it lends to SACCOs, and the SACCOs have been lending to micro enterprises. And of course, there is some money they also lend to medium enterprises. And then there is the Small Business Recovery Fund, which was introduced recently. Government is contributing 100 million, and the private and the banks, government-owned banks, are supposed to contribute a further 100 billion to make this fund 200 billion. It has started off, there are challenges, especially also in access, which we are trying to address with Bank of Uganda. But this is meant for the small businesses, which were in operation and had been severely affected by COVID-19. Some people sold their capital, their premises were closed, they don't have rent, others don't have working capital to start the businesses that they were doing. So this fund is supposed to help them access cheap and affordable credit at 10%. And this is, I think, the cheapest in the economy. The other area that we noticed was the cost of transport. The recent studies on trade policy for low-income countries established that high transport costs associated with low-quality infrastructure represent a barrier to trade. Getting a container from Mombasa to Kampala has been more expensive than getting a container from Shanghai in China to Mombasa. So, and then our roads have been in a sorry state for some time. We don't have an effective railway system working. So an efficient road, water, and railway network, railway infrastructure network is one of the most important factors that determines the emergence and development of an enterprise. However, the quality of our road network across our districts is still inadequate, and this has impacted the performance of most micro, small, and medium enterprises to reach their potential and access markets. According to the Northern Corridor Transport Observatory data, the transport charges are still high at approximately $1.79 kilometer for containerized cargo between Kampala and Mombasa, taking approximately 5 to 6 days by road. Government is supporting regional market accessibility by extending a route to the Democratic Republic of Congo, on top of upgrading the major meter gauge railway and constructing new and improving all major highways. This will significantly reduce the cost and time taken to transport goods from the ports of Mombasa and Dar es Salaam to Kampala and improve internal transport across districts.
It is therefore important that entrepreneurs exploit the opportunities that are coming with these developments to reach these markets. The major elements to harness these opportunities may require formalization, standardization, and improving the information management systems in our micro, small, and medium enterprises. I must also, I think, take this opportunity to say that whenever I see something done by a micro, small, or medium enterprise, I ask, do you have UNBS certification? That's always my question. And I'm told some of them say, oh, we don't have, but we are working with UNBS. Without this certification, you are not going to enter into the formal market, just the Ugandan market alone. You cannot sell daddies, simple things, in a supermarket now. You cannot sell crisps in a supermarket now unless you have been certified by UNBS. So standardization is very, very important for our market, first of all in Uganda, and the markets that we are trying to open up. The DR market, the Southern Sudan market, Western Kenya, in Tanzania, and Rwanda. So it's important that we really work on standardization. Improving the country's competitiveness necessitates infrastructure development to improve the network connecting most urban parts of the country. The selective implementation of the strategic intervention in the transport network will harness the available opportunities in each region and increase trade and exports. Uganda is undertaking the upgrading and improving of the Entebbe International Airport to facilitate effective movements of people and cargo. And of course, on top of this, we have the national carrier, the Uganda Airlines, which is helping us to improve Uganda's competitiveness by reducing the cost of our air transport and easing connectivity to and from Uganda to, yes. And this will support faster harnessing of opportunities in the economy to promote tourism, agriculture, minerals development, oil and gas, among others. Other issue is the cost and reliability of energy. Access to a reliable electricity supply is widely considered to be vital to the operations of most small and medium enterprises. Studies suggest that in the middle and lower income countries, firms themselves consider access to electricity to be one of the biggest constraints to their businesses. Inadequate or unreliable electricity services constrain business operations. On the other hand, there is also the cost. As of today, the average cost of power for a commercial business is shillings 616 per kilowatt hour and shillings 526 per kilowatt hour for medium-sized industrialists and shillings 355 per kilowatt hour for large industrialists. Government is increasing investments in power generation. I think we have excess power, but now the focus is ensuring that we have transmission so that electricity reaches those areas that need it most for socio-economic transformation. We have also noticed that technology is a constraint, and it's important for MSMEs growth and development. Most of the MSMEs are using advanced, efficient means of doing things. And one of the critical issues we have to collaborate with you to ensure that at least you have the adequate and appropriate technologies. The cost of internet is being up, and that is being looked at. And then, of course, access to internet, especially in rural areas, is still a challenge, but government is working on that. I'm confident that the discussions we are having here shall contribute to further unlocking
of the role of the micro, small, and medium enterprises in stimulating economic growth, creating decent jobs, and helping millions of Ugandans escape poverty and improve their livelihoods. Government will continue to support and strengthen the private sector by addressing the constraints that I've discussed above, and also the other impediments for the sector growth, but most especially providing enabling environment for our private sector growth by maintaining macroeconomic stability, guaranteeing affordable long-term finance for micro, small, and medium enterprises to foster economic recovery in the COVID-19 era and beyond. We are also working very closely with our EAC partner states to ensure that we remove the non-tariff barriers that are denying access to our businesses on the markets in Kenya. People who want to export eggs, now there's been another non-tariff barrier that has been imposed. People who want to export milk, people who want to export chicken, and other items, they have been stopped from accessing these markets. But we are working on that to make sure that these markets are accessed. And we are also urging the private sector to ensure that you are working on all these things which are denying us access, like standards, so that we can access now not only the East African community market of the 210 million people, but to access the African market, because now we are part of the African Continental Free Trade Area, which is allowing us access to all the countries in Africa. And because we have 56% of our land here is arable and it can be used for agriculture, we will be concentrating on agriculture to try and meet the food shortages that we have in Africa. We are importing about $4 million worth of food in Africa, and this is not sustainable when we can actually produce the food here. I hear the people in West Africa have gone to plead with Putin that he allows wheat to come here because we don't have food. We are relying on wheat from Ukraine and Russia. So these markets that we are negotiating are going to help us to have more businesses and to help our SMEs grow. With those few remarks, I wish to thank you for inviting us to be here today to share with you some of our thoughts on what can be done to improve the performance of micro, small, and medium enterprises for God and my country. Thank you very much, sir, for touching on all those points. And thank you for working with us in addressing some of the constraints that SMEs face. I remember I worked very closely on issues of the Small Business Recovery Fund. We still have more ideas on how we can improve it, and we shall come to your office soon with the proposal. But I know we have about 4 minutes before you can leave, so I'll just ask for 2 questions. Please just be to the point. Half a minute. You'll give okay, he has given us another 10. Okay, so let me get 3 questions. Or 4, okay. Let me get 4 questions. Please focus on what he has mentioned and some of the things that are relevant. But also, let's also try to be constructive. If you're complaining, also make a recommendation. What do you think they should do, so that we don't just leave this place? I'll take you. I'll take Wilson. You are all men. I need some ladies. Madam. I have space for one more lady.
Thank you. So the four ladies are now done. So let's start. Mr. 1 minute. Eh? Okay. Yeah. Yeah. Thank you No, very half a minute much. actually. But it's okay. One. Thank you very much for the discussion. My name is Wilson Bikangaga, a small-scale industrialist in the fabrication business. Now, you have talked about the diversity of creation of jobs by the small, medium enterprises. That means that a very big population of Ugandan youth or energetic people are employed within that cross range of the sector. But whenever we are listening to the Minister of Finance, Economic Development, giving out things to do with incentives to people who create employment, the small, medium enterprises are always left behind. We only hear the incentives geared towards the multinationals and foreign investors. In your docket as the minister in charge of all that kind of planning, would you think that if these small, medium enterprises are given the kind of incentives, cannot develop the economy to the extent at which the other players are also contributing? Mr. Bikangaga, what kind of incentives are you thinking of? The incentives I'm talking about are tax incentives, investment portfolios like provision of land, reduced fares in electricity, communication services, the internet provision. Most of the companies which actually come as foreign investors are given all those incentives. But for us, we struggle on our own. Thank you, thank you. Thank you very much. Let's go to the lady. My name is Najemba, senior citizen. Myself, I have questions. I'm asking Mr. Kagwa from Minister of Finance. I hear there was money for COVID which were sent to the banks so that people can go and borrow. Where are those money? And what is the procedure? Because if you go to the banks, there is terms and conditions, you end up not getting them. Are they there? Another thing, Myoga. You people, you sent money for Myoga. Who got the Myoga? What was the procedure? What benefits so far have you seen from Myoga? Because from my area, even the person who took the Myoga doesn't know even the LC1. Me as a leader, I've never seen a Myoga. Number 3, PDM. This parish model money, where are they? Because we are told by 16th of June this year, the money will be on our accounts in the parishes. And we did all what we are required, but we are not seeing the money. And I think Mr. still needs more medium people to come up. So can we get that money, or where are they? Thank you very much. Okay. On the issue of the Myoga, Microfinance Support Center is on the panel. So they'll address some of those issues so that we give. Okay, Francis, there's a gentleman in the yellow t-shirt. Thank you very much. My name is Abe Freeman. I've been here since the beginning, and I'm the Executive Director of Kampala Language Center. We have a stand in the background there. We provide language services. So when you have any language challenge for any nature, you want to learn languages, you want to have documents translated and so on and so forth. That's what we do. So I'd like to ask this question to Bwana Kagwa from Minister of Finance. Madam has just touched a little bit of the problem there is of the COVID recovery. No, there are many funds
Yes. So which one are you referring to? The Small Business Recovery Fund? Yes, that's the one I'm referring to. The one that went commercial banks? Exactly. That's the Okay. one I'm talking about. Okay. She mentioned it. I just want to maybe provide maybe a solution. I don't know. Okay. That's The good. ministry take that money, for example, to can't it be given to the Federation of Small and Medium scale enterprises, so that they manage that money and distribute it to us, because the banks are telling us that it is impossible to get it. So please give it back to our federation so that the federation can share it with us, and do that very quickly before more small and medium scale companies, die. So are you suggesting that it's a grant or a loan? May I suggest that it be a grant? Let it be a grant. Okay, that's a proposal. Good. Because if it's a loan, the federation can't manage. We're not a financial institution. Okay, the last question from Bella Wine. Again, I thank you, ED, for organizing this event. I thank you so much for sparing your time. I know, Minister of Finance, you are so busy to come and speak to us, and we have welcomed whatever you have said. I've been to your office several times. You have been of so much help, because you saw me starting 22 years ago. You see where I have reached. I brought my grievances on URA, and you tried to help. But, sir, the help stopped in finance. Going to URA, I have never been helped. And I want to say it in front of these SMEs. I don't want to discourage them, and I don't want them, they are suffering the way I used to suffer, because that's where I came from. And I don't want them to be discouraged when they hear that Bella Wine has closed it. After struggling for so many years, this would be the right time to enjoy. Maybe if I get a problem, I frightened. Madam Prudence, what is the proposal? How do we resolve this problem? And I wanted to bring it properly so that he can understand it. I know he understands it. You see what we are doing now. Let me say, like me, Bella Wine. What I'm doing now, I'm eating from granaries. In the village, we used to have food in the granaries. Even if there is a drought, you still have food. So, but the problem now, I'm eating from the granaries, and you also wants to eat on it. That is the biggest problem. If maybe you can talk to URA, because when they keep on sending these assessments, it is killing me. I'm working for the economy. I'm working for, because now I wanted to close. They said don't close. I also feel it. Where will these 50 workers go when I close? As you see, even the stock here, I can eat it for the rest of my life. I'm old, you see very well. But what I'm doing now is for the economy, not for myself. Thank you so much. Okay, thank you. Let me The solution is to tell URA not to tax us. I cannot. No, but, Yes. but Madam Prudence, no. That is a very, because No. your government needs tax. Maybe you should I say. paid tax for 18 years. So I've never complained. So the proposal is that the tax should But be since fairer. COVID time, we are not working. Right now, you see how fuel is. I cannot increase the price of wine. That's true. If fuel has increased and there are no vehicles, how can somebody buy wine because it is an electricity drink even? Thank But you. it's helping people on employment, farmers, Thank grow knowing. Even here I have some farmers. Thank you very much. Let's allow the director to respond. Francis, please come and sanitize this. I know many of you have questions, but we still have a representative from finance who will answer this question. So don't worry. Yes, I want to thank you very much for your questions. And I also want to say that, yes, we are very busy, but when there's a forum like this, we usually want to be with you and to get to understand your problems. We may not come to where you operate from, but when we are here and we listen to your problems, we go back and synthesize and try to see whether we can get a solution. Mr. Bikangaga, on the issue of incentives,
we have a structure of incentives. If you are a foreigner who is coming to invest in this country and you want a 10-year tax holiday, you must invest $10 million. If you're a foreigner and you want to access all these taxes on building materials, exemption on building materials, you must invest $10 million. If you are an indigenous company, it is much less. It is 350,000 US dollars. If you are upcountry, you must invest 150,000 US dollars to get this benefit. So maybe we have not been sensitizing the micro, small, and medium enterprises on this. But that's how it is on the taxation. Then we are also trying to say if you are a small, a micro enterprise, and you have a very low turnover, then you are not paying tax. So we are really trying to see, in fact, there's a special regime for micro and medium enterprises where you pay based on your gross sales. You don't need to file returns. You don't need it doesn't need to be very complicated. But we can discuss this further and see whether this is adequate for you or we needed to have something better in the tax regime to foster SMEs to grow. Most SMEs have actually faced taxation problems because they do not consult. But I can tell you now, you can consult URA on anything, on any of your tax issues, and they are willing to help. Instead of waiting them to come to your door and knock and say, you must pay us this money. Talk to them. And I think I'll handle this with what the last question was about URA sending assessments. I can say, you'll come to me, I'll send you to the commissioner, directly to the commissioner domestic taxes, to deal with your issues so that you understand each other. We don't want any businesses to close because of taxation. So we'll be willing to have this dialogue between URA and Bella Wine to ensure that you stay in business. Senior citizen, Madam Najemba, the money that we had during COVID, one of it was a Myoga. It also came during that time. I think they've said Microfinance Support Center will give you details of how much has been disbursed and who have been the beneficiaries, how it has been done. We have had the Small Business Recovery Fund. I think that goes with Abel's question on whether this can be a grant or it can be given to the Federation. Yes, government has put in 100 billion, and it had to attract capital from the private sector to make it big. That's how the banks came in, to provide a matching amount of 100 billion so that we have 200 billion. And we had worked it very well. I think even the Federation we worked up to the very end. We worked with the Federation. The only problem that we have had is publicity. We have not publicized it much. And then there are also certain requirements that we have seen that have been inhibiting access. So far, not so many people have accessed this money, and we are working out another mechanism to ensure that there is faster disbursement of this money, because it is meant to help small businesses recover. So if it lies idle in banks or in Bank of Uganda, then it doesn't serve
our purpose. On the question of where the PDM money is, the money for the parish development model is going to come this financial year, which has started July 1. And each parish is supposed to receive 117 billion. This was 17 billion of last year and 100 billion of this year. And parish circles have been formed. And I think as I speak now, out of the 10,717 parishes we have in this country, we have had close to 10,000 circles, parish circles, which have been registered. And they're now onto our system, ready to receive this money. So there are still some few circles that have not received, or some parishes where the circles have not completed the registration arrangements. But once this is done, then the money will be disbursed. It's going to be disbursed in quarters, because we have quarter 1 release, quarter 2, quarter 3, and quarter 4. So that's where it is. I think I've answered all the questions. Thank you so much for the questions. My colleague will remain here, and also I will expect from the Federation resolutions that have come out of here that we can take up as government. Thank you so much. My panelists, I think now they are mine. So you can come. Where do we take the picture from? So I'll now hand over to Malcolm Msme, who will moderate the panel discussion. Thank you, John. The pictures they took go direct to the president. That's why he picks ministers. So in the next reshuffle, you're most likely to see those faces you saw here. I don't know whether we could wait for them to come back, because it appears most of them have escorted the big man, the Director Economic Affairs. So I think, DJ, you can give us some music for a while, and then we wait for the other executives to come through, because I know that the Uganda Development Bank is supposed also to be on this panel. John, I think you walked out with some executives who are supposed to... Oh, really? Okay, so thank you very much for joining us this morning. I must say I'm very, very happy. About 5 years ago when I last came here, I attended an exhibition like this one.
most of them were not particularly hosted by the Small and Medium Enterprises Federation, but the Uganda Manufacturers Association itself. And I can tell you, I have seen amazing things when I walked in here. There's too much change. There's great change. Entrepreneurs in this country are doing so well. So before we start off this panel, I will ask you to stand up and clap for yourselves for 1 minute. I'll also stand up with you. Clap for yourselves for 1 minute. The one we see in the Premier League. You're doing so great. You can take a seat. Let me tell you, in terms of branding, but I think I should first explain this plaster. By now you would be having other headlines. I fell off a border from picking my late dinner last night. So I must count myself among the lucky people. And thank you for your prayers always. So I'm from the Nation Media Group. And once again, let me go back to my point that the level of branding that I've seen that people are doing, local businesses, is at that level. I must tell you, some of you are export ready. Don't listen to the negatives. I saw a stall at the entrance. They sell honey, or they make honey. But if you could look at their products, they're high end. You go to South Africa, you go to London, you go to where, and you look at the kind of products that are on the shelves, and then you compare with our products here. You look at Bella Wine, and so many other. I saw a tie and dye stall. They have very beautiful capes. So Ugandans are not sleeping. They're doing so well. But amidst all the challenges that businesses are facing. I was here so many years ago, and I've attended many exhibitions, but people are really doing a good job. So let me, drawing from what the Director for Economic Affairs in the Ministry of Finance has discussed here, we will also draw conversations from there and then see how some of the technocrats or some of the officers from the offices of government can solve our solutions, can solve our problems, some of the issues that have been arising from the audience. So from that, I will start by inviting the Uganda Development Bank. Francis Msme is the Chief Economist. You're welcome, sir. And you can give him a hand clap. This man has 1 trillion shillings worth of cash in his account, which money is supposed to be going to businesses. But he'll be telling us what kind of businesses. You're welcome, sir. You can take a seat there, just next to me, so that I can roast you very well, me and the people that are here. Andrew Agaba from Postbank. We have a Postbank representative. Andrew Agaba is the Chief Business Officer. And Postbank, by the way, is one of the banks that is charged with disbursing Emyoga money. Not so? During the launches, the many launches that I attended in the north and west and all that, a lot was talked about Emyoga money. And Postbank, it was one of those banks that showed up, to be introduced to the borrowers or people who are supposed to be beneficiaries of that money. And then the Microfinance Support Center, is Mr. Mujuni here? Peter Mujuni from the Microfinance Support Center. If he has not arrived, then we can start off with, we can also invite Mr. Joseph Ultwama, the Director of Programs at FSDU, Financial Sector Deepening Uganda. You're very welcome, sir. You can give him a hand clap. And we have a representative from the Africa Agribusiness Academy. Madam, are you around? There's a lady from the Agribusiness Academy, the Africa Agribusiness Academy. There's one position left. And Andrew Agaba, you're here already. Moses Kagwa has gone. So let's start off with those ones, I think, because she's here. Are you from the Agribusiness Academy? Thank you very much. You can take your seat. Can I help you? All right. So we finally have a lady. The panel is well balanced. Great. So during Mr. Moses Kagwa's speech, he really touched a lot of issues, to do with, government having money, having interventions that it has made, to sort of make credit available to businesses. And I'll start with you, Francis. If you look at the credit growth
for at least a few months ago, according to the Ministry of Finance. It has slowed somewhere 8.9%. And I'm told that banks are stuck with 56% of applications, approvals. They haven't approved that money. So then how can we speak of giving money to businesses to operate or to recover in such times? High inflation, high energy costs, feeding into the cost of living. Some of these businesses are really worried. I don't know how they're going to survive. They don't know too how they're going to survive. So looking at 56% loan approvals stuck in banks. I know you sit at the Uganda Development Bank and there are categories of businesses that you focus on, to lend money to. So I need you to explain to them, what should they do when they come to you, and what should they have before they come to you? And is that money available? There's 1 trillion shillings worth of capital with the Uganda Development Bank. Well, thank you very much. Let's start off with you, sir. You can switch on the microphone. Thank you, moderator, Malcolm. Good afternoon, ladies and gentlemen. I think you need to pick up the microphone and check them. You can use this in the meantime. Yeah, thank you. About Uganda Development Bank and how we are supporting businesses, I really wanted to begin with the point of what do we mean when we talk of SMEs, especially from the viewpoint of Uganda Development Bank. Because SMEs, from the statistics, constitute 90% of our private sector. SMEs employ 8.5 million Ugandans. SMEs contribute 80% to the manufacturing output. So it's not something that we take lightly. And for that case, when COVID started, about 2 years ago in 2020, as a bank, we came up with initiatives to tap into this sector. Because like I've said, they constitute 90% of the private sector, so you can't ignore them. There's been research there, especially by the Economic Policy Research Center, that actually showed that the resilience of COVID-tested SMEs and affected their resilience. Actually, in that report, they indicated that many SMEs were hanging in there. And they needed patient and affordable capital. So what the bank did, in addition to the funding that we had, a number of you heard that we got a capitalization from the government in 2020. And I wanted to assure SMEs here that from August 2020, when we received the funding, to the end of 2021, UDB had disbursed, meaning had given out loans worth 589 billion Uganda shillings. So this is the money that was churned out, equivalent to what we had received from the government. This year, UDB, or the bank, is planning to churn out or give out loans worth 612 billion Uganda shillings. And we are past 50% of that money that we had planned. Specifically to SMEs, because even with this kind of support, you realize that a number of SMEs are struggling and they cannot access that kind of support. So we came up with, the bank came up with an intervention that we call special programs. Now, special programs is purposely designed to target SMEs. Under special program, we have segments or components of it. We have what we call SME cars loans. We have what we call SME women prosper loans, and we have youth step-up loans. These are all subcomponents of the bigger special programs that we came up with this year. We rolled it out or started implementing it this year, and as of end of June, we had approved about 67 projects under this segment, worth 13.2 billion Uganda shillings. And we're on the road toward, actually in that, when the bank came up with this intervention, we said that 10% of our portfolio should go into that fund, which targets SMEs.
how is this program different from the usual mainstream lending that we've been doing? We've come with we relaxed in a number of requirements to receive or to benefit from this support. For example, it's long-term, it's patient. It's actually, we give between 50 million up to 900 million Uganda shillings under any of the three programs. Of course, these subcomponents have specificities. For example, women is the one is more friendly. It goes to 900 million. If you are SME cars that I've talked about, which targets, again, small businesses, it goes up to 720 million. The minimum is 50 million. And if you talk of the third component of Youth Prosper, that one goes up to, I think, around 520 million Uganda shillings. There are relaxed assumptions in terms of collateral requirements, for example, that we even take untitled land. But beyond this SME, again, these special programs, there are a number of businesses, SMEs, that come under our mainstream lending. And we've come up with a number of products under that. The number of products that we have do not only look at, for example, the collateral that most people complain about, titled land. We have, for example, trade finance, where you can use your stock as collateral. We look at other forms of collateral to access this money beyond titled land, because we know it's a hindrance to many, to many businesses. Again, if you go back to the statistics, that 80% of the land in Uganda is not titled. So if you really stick to titled land, you will eventually kind of leave out a number of businesses that would. But I need to take you on something. I know there are very many products that the bank is offering. I mean, you're naming them, 900 million and all that, and non-collateral products where businesses can actually offer tradables. But there is a gentleman recently who said that he came to Uganda Development Bank for a loan, and he wanted a loan of 100 million shillings. And he was asked for collateral worth 100 million shillings. Literally meaning he had to stake his hotel. Yeah, and he was in tourism. And that's one of the guys that complained. So do you look at the size of businesses, the majority of the size of businesses in this country? What is the majority? What is the size of the majority of businesses in this country? Because when you look at the size of businesses that these people here listening to you have, I don't think they would qualify, to take loans in that bracket of 900 million and above. So what would you, if you are approached by someone who has, 50 million below, what would you tell them as the Uganda Development Bank? Yeah, thank you, Malcolm. Yes, about who benefits from the bank. I think Director Kagwa talked about it here. No, I mean, do you look at the size, the majority of the size? When you do your research as the UDB, majority of the businesses in this country are not at that level. So there should be, I think, a method of choosing who takes what. That's exactly what it is. Most of and I think you agree with me. Your businesses need 40, 50 million. So if I'm government, what products, for instance, address that sort of problem? Because when you say 900 million, you're talking of Joseph and Joseph, the guys who grow maize and the Americans. You're talking of the Aponias who need. So what are you doing for these guys, these gentlemen and women? Yeah, I wanted to speak to that. Number one, let's go back to the definition of these categories of businesses in Uganda. If you go by Uganda Investment Authority's definition, which you both also details, we have micro, small, medium, and large enterprises. But SMEs specifically, micro businesses are those who employ 1 to 4 employees with an annual turnover of up to 10 million. The second category are small. Small employ between 5 and 49 with an annual turnover of less than 50 million, of 10 to 100 million. And then you have the medium, where we look at the annual turnover of 100 and 360 million, and in terms of size, it's 50 to 100 employees. And that's the categorization. So also when the government is planning
they look at funds and the support that they give to different institutions target different categories of these businesses. For example, what Minister of Finance, Director Kagwa, talked about, Emyoga is intended for micro and small businesses, largely. PDM, when you read the budget, it was targeting more micro businesses, a number of which are household level businesses. Now, Uganda Development Bank, and it's clear, we target small, medium enterprises, but also we support large enterprises because we have a clear agenda of promoting structural transformation by mainly looking at industrializing Uganda as one of our high impact goals or goals. So what we have here, we may not be directly targeting those that are employing 1 to 4. Because according to the government, actually, if you look at the structuring, and Microfinance Support Center is supposed to target those small ones. Nevertheless, we have products and interventions that lock on those small holders. We have innovations where we fund, for example, cooperatives, organized groups. Among the people here, I'm sure there are women who belong to Uzia, and we have an arrangement with them where we have supported those businesses. We also, for farmers, for example, that fall into that small micro category, we support them through cooperatives. We have an innovation where we are working with fintechs. Now, these fintechs really organize farmers, those who really need small monies that would not qualify for a small category as per our definition, to also benefit through an organized format. So basically, that's how we reach out those small ones. But according to government categorization and support, they have initiatives and interventions. For example, Myoga and PDM would be looking at those very micro ones. And the conceptualization here is you support these, uplift them to the level where they are able to benefit from UDB. Other than that, we'll all be concentrated on one segment and will not grow them, because I'm sure among the people we have here, for example, I had a lady who talked about Better Wine, employing 50 people. I don't know her annual turnover. How much does she qualify for? Now, that one, if she's, from our definition, she's a medium enterprise. So she can, if she comes under special programs, she can get up to 900, and being a woman-owned enterprise, up to 900 million. How approachable is UDB? I mean, do they even know what it is? How approachable is UDB? Can you take a board and go to UDB now? Is it possible? Okay, we will come to that. But thank you very much. I'll give you a chance so that you can ask questions to Peter, rather to the chief economist from the Uganda Development Bank. And I wish government was here at the level of, the chaps who make political decisions, because the way Emyoga is also structured is when I attended one of the meetings, it was being managed by, cadres and all that. And I say this as a journalist. So I think from that perspective, this money should be made readily available to people. I mean, not, putting labels here and there. So let me come to you, Post Bank, Mr. Gaba, and I need you to explain to us, Andrew, how do people access Emyoga through the Uganda Development, rather Post Bank? Because at least I know you were one of the first banks to benefit from, should I say benefit, yes, from that fund to sort of disburse it to people. Who is borrowing this money? How do you disburse it? Who is taking this money? Is it available? Can people access it? At a district level, for instance, do you still have these mobile vans that go? What happens? What do you ask for? What collateral? Did you also ask for? What exactly is a Emyoga, and how do you disburse it? Thank you. I think technology is defeating us, or the technician should, take these microphones away and sort of fix them. You can give him that microphone. Thank you. Thank you very much, Malcolm. My name is Andrew Agaba, and I am in charge of business at Postbank. Malcolm, if you would allow, I just want to touch on, the first question that you asked, and I wanted to come in and, give credit to my colleague from UDB. First of all, I'll just
talk about Postbank in brief. We're a fully owned government bank, 100% owned by the government. And if you recall, during COVID, we actually supported the government in paying out money for COVID relief. We paid over 500,000 beneficiaries in about 3 weeks, and our role was really to send the money to the beneficiaries. We did not participate in the qualification and all the things that the Minister of Gender did. Our role was to do that, and the reason why we did it is because we have experience in making large payments across the country. To touch on the issue that you asked before around money and UDB, you're asking, can someone look for UDB and get this money? I just want to give them credit. UDB, we have partnered with UDB because we have 56 branches across the country, 56. And the reason why some of you in this room maybe would not, notice Postbank is because we are majorly in the villages. We are up country. But what we have done this year, and what you're going to be seeing, is that we are setting up 6 branches in areas where we think we have SMEs. We're going to have, by end of October, we're going to have a branch in Kawempe. We are going to have a branch in Chireka. We're going to have a branch in Nansana. We are going to Ntinda by end of September. We're going to be in Bulenga. We're going to be in Nsanji. Now, this is the uniqueness with Postbank and the partnership I'm going to talk about that we had with UDB. We entered into a partnership with UDB, and we've been in partnership with them for quite some time, and we have been able to disburse over 100 billion shillings in loans. But the most recent was the one that we did for specifically import substitution and export promotion during COVID. Our role was to help them because of our outreach. They gave us about 40 billion shillings to help disburse it to various SMEs around the country. And we have already done that. We have disbursed 40 billion in the last 1 year. Now, we are everywhere. We are in Amolata. You'll find us in Kotido. But we want to come in Kampala because 70% of, first of all, the GDP is here, but also the SMEs, the majority of the SMEs are here in Kampala. That's why I was saying we're going to Chireka, we're going to Kawempe, we're going to Nansana, we're going to Bulenga. And this is the beauty with Postbank. Malcolm, what we have done, because you said, how can, people access you? We have given delegated authority. What do I mean by delegated authority? Our branch manager down here in Kampala Road can approve a loan. They don't need to send the application to head office. Something that you'll find in other financial institutions. And every month, Malcolm, we disburse 5,000 loans. On average, 5,000 loans every month. And this is the beauty. 90% of the loans that we're disbursing on a monthly basis is below 30 million shillings. So what does that mean? The people that are getting that money are people like you here. The only difference is I think we have not been loud enough. Postbank has not been visible and loud enough in the past. But people are getting money. We do not ask for collateral for some of these loans. We take all sorts of collateral. Like your typical SACCO or microfinance finance company that you'll find around your home. That's what Postbank does. And the reason we do that is that a branch manager in your area understands you better than anybody at head office can understand you. So the money is there. All you have to do is go and open that account and start transacting. This is the difference. We have the SMEs, we have the companies, but we don't transact. And if you can't transact, it's really, really hard for someone to look at you and give you money when you have no history at all. So we have given rights to those branch managers in every region to give you money. Because we can't know you the way someone knows you in Kanungu, for example, or in Chireka. So once we have set up those branches, please go and open an account and ask for the money. We give loans as low as 100,000 shillings. And I've said on all the 5,000 loans that we are doing, 90% are below 30 million. Now, going back to UDB, we have several funds that we have
but probably we'll ask that in the next question. Let me go to what you asked around Emyoga. Again, Emyoga is one of those initiatives that the government has put up. But the way the bank comes in is we facilitate the process of creation of those entities, because we ourselves have very many circles. So our job was to help in the formation, help with financial literacy, but also help open the accounts and host the money, right? So the various circles that were set up are the ones that actually run the disbursements of these funds, not the bank, right? So the money was put on the various circle accounts, the Emyoga accounts, and those members that are within those circles are the ones that are accessing those funds. The role of the bank is simply to disburse those funds, right? And I think, to be honest with you, very many of the circles received the money. Some of them have already disbursed them to their members. Some of them are still in the banks. I won't lie to you about that. And because of various... How much is sitting in banks? Like, for instance, how much is sitting I don't have the number. How much is lying idle? I don't have the number of it, but quite a number have taken out the money. Quite a good number. But you can't tell us how much is sitting in. I don't have the number of it, Malcolm. All right then. Yeah, but thanks. we'll come back to you on that. And right. My problem always is who qualifies for this money at the end of the day. It's a very complicated product, much as it has been marketed so much more than any other products, poverty alleviation programs. But Emyoga is a presidential, I think, poverty alleviation program, an initiative from the State House. Let's now go to the technology part of the money, because I know this country has majority young people, I think, involved in business. And those that are a little bit older are also catching up with technology. The disruption that is very popular nowadays, you send money on mobile money, you can even order for products online. But we don't rank. If you look at the rankings, for instance, 7% contribution to the GDP of Uganda, for instance. I don't know, you correct me if I'm wrong, but around 7%, we ranked 116 around the world. And we have, fintechs have been growing, Mr. Lutwama, about 67 or something like that, above. That's what I see global rankings. So Uganda is well positioned. But the deepening of financial sector deepening, financial services deepening is still a little bit lacking. So how does technology, the transformative power of technology, help this country to sort of include everyone into the financial economy from where you see it? Thank you. Yes, first of all, just to give everyone a sneak preview of what we are. FSD Uganda is a non-profit. We mainly work with financial institutions. We work with technology providers to support them design appropriate business models as well as products and solutions that can be able to reach the last mile or the lowest of the market. So in other words, we work with them to figure out how best can we be able to include everyone within the financial system with appropriate business models and products and solutions. You've asked a very good question. With all this technology, why aren't we seeing change, or what can technology do? One thing I must say is that we expect too much from technology. Technology is just an enabler. Before you have technology, you need to have the right product. Even if you have very sophisticated technology that can reach the last mile, but you don't have an appropriate product, it won't work. So one of the things that we are constantly engaging with either technology providers, fintechs, financial institutions, is you need to design a product that is aligned with your customers' expectations. We talk about micro, small, and medium enterprises. And we keep asking ourselves, why aren't we seeing many of these enterprises getting capital?
But I usually tell people that financial service providers are not charity organizations. They exist to serve people who have money. That's why they are called financial service providers. So if you go there to a bank, you go to a circle and you don't have money, or you cannot clearly show how you're going to make money, how you're going to grow your money, they will not look at you. However much you complain, they will not look at you. The most they will do is probably charge you very high interest rate to sort of discourage you. Or if you're able to get money from them, they will recover their money before even the month ends, or their capital. In that way, they have minimized their risk. So meaning that if you're going to help the small, medium, micro, small, and medium enterprises be able to get meaningful services from financial institutions, we need to clearly think about how do we support this micro, small, and medium enterprise become more productive, have consistent and predictable income, have a clear path for growth. Once you have all those things in place, you will not fail to find people asking to give you money. In fact, people will be yearning to give you money because they can clearly see how they're going to make profits by giving you money. But if you cannot clearly show how you're going to make money, how you're going to grow your product line, how you're going to do all these different things that make you into a profitable business, it is very difficult for you to get money from a financial service provider. So what we constantly do and work with financial sector institutions is to clearly understand your customer and how do you support them to grow, because it's only then that you can then be able to see them as a viable business. Mr. Tom, I need you to take us to, and I'm sorry for cutting you short, but how can, because at the end of the day, the primary role, I think, of technology, of financial service, like fintechs, is supposed to ease access, affordable finance for businesses, all right? Today, we have a chronic problem of the cost of using tech platforms, for instance, to transact. And we speak about this. I don't know how many times I've had it on panels or forums that we hold. The cost of using technology to transact. Right now, when you're using mobile money, there are those costs, 900, 1,000, and those are prohibitive. All right? So from where you sit, and I know you have huge grants, you're supported by the World Bank and all that, how is that problem being solved at the end of the day? And how can technology help these businesses here get affordable money at fair costs of transaction? Now, I'll tell you that technology indeed can bring down the cost of capital. But technology works with numbers. It's very expensive to maintain a mobile money network. Now, the only way you can reduce the cost of transacting on mobile money is when you have heavy traffic, volumes, and velocity of money on that traffic. Meaning that the more numbers you have running through the system, the more people you have active on the system, the unit cost per transaction comes down. Those of us who use Visa card, when you transact using a Visa card, you don't pay any fee, right? You don't pay. Because the transactions that go through the Visa network are almost thousands or millions per second, meaning that the unit cost for a transaction on a Visa platform is almost zero. Even if it's 0.0 something, aggregated together, it is a substantial amount of money. Now, the challenge with most of our networks, we don't have activity. People have mobile money accounts, but they have very little balances. They rarely transact in a month. So that makes the cost of maintaining those platforms very expensive. Now, beyond even just transacting, they transact small ticket sizes. You find that someone borrowing money from Mocash, you find that on average, maybe it's 100K, 100K is very, very little money. For you to even charge, even if you're to charge 1% or 0.something%, it's very little money, it cannot maintain. Yet on average, if you had a lot of money
and a lot of transactions going through that network, that will reduce the cost. And that's what I'm saying is that we need to go back to the fundamentals. Technology is good, but until you address the fundamentals of the size of our businesses, the profitability of our businesses, the path for growth for our businesses, technology will not be able to harness the benefits that come with technology. Platforms that have harnessed the benefits of technology, like platforms in China, they're able to do that because you have a lot of traffic, you have a lot of volumes, and you have potential for growth, which is not in our country. So we need to go back to the fundamentals. How do we help that small business guy who is growing maize? How do we help them, instead of generating 100 kilograms per acre, how do we support them to move to 2 tons, 10 tons per acre? Then once they start getting into the platform, then the cost will substantially come down because now they are transacting heavy volumes and traffic on the platform. Have you seen growth in fintechs, for instance, supporting businesses? I know of a couple of them. I know in Sibuko, one of the oldest that is supporting farmers, for instance, that are in business. I've heard of Sente, a couple of them. There are very many, by the way, across the country. But have you seen the growth, and how deep are those businesses going right now? Are they really, is there any impact that you're seeing from your monitoring, for instance? Briefly, then we can go to the Agribusiness Academy. Now, I can tell you that most of them are not really breaking even. If they're breaking even, they're mainly relying on grants. Most of them have yet to get to that level where they're commercially operating profitably. Most of them are surviving on grants and subsidized funding that is coming from development partners, or in some instances, government programs. But if they operate purely on commercial basis, most of them will bear, very few of them, if none, will barely survive. Because the volumes and the transactions on these platforms is not yet there to harness so the at 65% businesses lacking access to finance, what can technology do for us right now? Because that is the solution they want. They're wondering why you're talking to me, talking numbers and technology is not a one bullet size solution. Addressing the issue of access to finance will require multiplicity of interventions for you to be able to increase access. Technology is just one of them. So we cannot say that once you have a platform, then you've solved the problems. Until you solve the underlying problems around businesses, how we run our businesses, our capacity to grow, what we are producing, all those things combined, how banks and how institutions look at these customers, how they reach out to them, all those things combined together will increase access and reduce cost of finance. So it's not just a one-size bullet that once you have an app, then it will solve all your problems. So what would be your counsel to small businesses in that? Now, my counsel to the small businesses is ekikulu ennyo abasinga ku ffe tulowooza nti kizibu nnyo okufuna ssente mu banka okubeezaawo bizinesi zaffe. Naye nga tonobagenda mu banka olina okwebuuza nti nkoze ntya okuyimirizaawo bizinesi yange, kiki kyenkola, bizinesi yange ngiddukanya ntya. Bw'obanga togiddukanya bulungi, tolina bulungi bw'obalya ssente zo n'embalere mu bizinesi oli tasobola gitegeera, kumunyonyola tasobola kugitegeera. Kizibu nnyo omuntu yenna yenna okuwa ssente. Naawe kennyini nnyini omuntu nga yazze nga ayagala okwewolako ssente naye nga kyakola tokitegeera n'engeri gy'agenda okusasulamu ssente kino takunyonyodde bulungi, kizibu nnyo okumuwa ssente. Ebiseera ebisinga tugenda ne twagala okwewola ssente mu bitongole bino eby'enjawulo naye nga abantu bizinesi zaffe tebazitegeera. So kiba kikulu nnyo okwetereeza ne tutereeza bulungi bizinesi zaffe engeri gye tuziddukanya
butubanga tugenze okwewola sente noli gwe tugenda okwewolako sente ategeera engeri bizinesi yaffe gitujjukanya naye bwe banga tetukikoze ekyo kijja kizibu nnyo okufuna sente n'omukwano gwo n'abafamire nabo kijja basibulula nnyo okuwa sente kubanga bizinesi yo tebakitegeera ebyo bisookerwako betulina okukola kubanga bwetubanga tetubikoze kijja kuba kizibu nnyo okukula era kijja kuba kizibu nnyo okufuna abantu abatuyamba. That's excellent, Uganda. I highly doubt Msme can try. So, Omchalo okuva mu Agribusiness Academy. So you're going to tell us what you do, and then you can introduce yourselves to these distinguished business owners and tell them the services they can get from you. Perhaps how. Good afternoon, everyone. I would like to start by conveying sincere apologies from our executive director, that's Mr. Karama Farid. He's the overall head of Africa Agribusiness in Africa Agribusiness Academy International, and I'm here as the country manager, Africa Agribusiness Academy, Uganda chapter. As Africa Agribusiness Academy, we are supporting SMEs that are doing agribusiness by helping them to grow their businesses to the next level. And this we are doing in 6 African countries. We are in Tanzania, we are in Rwanda, we are in Kenya, and Malawi, and the secretariat is housed here in Uganda, where the Uganda chapter sits. In total, we have a number of 521 active members, and it is the members are located according to the regions for easy accessibility of services. And what do members expect from joining Africa Agribusiness Academy? We do give out business development services. Most of my colleagues have been talking about accessing finance. Most of your businesses are not understandable. So what we do, we help you in streamlining that. For instance, we let you go through the process of making a business plan, financial management. Most of SMEs have a challenge of handling personal finances and business finances. This is really key. You need to know how to separate the two. So as Africa Agribusiness Academy, we support you in doing that. And we also support you in writing competitive proposals to win grants. Abagala okutusisinkana tuli kumpi ne Nunana Hostel, Kintu Kagugube Road. Yes. Then bwe muba mwagadde okumanyako ebirala ebisingako awo, tuli ku mudaala oguddiridde gw'aba host baffe, osobola okujja nemba nga nkulagira bulungi n'osobola okutegeera nakyo ekyetaagisa gwe okufuuka memba waffe. Mpozi ojja tubuulira abantu ki abo abatuukirira bwe muyambye ebbanga lye mubazi mu business oba mu kuyamba abantu abakola businesses, bantu ki abo abatuukirira business ki ezibatuukirira, buzibu ki bwe babeera nabwo okusingira ddala? Okuva mu ntandikwa tubadde nga tugenda twekkeneenya bamemba baffe kiki kye basinga okwetaaga. Ng'oggyeko trainings abasinga ku bo 9 ku bamembers baffe abasinga baba bwetaaga buyambi bwa ssente. So kino kyabaddizibwamu ne tubeerawo ne funding scheme gye tuyita Stitching Africa Agribusiness Academy. Eno eyambako bamembers abali mu agribusiness naddala mu sectors ez'ebivaavava, abalunda ente, abalunda enkoko, ab'omubisi gw'enjuki. So ne babaddamu nga babateerawo fund eyo okusobola okufuna ssente okufinansinga problems zaabwe ez'ebyetaaga ebitonotono, okugamba nga katugambe nti olina mashini gye weetaaga oba oyagala kuuma kakuba, katugambe oba oyagala kuuma keera bulungi, katugambe nga chia seeds, weetaaga ekyuma ekikirininga omubisi gw'enjuki, oba oyagala kugula raw materials. So okwaccessinga sente zino olina okubanga at least obaddeko memba waffe ekitono nnyo emyaka 2, ate nga mu abo bamemba baffe olina abakumanyi kubanga sente zaffe
tetujjaako collateral security nti oba twetaaga collateral security, mulina okuba nga mwemanyi ne mwekubiriza woba weewoze ssente munno yakubiriza n'ozizaawo. Tukiyita revolving fund. It's a revolving fund, so you borrow, you use, and then return back. Then others are also given an opportunity to borrow. So there is also a criteria that's supposed to be followed for you to access that money. We look into your business. We really look at it closely and see that you're at break-even point. Like most of my colleagues have said, you're supposed to be having audited books of accounts for at least 2 years. And you must be willing to also share knowledge and experience, because we believe as you use the money and grow, you're supposed to inspire others for them also to grow. Thank you very much. Sorry for cutting you short, and then they shoot questions at you. I hope you are ready. Kati ndoza mutegedde bana abami no mukyala bye bakola. Ono what is a trillion in Uganda? Akazei. Balina sente nyingi aba government ze balina okola ki obutabali kandooza obawola mmwe. So ebibuuzo. Can we take the microphone to them, please? You want to speak about something, so let's first pick the questions and you can start with it. Thank you very much. So you can, English, Luganda, feel free. Post Bank is here. We have also the Agribusiness Academy and Mr. Lutrama from the Financial Services Sector Deepening. So let's take questions from whoever. Let's take about 5. You could mention your name and where you come from. I think you must be from the Microfinance Support Center. You're supposed to be here, sir. Yeah. I think you came a bit late, but you're supposed to be here. You can come and take your seat now that you have come. So you can come and take your seat, by the way. Please. Thank you very much. You're welcome. I am not the panelist. The executive director was supposed to be here. Apologies from him, he couldn't make it. So you're representing the executive director? I just want to make a clarification okay. On the Emyoga program to the entrepreneurs to understand the Emyoga, because there was a question that was asked earlier, but also the mandate of the Microfinance Support Center as a government agency that is managing the program. So my name is James Mwezi. I work with the Microfinance Support Center. I came with my colleague, Belinda Atim. So just a clarification on the program. Microfinance Support Center is a government agency, 100%. And we celebrated 20 years of financial inclusion this March. And we have been supporting the sector, the microfinance sector. What we do, our mandate is that we facilitate access to affordable finance to the category of Ugandans who cannot access easily credit from private commercial lenders. That is what we do. But the difference is we do not only give credit, but we also educate our clients on many aspects, on how to use the borrowed money, on how to do business, on financial discipline, which most people know as financial literacy, and mindset change. That is the mandate of Microfinance Support Center. Because of our experience in managing government and partner funds over the years, that is why the Ministry of Finance designated the Microfinance Support Center to manage the presidential initiative on job and wealth creation, which we all know as the Emyoga initiative. So since we started in 2019, we have disbursed over 240 billion shillings to the economy, and we have supported 6,648 Emyoga circles.
I am glad my colleague from Post Bank mentioned that they have managed the Emyoga Sacco accounts very well, and they have disbursed these monies Emyoga Saccos have received. Contrary to what one of us that asked, where is the Emyoga money? Beneficiaries have received 6,648 Emyoga Saccos have received. Remember that these SACCOs are constituted of the parish level associations, and there are 18 Emyoga SACCOs per constituency, meaning that all these Emyoga associations so far, over 90% of them have already received the Emyoga money. So the entrepreneurs that are here, if you have not joined the Emyoga and you fall among the categories that Cabinet approved in 2019, I could mention them. We have women entrepreneurs. We have, when I came in, and if I cast my eyes, I see a lot of women entrepreneurs here. These fall under the Emyoga categories. If you have do not you also joined, see your clients here? I beg your pardon? Can you pinpoint out anyone? Bella Wine, we have supported Bella Wine. I am so happy always. She has not. I am so happy always to see her displaying her products and vouching for MSC support. So, and others that I have not been able to see. We have market vendors. I'm sure they are here. Those who work in markets. We have produce dealers. Produce dealers are so far the best performing Emyoga SACCOs in the country. We have fishermen. We have performing artists. We have journalists. Malcolm, I think you have joined the Emyoga already, so you should be able to speak about the Emyoga program very well. We have the PWDs. The president recognizes the PWDs, people with disability. Abalina obulemu ku mibiri gyabwe. We support you. We have elected leaders. We have youth leaders, because the Emyoga recognizes that the youth have been outside the money economy. And by the way, the objective of the Emyoga was to transform the 68% households that were not in the money economy. Thank you very much. So I think far your time is up. So far we have helped to reduce that percentage from 68 to 39%. Thank you very much. So that is what I wanted to clarify. I think your time is up. We have a lot of questions. The panel is winding up. Naye abantu basobola okujja nakasero mukulu wa microfinance abantu basobola okujja kati ne bajja ne We have 12 offices across the country, and we don't work alone. We work with the district local governments. So wherever there is a district local government office, kindly go there. Our community development officers, our commercial officers, our RDCs, the cows will be able to support you. Office ya Kampala tuli na Kasero, but we have Kabale, we have Ntungamo, Mbarara, Kasese we have, Masaka, Jinja, Mbale, Iganga, Arua, Nakaseke, Lira, Moroto, or Soroti, all those we have offices, you can please go there. Thank you very much. Microfinance supports, and I think they're well represented. So let's take the questions. Abavuze bibuzo. Thank you very much, the panelists. Mine is to UDB. Maybe your name and what you do. I'm Weiru Andrew. I'm an entrepreneur, and I'm in the beauty industry. I have a skilling center just around Weyogerere. Mine is in UDB and the Post Bank. Actually, I'm very happy that you are going to come nearer to Kireka, but accessibility has been a problem as an entrepreneur. Secondly, I wanted to ask you whether you have a retooling component. 3 months back, I wanted to support my business, but I wanted to buy equipment to support my business. But do you have that component of retooling? Can you, if I'm not interested on your monies, but maybe I wanted to buy salon machines or want to boost my business. Do you have that kind of support? Then, lastly, I'm worried
There's a lot of mushrooming kiosks whereby you find somebody is collecting identity cards of our women in the community that is pretending to be a microfinance, whatever. What is it? That is already a competition among you. Are you dealing with corporate companies? Are you supporting corporate companies? Also, you are supporting those. So I'm worried. Then lastly, there is that one was already a competitor in the business. Or it is because there is a lot of difficulties is that the last in question? accessing. Then lastly, have you achieved? You are giving a lot of 40 billions for the business people. But have you achieved? Who monitor that? Who gives a report to the government? Is it the government? Thank you very much. Yes. I'm Najemba, senior citizen. Mujja kunsonyiwa nze nyinza okuba seetaaga kwewola naye ate ndi mukulembeze for more than government ebbanga lyemaze mu buyinza. Bwe tuva mu COVID balabika question yange tebagitegedde kuba ne mukulu Kaggwa bw'abadde agiddamu tagizzeemu bulungi. Government yaddira ssente za COVID to help these people. Neziteeka mu commercial banks. Ati nga bw'okuzijjayo zijjirayo ku 9% interest. Naye you may not find anybody getting that COVID money. And I think the reason you put that, the government put that money in commercial banks, which are also in the business of lending. If you go in the bank for that money, they will tell you that money will take a long process. Even if we approve you here, you won't get the money because even the government has to come in. But ours, it is you can get it quickly. But theirs, yours, is with high interest. So what I'm asking, can you give me an example of some people who have benefited on that money? Okay, thank you very much. Secondly, Microfinance gentleman support from microfinance. As I told you, I'm a leader since this government came in. This money is talking of a myoga. In the parish, they are there. I'm from Najanankumbi too. And I'm happy that I don't see even the gentleman. I'm happy that he said this money went through parishes. I'm the leader of the parish. But in my parish, there is a myoga money. Even there is a taxi with Najanankumbi too myoga money. But who got that money from myoga? Thank you very much. Because even he doesn't know the LOC one. He doesn't know the parish, the zone, the LOC who is taking that parish. Thank you very much. I think he will answer you. And then Microfinance Support Center. I think the questions he's raising is very important. There's been a problem with people understanding the implementation of the parish development model, for instance. And people saying, you know what, these committees are not ready, and it is. And I think it goes back to Emioga to say that, look, who is getting this money? If you look at it, we're growing at 3.3% now. If you stop blaming Russia, Ukraine, and all that, Emioga came before this crisis. So people are trying to say, where is this money growing? Where is the impact of this money? And I think UDB is in a better position to explain that on what we expect really to get out of all these investments from the chief economist. Thank you. Thank you. I'm called Nagai Sophia. I'm the president for the Women Monetary Empowerment. All our ladies are entrepreneurs. We have so many of them exhibiting here. We make books, we make sweaters, herbal medicine, a lot. But most of us happen to have missed out on the myoga. Whom are you asking? Microfinance Support Center? Microfinance Support Center. So
and some of us are doing produce. So I'm asking, are they still recruiting new Myoga groups such that we mobilize our people to get, or we are just to listen for those who got? Is there still chance? I would be happy if I'm replied. Kale, if they are still around, I think they, because I don't think I'm seeing the gentleman. I think he has run away. Is Microfinance Support Center still around? No, I think they have gone after their brief. Na ekibuuzo kyo ono mukulu najja kiwandiika. Then tujja kulaba. Tujja kiweereza mwami Kaggwa. Do we have a representative from Ministry of Finance, or he's around? I think that is Ministry of Finance responsible for that, not UDB, so he will be answering you. Thank you very much for the wonderful Thank you very much for the wonderful presentation. My name is Sebiano Mustafa from East African Polytechnic College, Chambogo. So I've heard from an officer from Post Bank that they are going to open up various branches in the country. So my request is, if they can have a role model branch where the ATM is somehow down to help persons with disabilities access the money, the government programs that they are talking about, because they are very beneficial to us. Me, I have cerebral palsy. There are some people with cerebral palsy who sit in a wheelchair, and there are some little persons who cannot reach the ATM cards. So if one or two branches can be a role model to help us access the finances, because some of our information is confidential. People or institutions may tell us to move with helpers, but the information regarding finance is confidential. So I'm Sabiana Mustafa, the Dean of Students, East African Polytechnic College, Chambo. Thank you very much, Mustafa. Very, very impressive, huh? So we can take one question. Say Kalia or say Kajatu Buzai Chibuzo Chimu. Then we start responding. Thank you very much, our panelists, for the wonderful message that you've brought for us. I'm Melinda Dauda, a shoemaker from Shoe Group Development Association, Ginger City, Ambakot Market. My question or recommendation goes to Microfinance Support Center. Indeed, I'm one of the beneficiaries of a Myoga funds. But the challenge is about the growth period. They give you money this week, maybe on Friday, next week on Friday, they want you to take back that money. I don't know which kind of business can pick within just 1 week. That is my question. Thank you very much. Another one is, another recommendation is, it goes to all members here. I came with beautiful shoes, gentle shoes, go back to school shoes, open shoes, so I need your support. Thank you very much. Thank you. My phone number is, they were requesting for my phone number, is 0782 51 62 81. If you use mobile money, it will bring Melinda Dauda. This guy is a marketer. Thank you very much. So I think let's start with, because we're running out of time. People need to go and prepare to put some lunch in their stomachs. So let us start with government. I can help you with this microphone, perhaps.
We microphone. Give the Ministry of Finance a microphone. Sebo Jakubuze Dako, if you could allow us, yes, thank you. So he can, I think, respond to the question of Emyoga. Because, I mean, people are trying to look for, at the end of the day, there has to be impact that this money creates. Before COVID and before the big elephant in the room, the Russia-Ukraine, or the global economic crisis, Emyoga was already in the market and people were being encouraged to go and borrow this money. Mr. Kasolo, the minister for microfinance, was all over the place praising the fund and the sort of impact that it has made. So please, respond to these people. Because thank you. In fact, I was going to request I speak in Uganda, not because I cannot. Thank you. Njakusaba njogere mu Luganda. Kyamukisa mubi nti director wange avuddewo naye abadde anzikiriza okuddamu ebibuuzo ebimu byensobola. So omwami wa Microfinance Support Center atwadde ne report ba beneficiary abafunye ku nsimbi z'emyoga. Nakyo tulina otegeera emyoga ebassako. Tojja gamba nti tofunye sente mu emyoga nga tolina na sako gy'olimu. Awo tulina osookera nti olina okuba nga oli member mu one of emyoga circles eri ku parish yo. Kati ku constituency tukola emyoga 18 ng'omwami bwazinnyonnyodde, tulina ba producers, ba women entrepreneurs, ba youth, ba boda boda, among others. Kati omuntu complaining nti anafuna ku emyoga olina okuba nga olina sako gy'olimu. Kati bw'oba oli mu sako ng'omwami bwagambye nti grace period ntono, terms zino ziteesaako mmwe bennyini kuba eno sako eyammwe mwe mugibeeramu. Omuntu akugamba atya chairman wo w'emyoga sako nti nkuwadde sente za week nga temunakikkaanyaako. Kuba this is not a government policy nti twateekawo nti mu sako mwewolenga mu nnaku 2. No, kino mwe bennyini abakoze kuba mwemanyi. Bw'oba muli ba boda boda ne mulonda boda boda chairman mweyo emyoga sako gwammwe. Lwaki oli chairman akugamba nkuwadde sente za week nga tozisobole? Ekitegeeza nti nammwe bennyini nga muli mu meetings zammwe mu emyoga waliwo ensobi gye tukola. Kuba ekyo mulina okikkaanyaako nti nze enterprise yange ogimanyi nvuga boda emitwalo 3 sisobole gakola ki kugazza mu week. Naye gw'ogenda n'osayininga ne bakuwa emitwalo 3 n'okkiriza nti njagazza mu week. Kuba kati eno sako nga mwe mukkaanya ddi banga ki na sente meka z'oweetaaga. Buli omwoga tuguwe $3 nti bw'oba oli women entrepreneur ku parish mulina omwoga gwammwe government oba Microfinance Support Center eteekamu $3. Kati ensobi challenge gye tuli mu kufuna, Microfinance Support Center tewa sente direct omwoga. Tumanya nti waliwo omwoga mweno parish, then kye tukola kati post bank ze batuyambako ezo sente tuziteeka ku account gye mwaggulawo mmwe bennyini mu banka ki gye mwakyuzinga. Bwemba mwalonda post bank oba KCB oba housing finance, any bank, wakati you're free to open an account in any bank. Tetusalirawo bantu nti mugulewo mweno bank. So bino ebintu byonna challenges tufuna mmwe ba member baguno omwoga. Mmba mwafuna sente $3 lwaki mmwe bennyini mmwe ba member nga mutudde mu omwoga committee meeting yammwe temukkaanya ku terms. Kubaka ffe kye twateekawo is omuntu alina kusaba sente zisuuka 10% of that interest rate. Talina kusuuka obutundu 10 abamu 9 according to the enterprise zemukola. Abamu ba produce bakola 12%. So oli tajja complaining nti omwoga tezinafuna sente. Bazino sente bweziba zajja nga omwami bwatubuulidde nti around 600 people have emyoga circles have gotten money. Challenge kati omwoga wemba mwafuna sente zino nga ziri ku account. Of course there are some challenges we see that some circles temuna malayo na registration process. That's why temuna accessing ezo sente because there is a procedure. Zino sente si grant. Government yaziwaayo nti government yo yaziwanga grant but circles zino because it's a revolving fund mwina okuziza mu mwoga gwammwe n'abalala basobola okwewola kuba sente si nnyingi nnyo kati bwe ziyimiridde. So nsuubira yeyo challenge gye tufuna abantu balowooza nti sente government yaziwaayo buwi for everyone to benefit. Mu sako yammwe mulina terms ze mwakaanyaako ze muyita bylaws. Kyeffe kyetwayambako nti interest erina kusuuka at least 10% buli yeewoze.
mwe muzisalawo bennyini. naye mukyala najjemba ekyagamba gamba nti mukulembeze ate naye tamumanyi sente ezo gyeziziyitira abasezi be bazireetayo. Thank you very much for your response. Ndowooza akuzeemu maama. Tujja mujja genda otuule awo akuwe n'essimu mwekubye n'ekifaananyi. Thank you very much. So I think let's start from the other end, because clearly the problem we have is with handling money. You can clearly see that people are expecting money, and that explains the other percentage, 59% who can only 59% can access money through financial institutions or even arrangements through financial institutions. But we can also see that even the initiatives that government has put in place have issues, of traceability, like making sure, convincing people that this money is actually available. I think there's a big problem of marketing these services. Let's start with the lady, the Agribusiness Academy. Ekizibu kyetulina kya ssente bantu kumanya nti sente zijjayo ntya ku interest ki okitegeera mpozi beetaaga okusomesebwa. I don't understand. So but maybe you could come in from that perspective. 2-3 minutes, and then we can wind up with you. Switch on the microphone. I'm told it's now working. Like, what should people know before they think of borrowing or even, getting involved in these programs, for instance? What do you teach them? One thing I would like to advise all entrepreneurs, most especially those who lie in our sector, that is agribusiness. For you to get maximum benefit in whatever you're doing, you need to attach yourself to a network. It is going to be easy for people to understand your business, get to know what exactly you want, and get connected to the right source of finance that you need. Some of you could be wanting loans, others need equity, and others need grants. And there is a confusion in them. So you need to belong to the right network so that you can understand your business better by sharing knowledge and experience. So others will mentor you. You get to know what they are going through, what challenges they have gone through, so that you understand your business very well, so that you can be able to attract the right funding that you want for your business. Thank you. Mr. Toma, over to you. I'm going to ask now a general question of how can, specifically to you, with the use of technology. Now, because like I said earlier, the technology is supposed to make it easy. The disrupting bank holes, disrupting all these mechanisms through which money is given, making sure that people can access money. But that ease of access to finances right now is becoming difficult, and especially with the crisis that we have today. And everyone is banking on the disruption, sort out these problems that we're hearing. Have we been able to see that happening, or it's going to take some time? Like I said, there's no magic bullet. It's a combination of many things. Can I go online right now and borrow money? Is it safe for me? The products are there. Technology is there. All this mobile banking, you can access money anywhere on your phone. There are structural problems. Okusobola okufuna okwenyumiriza okufuna sente okuyita masimu gaabwe. Kyendabye wano abasinga wano kuffe tugamba obuzibu bwe tusinga okusanga mu kuddukanya bizinesi zaffe. Genda mu banka. Can you use that? Kwe kugenda mu banka ne batuma sente. Abasinga kuffe tusembeza kyakufuna sente nine twerabira okweyongera okukuguka ngeri gye tuddukanya bizinesi zaffe. Ojja kulaba wano bwe butuuka okusomesebwa tetubijjumbira nnyo, naye bagamba nti bagenda gaba sente
awo ffenna wano tujja kujjula. Naye ne twerabira nti ssente ezo zikozesebwa kati bwe zisanga bizinesi teddukanyizibwa mu ngeri ennuŋŋamu tezijja kuvaayo. Kyova olaba abantu ojja kugenda mu UDB ogende mu Post Bank batunule bizinesi yo batunule engeri gy'oddukanya bizinesi yo bakume ssente kubanga bajja kulaba nti bwe tunakuwa ssente zaffe tezigenda kudda. Kati ekisinga obukulu nti tulina okujjumbira okuyiga n'okumanya engeri kituyinza okuddukanya bizinesi zaffe zifuna bwe tunayiga ekyo kijja kuwanguyira bano abagaba ssente otuwa ssente. Ne bino ebirala betwogera kuyisa ssente mu masimu biki nabyo bijja kuwanguwa. So kyendowooza tekirina okusaako essire nga tinaona kulowooza ku masimu. Abantu balina okuyiga engeri gye baddukanya bizinesi zaabwe be banayiga okuddukanya bizinesi zaabwe n'ozitambuza obulungi kijja kuwanguyira bano abagaba ssente okubawa ssente. Thank you. Post Bank muzimbe ebizimbe abantu abalina obulemu tebalina we bayita muteekayo zi ATM muziterayo baani kyokka abantu abaliko obulemu bo tebasobola kukozesa ATM kaadi. Lwaki mulina ettima? Webale nnyo Malcolm, nange kangezeeko ku Luganda. Okuddamu ekyo ekibuuzo bw'obanga oyina if you have a disability in any way ng'osobodde okutuuka ku bank tetukukkiriza kukola line ekisooka. Osobola okuyingira mu banka munda ne bakusavinga kubanga ekizibu kye tulina right now nti ATM ejjanga eri standardized eringanga simu kaadi y'essimu ejjanga nkole nga tulina ogiteekayo nga bweri. Naye kyenjagala okuteekako essira nti kuliko kati tulina mobile banking teweetaaga kujja ku banka kujjayo ssente. Simply oregisteringa lumu ssente obe ng'ozisika ku account yo n'ozigirako anywhere w'obeera oba ku mobile money oba ku agent. So kyenjagala bambi okuteekako essira nti kyoba okola. Naye njagala kwogera ku kintu kya Madam Senior Citizen kyayogeddeko ku Small Business Recovery Fund. I think that was the question. Mbu butuufu obuliwo kyoyogedde kituufu nti ssente zo through Ministry of Finance and Bank of Uganda ssente weziri zitudde mu Bank of Uganda. Naye twatula ne Bank of Uganda ne batugamba nti tulina eno ye script gye tulina okufollowinga gino gy'emitendera. Kakati twali twakakitandikawo katono ne tusanga nti obumu ku buwaayiro oba ku buntu bwe baali bataddeko ate butusiba. Naye ekirungi kyenjagala obbagamba nti already through Uganda Bankers Association ne Ministry of Finance already ba reviewinze emitendera egyo. Waliwo obuntu butono nnyo bwe twamisinga. For example ne bagamba nti business erina okuba erina abantu okutandikira ku bantu 5. Naye ate tumanyi nti SMEs singa obeera ogu so oba 2. So obuntu obwo bagenze nga babukyusa. Waliwo akantu akalala ka collateral nti olina okubanga olina assets ezisukka million 10 for example. Naye ate omuntu SME nga engeri gye operating nti SME yenze nti bwe ndeeta title yange gye nina manya gange nenjigatta ku assets zange za business osanga nti already esukka million 10 business. So obuntu obwo bulinganga 4-5 bwe twatunuddemu through Uganda Bankers Association ne Ministry of Finance already batusindikidde ne draft ne tutunulako tubawa comfort nti obuntu obwo kasaba butereeza hopefully by probably before end of this month sente weziri era tugenda zigaba ate nga ziri ku 10%. So I can assure you nti sente weziri it's about 200 billion in total weziri era tugenda zigaba. Naye ate njagala buli alina peni wano ndabye wano Bella Wine ndabye wali abakola most of the SMEs ze tulina kati ziri involved in one way or the other mu agriculture. Olina ekintu kyokola nga either otunda produce oba ki waliwo sente ezibaddewo naye ndowooza era nga bwe nagambye twali tuzoogerako nnyo era tugenda kubanga tuzoogerako nnyo muzitegeere. Waliwo sente eziva mu era Ministry of mu government through era Ministry of Finance through Bank of Uganda baziyita Agriculture Credit Facility. Ezo sente weziri tezigwayo tuziwera ku 12% zikola ebintu 4. Ekisooka bw'obanga oli mu production ngokanguya like
when you're mentioning the interest rate, make Ah, sure you're clear. kale. Sente zino ziri ku 12%. It's among ng'ogyeko small business recovery fund eri ku 10%. Zino ziri ku 12. Zesingayo sente, zesingayo kuba cheap mu market muno. Bw'oba ng'odiringa mu production, crop production oba livestock, oli mu nkoko oba oli mu ki, oyagala kwongeramu mu farm yo, oyagala kugula pesticides, oyagala basically to make your farm better or your crop production better, sente zo weziri mu post bank mujje muzifune ku 12%. Weziri. Bw'oba ng'oli mu agro process, in fact okuwa ekyokulabirako, just mweno COVID period, tugabye tractors over 150 tractors. Nga bwe nabagambye ekisinga nti post bank yabadde nnyo mu byalo, era bw'ogenda eyo Nwoya, bw'ogenda Lira, bajja kugamba nti sente za post bank tuzifuna. So eyo facility nagambye eri mu crop production and livestock, eri mu value addition, agro processing, oyagala kugula machines zobadde oyogerako, oyagala kugula ka maize meal, oyagala kugula ka machine akatono akajjamu cooking oil mu soya beans, era sente weziri ku 12%. Ekituufu ekiriwo abantu tebazinona oba tebamanyi oba abazifuna, kuba nagambye tugaba loans 15,000 buli mwezi, abazifuna bali mu byalo abasinga. Naye kati nga engeri gye mbaga nti post bank egenda kuba mu most of the areas zemuli mu Kampala, mujje mufune sente ezo. Ate sente ezo ziri mu post bank yokka, ziri ne mu banks endala ezipartneringa neki ne Bank of Uganda. Agriculture produce trade, odiringa mu maize, oyagala working capital mu season toyina sente zimala, era sente ezo zikola ekyo. Naye ezo zo ziri ku 15%, ziri ku 12%. Ekisembayo post harvest handling, oyagala constructing a warehouse, oyagala gula kuteekawo akasitowa akatono nti wogenda okudryingira output yo, era ezo sente ziri ku 12%. So tulina agriculture credit facility, tulina ne small business recovery fund. Waliwo abafunye by the way already ku ezo sente era mu situation mu mitenda gye batuwa. Naye I can assure you by end of this month or by next month nga bajjemu obuwayiro obutonotono, sente weziri mujje muzifune mu banks is participating, and most of the banks are participating. Ate kyenyagala okusemba nayo nti mulina okutegeera banks ze mulimu. Abasinga bw'oba oyogera ku sako MSME, mutegeere banka zammwe, mutunulire banka, mutegeere banka ki efuba nnyo okulaba nti ewa sente omuntu wa wansi. Kambawo ekyokulabirako nti ffe bw'okwata looni zaffe zonna ze twakagaba n'ozibaganyamu mu bantu be tuziwadde, loonu yaffe average loan ticket size eri ku $5,000,000. Kitegeeza ki? Nti sente zonna ze tusinga okugaba nga post bank tuziwa muntu wa micro and small business people. Tuziwa abalimi, ffe tugaba looni omulimi eyo Lira n'asasula looni nga ebirime bimaze okufuluma. Once osasula lumu. Thank you very much, Agaba. Mwezi buli mwezi. So thank you so much. There was a question, but I think my colleague will ask it which around. One? Which question? Around. No, I think we answered. We answered. Okay, thank you very much. So we're going to finish with the Uganda Development Bank. The chief economist is here, and he speaks a lot, into government policy and because government puts money in the bank. They have 1 trillion shillings, and he's able to paint a picture on where this money is going and whether there's impact really. I told you earlier that credit to the private sector has slowed, to the highs of 8%, and then there are approvals which are stuck. I know that UDB is doing its best, to give out money that it has been given. But there's a question that keeps popping up. As an economist, there seems to be no trace of in terms of growth. People are not feeling this money in their businesses. People are not feeling this money into their pockets. We are now talking of 3.3%. But if you look at most of the allocations to UDB, which UDB is supposed actually to feed into the economic growth of this country. That's the purpose that this government set it up, to feed businesses, and then businesses help this country to grow, and of course households also to benefit. But people are not seeing, the impact. Why are people not seeing the impact? And when are we going to start seeing this impact despite what is happening today? And I really always tell people to stop blaming
the global economic crisis, you know. But where are our safety nets? If we start talking about it, government officials are talking about we are going to import wheat. This is an agricultural country. Agriculture, the backbone of this economy. Is it a shame that the government official can start saying, "Bana mutulete mmere abantu bali mukufe kala moja"? But do we even have money invested in building silos so that when there's a crisis, we don't start talking about importing? How can an agricultural country speak about importing food? So where does the money go? How can we realize this growth and help these businesses to grow? Thank you. Thank you, Malcolm. I'll start with that question, and then you'll allow me provide a context to financial inclusion, really that what I think should be done from our side as financial institutions and from the SMEs. But on the impact of this money, there is an impact. I'll give an example of the recently published Development Impact Report by Uganda Development Bank. Some of you may have seen it online. The businesses that the bank supported in 2021 created 41,338 jobs. They had an output value of about 1.4 trillion. They generated taxes in billions. Really, if we look at the effort, it's only that there is, I would say the scope is huge. That even when you create this, I'll again use an example of another report that was launched this about 2 weeks ago by the Economic Policy Research Center, indicating the number of people that lost jobs. It was about 40. So probably why we might not be feeling this mileage is there is a creation here, but there is also a destruction somewhere. Again, due to the pandemic. We have had COVID, we all know, the geopolitical tensions and all that. So even when you support and create businesses, there are also those others that have probably not accessed it that are struggling. So I would say the solution is in supporting more of these institutions so that they can do more of that to reach out to more people. But I really wanted to give a context to financial inclusion. Financial inclusion has two key players in broad categories. You have the financial institutions, which you would call the supply side, those who give money. You have the businesses here. In this case, we have SMEs. One of the key challenges now from the supply side would be thinking of how do you avail affordable and long-term, which we would call patient credit. Now, as Uganda Development Bank, we thought about that and said, okay, we shall give affordable credit by cutting interest rates. We give at 10 to 12%. Our cap is at 12%. You really want to make it affordable. That is basically half of the market rate. Then you'd say, that is cheap, but it's not patient. How do we make it patient? We have term loans that go up to 15 years. So now you've increased the tenure, you have slashed interest by a half. And then the thinking definitely, or the assumption would be that people are going to show up and take this money. But you still see limited accessibility, like everyone has been indicating here. So we come up with another intervention. I talked about special programs. That maybe this will help reach out, but you still don't get many of them. Then at the bank, we have 2 units. We have one we call BASE. We call it Business Accelerator for Successful Enterprises. Now, this program is into what we would call support, more project support. And we do trainings, capacity building, to prepare these businesses to access this money. Because truth be told, many people wake up and realize they need a loan. You don't have financials, you don't keep books of accounts, you don't have collateral, and all that. So when you show up, most of these financial institutions will ask you that. UDB is not a private commercial bank, a commercial bank. We are a development finance institution. But still, you need to act sustainably. You want to give this money and get it. It's more of a revolving, call it a revolving fund with small interest to keep it sustainably operating. So when they don't show up with it means you need to train them and prepare them to access this money. Then we have another one, we call it project preparation. Project preparation is a unit
that takes the client or the business through different stages of feasibilities. Even before that, that entire project cycle, identification, conceptualization, feasibility studies. Again, you want to prepare this business, the potential viable businesses, to be able to access this money. So there are a number of efforts, and that speaks to what colleagues have talked about. That while we also blame banks, you can slash interest rates, you can have it patient, but still people will not qualify. So we need to prepare our people. The same way I've talked about the 2 programs that the bank is running, but you still need more, that even when you have those products, you prepare people to tap into this. Now there's a third one that I wanted to speak about. Now that's more on the business side. It is the cost and risk. Because truth be told, many of the commercial banks, if you speak to them, which crosses even to us as DFIs, is that it becomes costly to support MSMEs. But it also becomes risky because a number of them are in agriculture. We have seen drought the entire half of this year. We know what is happening across the country. So what we've done, and what technology here comes into handy, I heard you ask about the role of technology. What we have done as a bank is to reduce the cost of operation, work with fintechs. You talked of Nsibuko. UDB is collaborating, is partnering with Nsibuko. We are into the process to partner with Imata. And for us, we see it's the way to go. That helps that borrower who wants 100,000, rather than, say, travel from Soroti to Kampala to UDB to apply for this money, you go through your fintech because they deal with cooperatives and organized groups. And that helps cut the cost of operation from the even commercial banks, but also ourselves. The other one for us in reducing cost is when we collaborate. We say, you asked about the outreach, where can they find you? That's when we collaborate with, for example, Postbank. And we churn our money through Postbank because they have that outreach and wider coverage. So there are efforts to reduce costs, but we need more of this, but especially we need to embrace technology to reduce that. Now there remains another issue of risk. The reason interest rates are high, or interest are a function of mainly 2 things. It's cost and risk. That goes into I'm going to give money to someone, but there is a likelihood of them failing to pay. How do I make sure that I don't also close? Mainly for commercial banks, you increase interest rates. Now for us, as a DeFi, ours are fixed interest rates, like we operate at 10 to 12. It will not change even when CBR changes. Actually, we are looking at reducing it, but it still eats into your sustainability. You get worried when your NPLs are increasing. These are we call non-performing assets or loans. So you want it to help someone, they pay back, and you give it to someone else. So how can we reduce that? I wanted to talk about that. I think we need, and what we are thinking about at the bank, is what we call program-based financing. There are a number of players that are working in sort of a fragmented manner. We have institutions that are providing guarantees, for example. That you can say, I know this cooperative, give them this much, we shall guarantee. In case they don't pay back, we shall close that gap. So as a DFI, we are thinking of that program where you really work with different players along the chain to say also what are the causes of risks. Maybe water for production is a risk if I speak to agriculture. So if in this program-based financing, you say we are going to support this value chain, from production to aggregation to processing to marketing, you could say, I'm going to work with institutions that are working on this. Water for production, we have Ministry of Water and Environment. Finance, we have UDB, we have Postbank and other players. Guarantees, we have institutions. Fintechs, we have Nsibukos and other fintechs of this world. So if you work harmonious, you can reduce this risk, but enhance outreach to many of these SMEs. Thank you very much. Thank you very much. He's the chief economist for the Uganda Development Bank, and you can share, cards with all these gentlemen and lady who have been contributing. I see you've really tackled the issue of risk aversion and it suppressing approvals and access to money. Thank you very much. But there's a question that someone brought here, and I think it's something to do with Islamic banking.
So I may need to ask perhaps maybe Ministry of Finance, or because she's saying, isn't there money from government that favors Muslims that do not have interest rates? That's clearly Islamic banking. There's a government is trying to, I think there are a couple of things that have not been cleared for us to be able to go fully into Islamic banking. Maybe you need to have a response quickly, and then we finish. People can go for lunch. I need to thank you very much. This will be the last. Please use 2 minutes because people are tired. Islamic banking is a government policy. We want to allow some of us who by our culture or faith kati kye tusigazizza tuli mu kutereeza tteeka nti tujjawo emisoso egibaddewo kuba Bank of Uganda yali erabyemu hiccup mu tteeka lye twayisa, so kye tuliko cabinet bw'enaayisa proposals zaffe very soon this month tuli willing kati naye ku ky'essente nsuubira eryo kye yawulira. Microfinance Support Center erina grant from IDB, so bagaba ssente under Islamic banking procedures. Sibogerera naye nga nkimanyi nti IDB yatuwa ssente through Microfinance Support Center. Bw'oba oyagala ssente in Islamic way mubatuukirire ezo ssente balina window eyo, naye kukya allowing all commercial banks okugaba ssente under Islamic principles tukyayina kye tutereeza mu tteeka. Very soon we'll roll out. Okay. Thank you very much. Thank you very much for coming to listen to these important people. So now you know where to go and find them and finally access money. I need to request one thing, that whatever is happening here, please, those who have phones, let us use our phones to post those products that we have in the yard. Let's make noise about these products, because one of the reasons why Ugandan products are not selling out there because we don't market. We don't make noise about our own things. So wow. It's very important. When you post, people see. So thank you very much and enjoy your lunch. What next? Siatini has a question. You have a question to UDB. So Siatini attacks justice advocates. So you can step forward, please, and ask the question. But let it be in 1 minute and maybe 1 minute for response. Then we go. Thank you so much, moderator. You know, we used to have so many engagements and invite UDB and would never see UDB. So getting a chance to have UDB on board, UDB, the first question. No, actually it's a proposal. During the time of the COVID-19 stimulus packages, I think we had a challenge of access of that stimulus fund that was allocated to UDB. So, however, UDB kept on telling us that their mandate was not for micro and small enterprises, that it was for medium enterprises. And now, UDB changing its mandate at this time, we feel it's controversial. We have learned that UDB works with Postbank, of which we can recommend Postbank for most of the micro and small. So we feel, and their mandate is still as it is on the website. So UDB again coming. So you need him to explain that discrepancy. So in other words, micro and small UDB, we think you should keep in your mandate that the medium enterprises will keep coming to you. So let them be referred to Postbank to work with them. Thank you. So maybe so you can the other question that wasn't answered was, is the Emyoga fund still available? It's very pertinent. Should the micro and small enterprises form circles to access that money? Because according to us, we thought the financial year for Emyoga ends in 2025. So can they still form circles and go and access that money? Please answer. What did the budget say about? I think there was a provision for that. The budget, if you checked the budget very well, there should be a provision. But you can respond quickly, and we let the people go. Thank you, Malcolm. Thank you for that good question. I call it good because feedback is always good.
One, on our mandate, I want to clarify this, that we actually support small enterprises. Even when you check our mandate, I talked of the special programs, and of the three components, I talked about the business prosper, the SMEs prosper. It has a small. Medium is part of the component, but we also support small businesses. I wanted to make sure that that is clear, and I'm sure we've supported a number. If we can look, I don't know whether there are members from Uzia here that we supported this year. These are these are small businesses, so we do that. On the outreach, where to find us, I think we are available, and I'm happy after here actually to come to your store and exchange contacts and see how we can work together with Siatini. Because I talked of program-based financing, these are the partners and collaborators that we really would look out for to see how we can provide solutions to financial inclusion in the country. Thank you. About Emyoga, I think I'll let it to the ministry to speak about. Banang, whoever has a query, you know who to go to. Thank you very much, and I wish you a very happy MSME week. Thank you. Thank you so much, Malcolm, for moderating this session. Thank you, distinguished panelists. Thank you so much. And ladies and gentlemen, I think we should give them a big round of applause. You know, they have been discussing money issues. And you know, finances are the biggest challenges that we face. Lack of finances or access to finances. At this moment, we should be going for lunch. We have some activities in the afternoon. We are going to give out certificates to all the exhibitors. So please come back and take your certificate. Don't leave it with us. And we also expect to have some small discussions from government and some private sector representatives. Thank you so much. Have a nice lunch. To pick your certificate. So every exhibitor is going to get a certificate for participating in this fair. Every exhibitor is going to get a certificate. So at 4:30, please make sure you have representation in the hall. Mwebale kujja mu afternoon session yaffe eno egenda kuba nnungi kuba twagikola luli yali nnungi nnyo naye ate abasinga tebaaliwo, so ne bansaba we do it again. So after this session we'll give out exhibitor certificates. So every exhibitor who has exhibited with us will receive a certificate for participating in this fair. We are also going to start registration for the next fair, which will take place in 2023. So if you're interested in booking, it would be nice that you already booked before, we all get busy. We don't want to lose you as an exhibitor next year. We'll also have an evaluation session and suggestions on how we can improve this going forward. Our presenters this afternoon, we have Haji Bakaluba. He's an entrepreneur in the real estate sector. Era agenda kwogera naffe ku bintu bya business. Yasanyusa nnyo abantu lwayogera, so ne tugamba katumuze olwaleero so that abamu ku mmwe abataliwo kwolwo musobola okuganyulwa. Tulina Dr. Isa Nsereko naye agenda kuba munaffe, Dr. Diana Ntamu naye ali mu kubajja. So mbasaba
tubeere bakkakkamu tetugenda kulwa. Session yaffe egenda tutwala eddakiika nga 3-4 tugabe certificates then tugende. So ngenda kuyita Omumbejja Leila kuba yagenda moderating session eno. Ne bapresenta baffe batuule. Haji, please take. Dr. Issa, tulinze gwe. Eno bwe tuvaawo nga moderator waffe naye ajja nga tutandika. Olwaleero twogedde ku kintu kye tuyita financial inclusion, sente, tuleesa aba Uganda Development Bank wano, tuleesa aba Post Bank, aba Microfinance Support Center babaddewo. So tulowooza nti mu discussions za leero enakyofunyeeyo. Naye kati omusomo gwe tugendamu gwa kuyiga, si gwa information wabula kuyiga, rather si gwa kubuuza kinyonyole ntya. It's not for information, it's for learning. Twagala oyige si kufuna bufunyi nti UDB ekola kino nakola kino nakola kiri. Naye twagala tukusomese abantu abakoze business, abantu ababikugukamu kikyoteekeddwa okukola mu kuddukanya business yo. Kuba ffe tulowooza nti kano si katale. Kuba abamu ku mmwe mulowooza nti twategese katale. Nedda, twategese kye tuyita MSME week. Twagala ove wano nga business yo olina ate engeri gy'ogiddukanyamu. Kyovula tulese ba partners bano, tulese Uganda Registration Services Bureau atawandisanga business. Post Bank ayagala sente, KCB, Uganda Development Bank, bonna bano weebali kulaba nti oyambibwa. Era ngenda kuddamu mbawaakakisa ku stalls mbakyalire banyonyole exactly gwe ngaddukanya business kikyosobola okubafunamu. Kuba kati ndowooza mmwe mwenna muyinza okuba temufunye kadde genda ku stall. Naye nze ngenda kukwata omuzindaalo mbabuuze exactly kye bakola n'engeri gye basobola okuyambamu gwe addukanya business yo. Naye kati ndowooza Omumbejja Leila tukola naye ku program ya Pakasa ku Bukedde 1. So akola nnyo n'abantu abaddukanya businesses zaabwe abayamba. So twasazeewo kumuyita atuyambe mu session eno. Of course Dr. Issa ne Haji Bakaluba twali nabo nga wiiki etandika, kyetugamba kabakomewo batuwemu anko. So ndowooza let me hand over to you. Musibye mutaba ssebo ne bannyabo, kansubire nti muli bulungi bannaffe ab'olulimi oluzungu. Ndowooza abali baliraanye bajja kubavuunulira. Amannya Omumbejja Ndagirwe Leila, Omukulu John Walugembe nga bwannyanjudde, nkola program gye bayita Pakasa, nkola ensimbi n'emirimu, nsomye ebya business era neesimye okubanga omu ku bansomesezza Masters mu Business Administration Dr. Issa Nsereko waali wano. Ndi business coach, nina business ezange ate nga nnyumirwa nnyo okusomesa abantu ebintu ebyekuusa ku business. Mbaniriza ku MSME week. Eno ye wiiki y'abannaffe abali mu business entonotono n'ezikula. Kiba kya bulyazaamaanya okusomesa oba okwogera ku bintu ebyekuusa ku business ng'abantu tetubasomesezza. Tulina abakulu bano
bagenda kutubuuzaako tukubaganye ebirowoozo tulabe engeri gye tusobola okuyita mu mbeera eno. Nja kutandika ne Dr. Isa Nsereko. Of course engeri gyali musomesa wange kantandike naye tukwaniriza ku musomo guno. Nange nsanyisa okubanga nkomyewo omulundi ogwokubiri. Amannya n'eddoboozi Dr. Isa Nsereko. Ndi senior lecturer awo Makerere University Business School. Kiba kitegeeza nti ndi musomesa. Ate ekirala nkoze business ez'enjawulo nga ninawo ey'ebyokwewunda by'abakyala jewelry, ninawo business endala siri musawo ndi kugamba ninawo ne business endala eya baziyita clinics, nina kiliniki abakuba empiso ne business endala. Actually nina ne business gye natandika edda nga nakava mu P7 business bwe natandika okukola awo mpolampola ne ngitandika y'abakubi ba bandi nayo nkyagirina, so mu business nzikoledde ddala. Tweyanza nnyo. Ate ku luyi luno tulina omukulu Haj Yasin Bakaluba Sekimwanyi. Ono nga mu bya real estate mukugu, mu kusomesa ebya business mukugu ne mu bulamu obwa bulijjo. Tukwaniriza. Abasibo ne banyabo neesiimye okubanga ndi nammwe akawungeezi k'olwaleero. Amannya n'eddoboozi Haj Yasin Bakaluba, nga nze senkulu wa Bakaluba Property Services, company enzimbi ate nga egula n'etunda amataka. Nsomesa ku bya business era nja kubasaba bampisizeewo akalango kange katono nti oli waddembe okutweyungako ku Facebook page yaffe bagiyita Bakaluba Property Services. Sikoma kuzimba wabula ngezaako okuyigiriza abantu ebikwata ku nneeyisa y'obulamu, life coaching. Tweyanza nnyo. Tugenda kutandikirawo naye tugenda kutandika n'ebintu ebitonotono. Abatulaba abali wano ffenna twandiyagadde okuba obulungi oba okugaggawala. Naye ekyebuuzibwa, nja kutandika naawe Haj Yasin Bakaluba Sekimwanyi. Tuyina be bakozesa, tuyina abalina businesses, tuyinawo n'abaana b'amasomero. Nga wamaliriza okusoma agamba nti njagala mbeeko kyendi. Omuntu akoze atya okugaggawala mu ggwanga nga Uganda ng'abantu abasinga bagamba opportunities ziriwo ntono? Okusookera ddala ndi musanyufu nti bwe ntunako mu audience ndaba abantu betwali nabo nnaku nga bbiri emabega. Mumanye emisomo nga gino tegitera nnyo ku attracting abantu. Naye bw'olaba ekintu nga kino olwaleero ekitaliimu bisasamaza nga kisobodde okusika abantu ne bajja ng'omwami ono ogwenda bawana asoose yatubuuza ebibuuzo ebirungi, nze ku lwange nkitwala nti kya bbeeyi nnyo. Basebo ne bannyabo, mu nsi omuntu bw'okola ssente kiyinza okwanguyira okulowooza nti abantu abatalina ssente basiru. Era abantu abafunye ssente n'asigalamu ak'obuntu n'amanya nti omuntu atalina ssente si musiru, ekyo kibeera kirabo. Ate naawe nga tonnaba zifuna togambanga nti azirina yeeraga oba afaanana bulala, kuba naawe tomanyi ky'olibeera ng'ozikoze eki, ng'ozifunye. Guno mukisa mbasaba mumpulirize kubanga ebintu ffe bye tujja wano tetubabuulira temugenda kubisanga mu masomero. Amasomero bye gagenda obbabuulira bye baawandiika bye basomesa omwaka guno gwe guddako n'ogulikola ki n'ogulitandika. Nze mbadde ku ludda lwonna, nabeerako mu bwavu, mbumanyi we bukola ki, we buluma. Nfunyeeko okwo ku kasente akasobola okumbeezaawo, neyo life ngikola ki, ngitegeera.
naye mu byonna lessons lwaki njagala nnyo okwogera n'abantu omukwano gwange gwe nalina ne maama wange gwe gutaŋŋanya kutuula wange nti natereera kuba nalaba omuzadde obulumi bw'ayitamu ng'alwanirira omwana we afune enkya ky'asobola okulya ng'osobola okulwala nga naye tomanyi obujjanjabi bugenda kubeerawa. Nalina mukwano gwange bamuyita Bire, yali azimba ennyumba ndowooza gyali mu 9 awo nga ndi muvubuka ntandika ndi mu teenage. Ne mubuuza Bire, ozimba ennyumba eno kankuyambeko nkole wano obwa poota, naye watandise otya okufuna ssente zino? Ndowooza yalina miliyoni nga 4. Naye nga okufuna ssente okuwulira omuntu nti afunye miliyoni 4 nga ngamba omuntu afuna atya emitwalo 10 n'afuna akakadde n'abaako nekyakola. Kati kyangu nnyo nga ssente zitandise okulowooza nti buli omu alina ozifuna. Naye mulimu agamba tutandike tutya bino bye tujja wano tusomesa abantu. Ne tutandika okubagamba nti mu saving, omugamba asaving ekikyatalina. Ebyo abantu bye tubayitiramu buli omu abibagamba, naye bw'ava wano omuntu yavudde ekyennamukaaka yavudde e Masaka bw'atuuka wano kyakubuuza ntandikiddewa. Si bwe guli? Nkiwa mu ffenna kye tunoonya. Basabo ne bannyabo mpanvu nyeemu naye kantandike. Sigenda bagamba nti musevinge kuba okusevinga mukumanyi. Sijja bagamba nti temwejalabya kuba okwejalabya mukumanyi kyekukola ki gye kukuteeka. Naye kambabuulire ekyobugagga ekisinga mu nsi. Ekyobugagga ekisinga mu nsi bwongo. We nali wano abandaba ennaku nga 2 emabega nabagamba olunaku lwe mulimanya enjawulo eri wakati w'okumanya n'okutegeera mujja kufuna byonna bye mwagala. Abantu bangi bamanyi naye tebategeera. Ate omuntu entandikwa y'obutamanya etandikira ku kulowooza nti buli kimu okimanyi. Therefore nga mmalirizawo akanyomera ako nga mbagamba nti buli mu mbeera yonna tosubwanga omukisa gw'okumanya. Era mmwe muli banjawulo nnyo abalabise nga muzze olwaleero kubanga mutegedde nti n'okumanya y'ensibuko yaki y'obugagga. Nawe ekyokulabirako ejjuuzi ne mbagamba nti mutambule gye mutambula, munoonye omuntu akozesa Omuchina, munoonye omuntu akozesa Omuju, munoonye omuntu akozesa Omuyindi. Mujja kiregeera nti n'abantu abo tebakozeseka. Training yaabwe yava dda buto. Nga bwe tubuulira abaana empisa nababuulira wano ne mbagamba nti bw'okwata omusege n'ogubuulirira nga gugenda kufumbirwa wiiki eddako newe mutandika ku makya nga musulawo n'ekya n'oluddako tegukyuka. Lwa nsonga nti teyakuzibwa, yakula talaba. Ebintu byonna bassebo ne bannyabo bye tukola mu bulamu, bye tukola mu bulamu tuzze tubiraba. Kati nze we baddamu okumpa omukisa ngenda babuulira ku nteekateeka ya bwongo osobole okuba ng'olaba emikisa. Kuba akazannyo konna ak'obugagga kali mu mbeera gy'ogenda kulabamu mikisa. We banampa omukisa oguddako ngenda babuulira olaba otya omukisa. Tweyanza nnyo Haj. Dr. Isa Nsereko njagala twongerezeeko okwo. Haj atugambye nti omuntu okusobola okufuna mu nsi alina okukyusa obwongo. Naluli twakyogerako mu lufuutfuuti kyewandiise mindset change. Fine obwongo mbukyusizza oba ndi positive naye emikisa nnemereddwa okugifuna. Abantu abamu bali wano mu audience akozeeko, agenzeeko mu companies, abamu bali ku misaala akikoze, he's working, amaanyi agataddemu. Naye obuzibu ssente teziwera. Tulina n'abantu abamu akoledde ebitongole bagenda myaka 10, 12 tava mu kifo, omusaala gwe gumu ate ng'ensasanya yeeyongerako buli lunaku. Banaffe aba business tugenda bakwatako naye katusooke tudde ku muntu wa bulijjo. Omuntu oyo akola naye nga bigaanye. What is the problem? Kikyalina okukyusaamu? Neyanziza nnyo Mumbejja. Ekisookera ddala ekituufu ekiriwo
nti mu bulamu bwaffe ng'oggyeko kukyusa engeri gye tulowoozaamu ebintu byonna bye twetooloolerako mu bulamu kukola ojja kugamba nti ffe tetukola nga naye ggwe kennyini obudde owaayo butono. Nina ekimu waliwo twali tunoonyereza omanyi engeri gye tuli basomesa ate nga tuli banoonyereza twali tunoonyereza ku basajja abagagga ne obudde bwabwe babumala batya. Ekituufu ekiriwo ojja kulaba nga abasajja abo balina ekyenjawulo bonna nti buli ssaawa obwongo babukozesa batya nti buli ssaawa anoonya kipya. Kino kiganye nkoze ntya ekipya, kino kiganye nkoze ntya ekipya, kino kiganye nkoze ntya ekipya. Gwe buli lw'obeeraawo nga buli ssaawa olowoolezaawo okuyiga tekukoma. Buli ssaawa bw'oyiga kati kangeze nja kulaba nti waliwo nko ku secondary school mu masomero ge nasomesaamuko nga Kibuli nga Kawempe ne St. Mary's Kitende. I'm sorry to say abantu bennalekayo nze nafaayo ne nteekamu akasente akalala ke nali nfissa ne neeyongera okusoma. Ne weeyongerako omutindo. Ne neeyongerako omutindo. Ne nfuna ka masters. Bwe nfuna ka masters nava mu bantu abafuna emisaala emitwalo 5 ne nkola ki? Ne ngenda waggulu ne kitegeeza nti natandika okuba mu bantu abafuna omusaala gwa miliyoni. Ekyo kiba kyaki? Kyanjawulo. Naye wano kufaayo buli ssaawa kweddaabulula na kweyongerako. Dr. katwogere ku bantu abali mu business. Natandika ndi mu Crisps. Nina business entonotono gye nkola njagala kweyongerako omutindo. Ebisookerwako. Ebisookerwako mu kweyongerako omutindo tujja kwetooloolera nnyo ku kumanya oba okusoma okumanya buli bw'oyongera okumanya kangeze Abachina abanedduuka baba n'amaduuka era abamu bafaayo nnyo kati kangeze abatunda engoye bafaayo nnyo okuggalirayo bannaabwe baleme kulaba biki bye batunda. Bwe baggalirayo bagezaako okuyiiya ate bwe balaba ng'olina akalungi afaayo nnyo okulaba kaluwa kooleese akongereko omutindo buli lunaku buli mwezi. Actually balina ne bagita holiday yaabwe ya myezi nga3 ya kugenda kutuula wansi kuyiiya. Kati gwe mu bizinensi yo olinamu wiiki gy'ogamba nti wiiki eno kandaba abalala bakola ebintu ebirala byonna bye bakola nange ngende neeyongereko omutindo. Tulina okufaayo nnyo okulaba abalala bakola batya gw'okola ekintu ekyenjawulo. Y'ensonga lwaki omulala ava w'abadde abalala n'abaleka wali eri we baafunira emitwalo oba 5 oba 6 nadda ku miliyoni n'ava ku miliyoni 1 ne bamuwa 2 ne bamuwa 3 kubanga mu byonna by'abadde akola byonna by'abadde yeeyongerako afuddeyo okumanya kiki kye sirina kye nsobola okweyongerako. Tweyanza Dr. ogenda kulambulula maaso eyo okwongera omutindo ku product n'omuntu nga nannyini business. Haj Yasin Bakaluba nga tetunagenda ku Dr. Nsereko wabadde okutubuulira ku opportunities eziriwo oba emikisa egitwetoolodde gye tusobola okutapinga into okusobola okufuna ku ssente gye njagala twogereko kuba tulina abantu wano mu audience ng'avudde yonna gy'ali aweddemu essuubi naye ng'olumu ekintu ekisobola okukyusa obulamu bwe kimwetoolodde. Omuntu ali mu embeera opportunities ki eziriwo ezisobola okutugaggawaza. Neyanziza nnyo Mumbejja. Ekyo ekibuuzo kiwoomera nnyo abantu era emirundi gyonna gye ngenze ku mutimbagano n'enteekayo omulamwa nti ngenda kubabuulira ki ekyokukola okuggyamu ssente. Ratings zange ku olwo buli muntu ayanguwa. Ekizibu kye tulina abantu tugenda ne tulowooza nti omukisa gujja nga baguwandiiseeko nti mukisa. Abantu babeerawo ng'alowooza agenda kubeera w'abadde omukisa agukole ki? Gujjirawo mu bokisi agutandike.
emikisa bassebo ne bannyabo gitwerolodde naye endaba y'ebintu byaffe yegufuula omukisa oba obutagulabirawo ddala naye nno kambatangazeemu kano kimpa essanyu entunula wano ndaba abavubuka bangi omuntu ng'akyali myaka emito he's a dreamer alaba obulamu bwe nga bukyakoze eki bukyamusemberedde nze we nagendera e Bulaaya tewali shift gye saakola ne we bankubira kiro nga nsituka kubanga obulamu bwange bwali bulaba olugendo nga lukyali luwanvu nnyo nkyalina byenkola ki byentegeka naye emyaka bwe gigenda gikutemaatema bigenda biggwayo kati munansonyiwa sigenda kusosola naye abavubuka mbasaba nnyo muntunuulire mbanyumizeeyo akagero kano nze siri muntu wa statistics njagala nnyo okuyingira mu bwongo bw'omuntu agezeeko okulowooza kuba batugamba nti ne bwe baba baana tobateekerateekera wabula bateeketeeke kye baba bagamba nti kyobaleka mu bwongo bwe bugagga obukola ki omuntu yenna ayiga okulowooza asobola okusalawo ku nsonga yonna mu bwangu obw'ekitalo ate ng'okusalawo kwe kuganya abantu okukola nali mpuliriza omusajja El Nightingale yayogera ku profesa omu bamubuuza mu lukuŋŋaana lw'amawulire nga luno ne bamugamba olwaleero kikyamu ki ekiri ku bantu n'agamba nti ekikyamu ekiri ku bantu abantu 95 ku 100 tebalowooza nti mashini esinga okubeera ey'ebbeeyi nnyo ku bwongo ku bulamu bwaffe tetugikola ki nga ate ekyayawulwa ku muntu ku bisolo byonna bwali bwongo ebisigadde byonna osobola obbisanga mu kisolo kyonna ekirala bassebo ne bannyabo ddala mu abavubuka njagala kubayigiriza bwe bakwata opportunities bw'ovanga mu ssomero njagala otwale ekigambo kye ŋŋenda okugamba olwaleero nti bw'oba oyagala kubeera yaddeko kola omulala yenna kyakola naye bw'oba oyagala ofuuke omuntu ow'omuzinzi mu nsi togoba ssente don't chase money work on yourself be a person of value sooka gwe ng'omuntu weetegeere ensonga lwaki kino nkibagamba mugenda kugitegeera weefuula person of value ebisigadde bonna ogenda kubisika bikole ki law of attraction byonna ebisigadde ogenda bisika nze mbadde mulwadde kuva luli baŋŋamba nzije neŋŋamba obulwadde buganye n'olwaleero mbagaye sigenda kukola ki ne bankubira essimu zonna ne baŋŋamba olina okukola ki okubeera wano naye olowooza tebaddeyo basobola kutuula wano babaddeyo si bwe guli kakati omuntu wenna sooka weekolemu omulimu nga gwe ebisigadde byonna ogenda bisika bitandika okukola ki Haji awo njagala olambulule kuba abantu tubagamba okwekolamu omulimu naye ng'omuntu agamba njogera bulungi ndabika bulungi mbuuza abantu bonna bensinkana nkola ebintu ebyenjawulo naye lwaki kiganye njagala twogereko ebyo ebintu ebisobola okuyambako omuntu in terms of self development okweyongerako ng'omuntu okusikiriza opportunities okay nekitegedde dda woolaga kakati bwe baba bakugamba nti obugagga bw'ensi bwonna buli mu bantu 5% mwabasoma ebya statistics musobola okitegeera Bill Gates sente ze balina bw'ozikwata n'ozigeraageranya ffe 96 tulina ntono oba twenkanya nabo kiki ekibafuula ab'enjawulo what makes them different what makes them go to sleep ne basigala nga bakyafuna ssente kyekyo ekintu nze najjanga wano nga nina container oba ngenda gitikula nentuuka nentunulya abasajja abalina warehouses naye sikoma ku bintu byenzize kukima neebuuza ki ekimaking omuntu ono okubanga wanjawulo nnyo kunze tuli emmere y'emu omuntu ono atandika atya byetwagala olambulule byetwagala tulambulule bassebo ne bannyabo karakita omuntu nga ggwe ng'obuntu olina okwekolamu omulimu nti bwe naakikunnyonnyola olwaleero togenda kukitegeera okutuuka ng'omaze kukirisakingako otegeere kye bayita karakita tuli mu nsi ey'olwaleero nga society yonna abavubuka bonna nga embalabira baagala what they call quick fix
It is a quick fix society. Bw'onajja n'omugamba nti obugagga obutuufu olina okubukola n'obukolerera emyaka 10. Omuntu akoze ssente abasiramu tuziyita halali, ssente ezitaliimu kubba, olina okubanga otegedde kyokola n'okiremerako nga weekolamu omulimu okumala emyaka 10 nga tokyukakyukanye. Bameka ku ffe abasobola okugamba nti nno kantegeera omulimu gwenkola ngutegeere ngufiireko okumala emyaka 10 naye buli kaseera nga nnoonya amagezi nsobodde ntya okubanga nze nsinga ku balala. Olwaleero tuli mu society, bw'ona agamba nti nno ngenda kutandikawo ka bizinesi, kambagambe mukakati ng'abavubuka abava ku campus, wakavaayo ofunye omukisa bakuwadde omulimu gwa $1,000,000 oba mu kitundu, ogenda kutambula ogende ofunirewo apartment gy'ofunye ya $60,000, otandikiddewo loan ey'emmotoka. Lwaki? Lwa nsonga nti nno olina abantu abalala boyagala okuimpressinga. Omukulu ono abadde ayogera n'agamba nti ye yakwata ku ssente ze baamuwa n'agenda n'azokola ki n'azisomamu. That means yali agenze kwesigamu mutindo, abalala baazisaasaanyanga baazikyakalamu. Naye bw'oba nga ekintu ekyo okikola tosobola kumanya nti okola nsobi. Akasente k'okutte okubanga okalowooza nti nno kabeera katono. Kakati society gye tulimu eya quick fix, omuntu olwaleero bw'olaba omuntu nti aguze iPhone naawe gy'oyagala okole ki? N'otandika okupulaninga ki ky'ogenda okutema ku musaala oguddako nga ne guno tebannaba ne guno ng'okyagukola ki? Wagulidde dda watandise dda okuyingira mu mabanja. Kitegeeza nti olina ky'oyagala naye gwe ng'omuntu teweetegeeranga. Kati ne bw'obanga olina omanyi ky'oyagala kuba buli ali wano ky'ayagala akikola ki? Akimanyi, naye obuzibu buli ku ggwe ng'omuntu. Olunaku lw'olimanya nti nno obwongo bw'olina obugaadinga, ffe abategeera obwongo bw'omuntu we bukola obugaadinga kiro misana nga bw'onaasukuma mukyalawo leero nti nno nkusukumye genda mu kibuga okole. Leira ne bw'oba tolina ky'okoza awaka, bw'atuula n'omuntu n'abaako kyamugaha abasajja agiwa akola luddawa akola kimuteekingira ebigambo ebyo byokka byateese mu bwongo okudda awaka n'atabangula embeera n'ateekawo embeera etabaddeewo. Lwaki yateese muki? Mu bwongo. Haji tugenda kweyongeza naye mukenjawulo mbadde nsaba tugateko obugalo okwaniriza Dr. Diana Ntamu nga naye panelist waffe era nga yakulira Entrepreneurship and Innovation Center ku MUBS. Dr. Diana tukwaniriza. Omukulu omumbejja moderator waffe Leila, nsanyuse nnyo okubeera wano bassebo ne bannyabo olw'eggulo lwa leero. Nze bino bye nsinga okwagala nga bw'omanyi, njagala nnyo okwogera eri abantu nga omumbejja bw'annyanjudde. Ndi musomesa ku Makerere University Business School ate nga tulina center gye tuddukanyaawo eyamba abantu okwetandikirawo emirimu egyabwe bakole ssente babeere nga bagagga ate nga basanyufu. Twesimye okuba naawe, tumwongere ku bugalo. Be bamu ku bakyala batugyeemu okutulaba ku TV ne mutwegomba, bakola bukubirire okakasa nti no, we are better women in the country. So Dr. Nsereko njagala oyongereze ku Haji wakomye. Agambye character oba kyewandiise enneeyisa. Akonye ku nsonga ez'enjawulo naye njagala twogere ku qualities mu character. Wabeerawo ebintu omuntu by'alina okuba nabyo ebisikiriza abalala okwagala okukola naawe, ebisikiriza abalala okwagala okuwa opportunity, ebisikiriza abalala okwagala okuwa business, ebisikiriza abalala okwagala okugula kuggwe. Byenjagala twogereko. Mumbejja neeyanziza nnyo biki ddala byewandirowoozezza ebisikiriza. Ekisookera ddala omuntu ng'oyagala osikirize olina okuba ng'olina ebintu birungi.
era nkozesa nnyo ebyokulabirako. Nina baganda bange babiri, omu ye muto wa omulala, omukulu bagenda ne bamugamba, bagenda ne basuubula engoye eyo mu wino. Bwe bagenda okusuubula, ono agula za layisi nnyo. Omulala yayiga, yali agula za layisi, bwe yaddayo yatandika okugula ku ssente ez'ebbeeyi. Actually yakimbulira mu wiiki ng'ewedde okusobola okutegeera lwaki yakola ssente. Agula ate naye bamugamba bugambi nti kaakati gwe bw'oba oyagala okutandika okukola ku ssente, gula olugoye nga lwambuka mu mitwalo 3. Naga yiyi emitwalo 3 ngende n'emitwalo 10 gyonna nzigeyo engoye 3. Oli munne n'amugamba ye kubanga ze engoye 3 zigenda kutambula mangu. Mu kibuga eyo tulina kye bayita enkoloosi. Ogenda n'ojjogula gwe n'ogula takataka yekka. Abagula ebintu nga bagula bintu byaki bya mulembe. Kati gwe buli lwogula bino ebibi ofiirwa nnyo ssente mu kwekkiriranya ng'ogula ebintu ebibi. Ate ofuna nnyo ssente bw'oba ofuddeyo ku mutindo okuba nti ddala gw'ogulako ki bya bbeeyiko. Kubeera n'omuntu kubajjukira bannayuganda ssebo ennaku zino zonna tebaagala kwambala bintu bitali ki birungi. Tayagala kwambala lugoye leero alwambale mu wiiki emu lutandika okukola ki okuvaawo. Ekyokubiri, obwesigwa mu bizinensi kikulu nnyo. Lulinawo ekyokulabirako. Nina mukwano gwa alina ssente ali awo mu kibuga naye azaayo. Mu Bachina bamuwa ebintu nazzaayo, ne bamuwa ebintu nazzaayo. Kiba kitegeeza nti naffe wano olumu bw'obanga tulina ssente ng'osobola okufuna omuntu bw'atyo wano akuwa ebintu gwe nozzaayo. Kirungi kubajjukira abamu kati ekisesa abantu balina ebintu bibatuulidde baagala kufuna abantu beesigwa babibatundira. Ababibatundira nabo bali eyo tebalina ki tebalina bye bakola. N'olwekyo bw'oba ofaayo nnyo okumanya abantu b'okolagana nabo beera mwesigwa. Ekyokubiri, tulina mu nsi muno kye bayita social capital. Ani gw'omanya akutuusa ku gw'omanyi osobole okuba ng'okola ki ofuna. Ebiseera ebisinga tetukozesa maanyi g'abantu baffe. Gojja kumanya nti singa ntuula wano Dr. Diana alina akalungi yagenda okuntuusa ku mwami wa Lugembe eyatutegekedde ekivvulu kino ekirungi ennyo. Kati bw'oba omanyi nti manyi Dr. Diana, yogera naye akutuuse wa mwami wa Lugembe. Mwami wa Lugembe omuggyemu ekirungi. Ebiseera ebisinga twetuulako tetwagala kufaayo nnyo kunoonyereza ku bantu baffe. Ate waliwo ne lw'omanya. Actually nina okusembayo ku ekyo kyennyini. Nina mukwano gwange ye ali mu Msme. Saawa zino kyangu nnyo okufuna amasannyalaze mu Msme. Naye ate waliwo awo bibadde bibasumbuwasumbuwamu ng'oba olina okuba ng'olinayo gw'omanyi. Twabadde twagala amasannyalaze twasasudde. Saawa zino osasula emitwalo 7 ndowooza nga mu 3 okufuna amasannyalaze okuconnectinga. Twasasudde naye ne bw'osasula tekitegeeza nti ogenda gafunirawo. Naye wabaddewo oli kukuba bukubi kasimu nti wange munnange nasoma naawe kino mbadde sinnakola ki sinnaba kufuna masannyalaze. Ateekamu email dakiika 5 olunaku olwaddako amasannyalaze gaali gazze. N'olwekyo tukozese abantu betumanyi batutuuse ku kyetumanyi batuwe ebintu tugende mu maaso. Tweyanza nnyo Dr. Isa Nsereko, omulamwa ogwa social capital. Dr. Diana, njagala twongerezeeko okwo. Batera okutugamba nti abantu betumanyi be batuusa ku by'obugagga oba be batufuula abagagga ate nga kituufu. Naye waliwo empisa etuyamba okukuuma abantu abo betumanyi. Multipurpose kyewandiise communication, okumanya okwogera. Kakati communicating for a purpose oba okwogera okufunamu mu abo abantu abakwetoolodde omuntu akoze atya? Neyanziza nnyo okusookera ddala njagala okubategeeza nti emboozi eno gye tunyumya wano nkulu nnyo, njiguddemu naye ate nnyumidde nnyo. Nga nnyongera okwongereza ku mukulu Dr. Nsereko kyayogedde, n'omumbejja kyabuuzizza nti twekuumidde tutya mu relationships zaffe
n'abantu abo betumanyi mikwano gyaffe betukola nabo. Okusookera ddala okukuuma relationship yonna bassebo ne bannyabo olina okubanga empuliziganye oba kaŋŋambe nti osigala oyogera n'omuntu. Mukitegeera bassebo ne bannyabo nti leero muzze oba mwajja wano lwakusatu mubadde mumiitinga abantu mwogera naye bwe munaava wano oli n'agamba nti nze ŋŋenze si muno akanamba wakafunye naye n'ogenda n'osirika ne biggweeraawo onoofunamu tosobola kufunamu. So ekisookera ddala kwe kusigala nga oli ntaki n'omuntu oyo gw'onyumya naye kabeere mukwano gwo kabeera ni kati ogenda nze mbeeraawo omuntu n'ambulako emyezi nga 6 agenda okukubira ng'alina kyakusaba kwegamba muntu kika kyoyo okitegeera. So omuntu olina okubeera ng'oli ntaki bw'ofuna ka WhatsApp ako ng'omuweereza ng'omubuuzaako ennaku zino mpulira kyekitambula ebintu ebifaanana bwe bityo. So sigala nga oyogera n'omuntu. Ekyokubiri, omuntu ono oyogedde otya naye? Bassebo ne bannyabo nze mmanyi eri abantu abatamanyi kwogera n'akutuukako alina kyakwetaagako tamanyi takubuuza nakubuuza. Ate nno kino kiri mu abavubuka naye kambabuulire mulina okuyiga okwogera n'abantu. Olina okubeera omukkakkamu. Nze ate nno njogera n'akaseko ntaddeko era bwe nzija gy'oli ne nkusaba kizibu nnyo okugamba nti tojja kinkolera. Kati gwe abamu ogenda n'oyogera n'omuntu wenna otaddeko feesi towoomyawoomya kwegamba oli n'abeera nga n'okuwuliriza tayagala. Abantu bemanyi Dr. Nsereko ono munnange tukola naye n'omumbejja oyo babeera n'akaseko kwegamba bw'aba akugambye ekintu kizibu nnyo. Bassebo ne bannyabo mufube okulaba nga muyiga okwogera n'abantu. Nze nina abantu bengenda waliwo omwami nali mugulako butungulu ku Kaleero awo baŋŋambye kaleerwe ne ŋŋamba kaŋŋende. Omwami ne mugamba obutungulu buno nga bulinga obubadde oba bukaddiye. Yaŋŋamba bw'oba tosobola kubugula eriyo omulala ajja okubugula. Bassebo ne bannyabo natambula ne ŋŋenda essente zange okitegeera. So abantu abamu tetumanyi kwogera n'abantu. Kabeere kasitoma kabeere mukwano gwo okubira muntu. Dr. Nsereko omanyiko we batunda kino oba omanyiko omuntu bw'otyo omuntu oyogera naye bulungi. Ate n'ekintu ekirala bassebo ne bannyabo nze ndaba nti mu njogera gye twogeramu n'abantu tufubenga nnyo okuwuliriza. Oluusi tetuwuliriza. Gwe kikyo kyekiyita oyagala mangu kikyo oli tomuwuliriza. Yiga okuwuliriza. Yiga okuwuliriza. Kola omukwano omulungi. Njagala kwogera ku kintu ekyo eky'omukwano. Nawe beerako n'omuntu ekibi oluusi kye tukola nti buli kaseera kiri ku ggwe nze njagala kino gwe munno omukoleddeyo kaki. Mu communication eyo teri one way. Naawe oyinza omukubira n'okugaa waaye nina kendabye wano kati naye bw'agiranga akuyita kwegamba ekintu kitambula sayidi zombi. N'olwekyo social capital kintu kikulu naye abamu tetumanyi kukuuma social capital. Amasimu tugatereka. Nze musimu yange manyiye gundi akola mu gundi akola mu Uganda Railway gundi akola mu passport office. Ennamba zikola ki mu simu yo omukubirako mwina kye musharinga ozimbe. Nze nno njagala babuulira obulamu bwange bwonna okuba nga ndi mu university omulimu gwe nasooka okufuna nze ndi musomesa nasoma busomesa naye emirimu gyonna nze gyenfunye mu bulamu bwange bantu oli ajja n'akugamba nti osobola okukola kino ate nze tewali kyesikola tewali kinnema nga mugamba ye. Naye olowooza omuntu lwaki ajja n'akugamba ekintu ekyo? Kubanga oyogera naye bulungi. Kubanga ate era akulaba tolina kubeera na mutima mubi. Olina okubeera ng'oyagaliza era mu communication eno oli alina okulaba ng'oyagaliza naye ky'oba olaba nti ajja kuba akutuusaako ebirungi. Tweyanza nnyo Dr. Diana Ntamu ayogedde ensonga enkulu.
win-win situation. Wobanga oyina kyoyagala mu muntu nawe baako kyowa yenkolagana entuufu. Kakati Haj Yasin Bakaluba Sekimwanyi katuddeko ku bizinensi zaffe katini. Essaawa eno sente zibuze. Bakasitoma batono batugambye tuyiiye oba tuteekewo ebintu ebipya. Obuyiiya mu bizinensi mbuteeka ntya mu nkola okunkolera mu mbeera eno gye tulimu. Sente ntono mu bantu, bakasitoma batono, emisolo giri waggulu, naye abakugu batugamba muyiiye. Njiyiza ntya? Nga nyongera omutindo ku nze ng'omuntu oba bizinensi? Naye nziza nnyo mu mbejja okusookera ddala kantwala omukisa guno okwaniriza dokita n'okumwebaza ebigambo ebirungi. Omanyi omuntu bw'aba ayogera ebigambo ebirungi ng'ate by'amagezi. Nze mbipiikinga mangu ate nina bwe njagadde era nyongerezeeko katono tulyoke tugende ku kino kuba ebigambo bye bibadde by'amakulu nnyo. Society gye tulimu yakweyagaliza. Dr. Diana kyabadde ayogerako omuzungu akiyita reciprocal. Embeera eddiza mpankuwe. Bw'obeera nga oli mwami waka ng'olabirira ab'ennyumba yo nabo kibanguyira okwagala. Ate n'omukyala ayagala obulungi omwami we naye kikola ki? Kyangwa kwegamba embeera ya mpankuwe. Naye batugambye social capital onoonya abantu b'okolagana nabo. Buli kaseera bw'oba okuba nga ogenda kukima bukimi, buli akasimu akakooli bw'akalabanga yakubye nga gwe eva akako kakima kabika kategeeza kino omwana yamize ennusu simanyi kino kyabadde kigundi embuzi ya gundi yagudde mu kinnya kyange. Ekivaamu ng'abantu batandika okukola ki? Okwewala essimu yo. Bano betuli nabo wano tetwogera onaddeire, naye mumbejja nina kye mufunako naye alina kyakola ki? Kyanfunako. Somehow ojja kuba ali awo nga mpisa Haji jangu oyogere ku kino kiyinza okuwa exposure bwetu, naye bw'abaako ekyamakulu kyayagala okunneebuuzako essimu ye sigidduka. So ekyo kiri ki? Kiri reciprocal. Ekirala it is communication. Ayogedde ku mpuliziganya. Ensonga zino nkulu nnyo. Nze ndowoozeza nti n'ebirala ne bwe tutaali byogeddeko ne tubiwumbirako wano omuntu ajja kutegeera. Mwali mukitegeddeko nti omuntu bw'ogenda okusaba omulimu, omuntu agenda okugukuwa akola decision mu seconds 3 nga wakayingira. Gwe bisigadde byonna oba oyogera bwogezi, naye instincts mulimu akantu akali mu muntu bw'akutunuulira bw'ati n'akwagala oba n'atakola ki? N'atakwagala. That is first impression. Kakati omuntu bw'otegera character oyiga osoma. Mulimu kye bayita body language. Ne bw'oba otuuse mu bantu osekereza otya, osiima otya, oyogera otya n'omuntu. Ebyo bintu bya butonde. N'omuntu n'akutunuulira n'akulabanga waliwo attraction esobola okubeerawo wakati wo naki naye kakati gwe kuva lwava mu university obadde onoonya mirimu, obwongo bwo mashini esinga obukulu ogikutteko, ogenda kuyingira wa Dr. Diana omugambe mwana ndi wano mbadde noonya kalimu kano naye binkuba eyo mbadde sibitegeera naye now ne bw'onaleeta empapula ezenkana ki, forget about education. Your personality straight away is sending you outside the door. Gwe ng'omuntu otuusa alabira ddala omuntu ataliimu makulu, naye omuntu ategeera asooka n'amanya kuva ku nsabika ya bigambo nti gundi one bw'anaaba ayogera teyeesittaza. Era ne baba bakumuyita mu bantu bategeevu bajja kumanya nti nno oyo by'ayogera tasobola kukola ki? Tasobola kuseerera. Ne bw'anaaba atudde mulimu abantu abatategeera nga ayinza okujja wano muli ku mbaga n'abika. Kwegamba omuzungu agamba being totally oblivious, nga totegeera na kikola ki? Kigenda munansonyiwaze buli kyenkwatako nandaga naye kankoneko wakiri kukali katono akasente. Tukoze tutya? Abantu batuddukako. Capital tukyalina y'omu, emisolo gikyali gyegimu. Nabagamba nti ebizibu bye bayogerako mu gyenkaaga nga tufuna independence, ab'ekinaana bye bakola ki? Bye bayogerako. Ab'ekyenda babyogeddeko, buli ajja akusuubiza kirala. Naye olunaku lw'olimanya
In fact nali nsoma ka kooti ako kanyumira nnyo ne musimu yange nakasigaza kagamba nti omuntu atwala ettundu lye lyonna ery'obulamu okumanya nti nno obuvunaanyizibwa bwe obw'obulamu bwe buwe nga muntu gye muli wano mujja gavumenti etuteeseko emisolo kino kibadde bwe kiti victimized mind. Buli kaseera waliwo alina okuba nga akuyamba. Gavumenti yakoze bweti, kansala teyakoze kino, oluguudo lwabadde bweru ffe tulimba olwaleero twekolera oluguudo. Twakola zi WhatsApp zaffe twesondera ssente zaffe. Naye omuntu ali empowered, omuntu alina amaanyi ge, abalala we balemera gwe wooyitiramu. Ekyokulabirako zino video ze tuteekayo genda olabe zigenda kubeerako views abantu nga 100. Naye singa omuyimbi akeera ku makya ne mumulaba nti simanyi yabadde mu bathtub nga agenda anyeenya ekyensuti bw'ati, kugenda kubeerako emitwalo egi oba 8 ne ka video ka Lwasa abakanoonya bajja kuba mu miliyoni. Kati mu society bwetyo oŋŋamba otya nti ssente zisobola okulema okukola nga wakyaliwo ababuyabuya abatasobola keera ku makya deliberately. Omanyi abantu balowooza information egenda omuyamba abagenda mumusanga awo bagimutuuzemu. No, omuntu okeera ku makya n'ogamba deliberately mu bugenderevu kati ngenda kutandika okukolagana n'abantu abategeerekeka. Mu bugenderevu ngenda kumanya bizinensi bazikola batya. Mu bugenderevu emisolo gikaabya abantu ngenda kulwana njogere naani. Kakati ebisigadde gwe bwe weetereza ng'omuntu ng'otesewo kali ke bayita reciprocal ak'okuddiza buli muntu yenna osobola okumutuukako. Senga naffe twali battima oba twali bakkabyo, bano bonna twali badde tubatuukako be twogereramu olwaleero. Omusajja El Nightingale yagamba nti omuntu ng'ogenda okutandika ebyobugagga byonna sooka omale kano ke kasembayo munansonyiwa nanaze, sooka omale okukwata ejjinja lyo ke tuyita mu luzungu disk, osooka omale okukoozaako. Ogenda kutandika kuteekako music mupya. Bw'oba olina akunyiiza musonyiwe. Kuba ebyo byonna ebintu bitusumbuwa mu bulamu bw'ensi. Teri muntu alowooza kutematema millions 2 ng'ali mu stress. Mbwe kakati ddala ffe abaddugavu buli kaseera olina senga gundi yandoga, empewo za gundi zikyansumbuwa, ate kakati gundi bwe twajja n'avuma omwana nga olugoye lwe yayambala ku mukolo lwali terunyuma ng'olowooza kugaggawala. Omuntu ayagala ssente ateesa obwongo bwe ku byenjawulo. Kasita oba ng'okyalowooleza mu mbeera eyo tobisobola. Ffe kakati ffe nze ab'ekika kyange n'ebankyawa nga nkeera ku makya nga sirya mmere. Okukwata obwongo n'obukuza okubuteeka waggulu ojja kutandika okulaba ebintu ebimenya abantu mu nsi, ebimanyiza ebisula nga tebyebasizza, ebibateekerawo kuba obwongo buli lwe bujjula ebirowoozo ebingi ddala ebitagasa tosobola kulowooza kyamakulu. Toyanza nnyo Haji Yasin Bakaluba Ssekimwanyi, tumwe ku bugalo. That was powerful. Dr. Isan Sereko, Haji kyayogedde tetugenda kwongerezaako. Njagala tuddeko ku nsonga ya teknologiya. Tulina abavubuka bangi wano. Side ya technology erina opportunities oba emikisa mingi. Ne bannaffe abali mu business bali wano bagamba bakasitoma tebajja. Emisolo mingi, rent ali waggulu, enkozesa ya teknologiya okwebbulula mu business yeriwa, because tuba twagala omuntu ave wano nga ye ng'omuntu yeeyongeddeko omutindo, business ye n'obubaka bwafunye ng'asobola okugaziyiza okwo. Technology okuyambako okukyusa obulamu bw'abantu ku business n'omuntu nga Ssekinoomu. Neyanziza nnyo okusookera ddala njagamba nti ensi gyetuvugira gye tulina okugenda, omuntu yenna agenda okukyawa tekinologiya ajja kuba tasobola kubaawo. Atya buli kimu kiri ku ssimu yo. Ababanka aba KCB bali awo. Ennaku zino banka zonna zasalako abantu. Babasalako bano abateekayo ssente. Kuba osobola okugenda ku gundi ku ka ATM ssente n'okola ki? N'oziteekayo ate n'okugjayo n'ojjayo. Ku ssimu wano osobola okuziggyirayo n'oziggyako n'oziteeka ne mu banka ate n'omala n'okola ki? N'ozigyayo ne mu banka. Kitegeeza ki? Gwe nga gwe essimu yo gikozesezza otya?
bale nga twagala okulaba bu video obutalina makulu. Omuntu buli ssaawa kuliko kana akazeeko oyogedde ku kaalwasa mbukabeera mu millions and millions of people. Akalala akategeeza ekintu akagenda okukwongerako ku business okoze otya. Ye WhatsApp ffenna tugirina. Waliyo WhatsApp ya business. WhatsApp ya business eyo kyendowooza nti kiri kye twayogedde ku kusoma n'okutegeera. WhatsApp ya business ekola ebintu bingi nnyo. Simanyi kumu abakola business oba abagenda okukola business mumanyi ebintu ebingi ebiri mu WhatsApp ng'ogyeko kino ekyokukola ki okusindikira abantu message. WhatsApp eyo osobola okuba nga buli akusindikira ka notification kaleeta business yo n'amasimu gonna ne wagyokolera ne location ne products z'olina. WhatsApp ya business, actually WhatsApp ya business eriko bingi okusinga eno WhatsApp eya bulijjo. Era gw'oteekamu buteesi wali n'oteekamu WhatsApp eyaki eya business. Mummwe bameka abalina WhatsApp za business? Tokyasobola kukola kintu kyonna nga tukoze eki tugenze ku kyamutimbagano. Ennaku zino ne betujjanjaba abantu abajjanjaba oba abantu abajjanjabirwa, bw'oba olina ky'oyagala osobola okuteekamu wano, omusawo n'akusanga ewaka, kati gwe bw'okyewala kyekinaabaawo. Actually buli saavisi yonna osobola okugifuna ku simu, naye weeyongeddeko otya okumanya apps oba okumanya ebyo ebiri ku simu ebisobola okuzimba ng'ogyeko ekyokkuba obukubi n'okureceiving essimu. Kuba saawa zino abantu bateekako obuntu bwo bags, ate kozesaako Facebook simbi, naye ky'otaddeyo kyekikulu. Olina Twitter account. Ebyo byonna gwe kasita owulira bw'obanga ddala ng'oli wano ng'etosobola kumanya Twitter kye kitegeeza, abaana bo mu masomero ennaku zino babasomesa. Jangu gwe omwana wo omuteeke wali eri omugayi munnaye, kakati leero lunaku lwo sooka onsomeseeko. Twitter ekola etya era nteekayo nti ebintu byange okusobola okugula. Nsembayo nga nnyongera okukubiriza abantu nti tekinologiya tolina ngeri kigy'omwewala. Abantu abasinga wano baalabye bulabi ku mutimbagano ne bajja ne baleeta. Tukozese nnyo tekinologiya kubanga yagenda okukola ki? Okuleeta ekyenjawulo mu bulamu bwaffe. Byonna sisobola bimalayo mu kaseera akatono, naye manya WhatsApp yo ekola ki? Giteekeyo, teekako products. Twitter yo eriko ki? Giteekeyo, teekako products z'okola, teekako ebintu by'okola. Ekirala mu bizinensi ekisinga obukulu gwe mutimbagano guli omunene gye tuyita website. Era nkimanyi ssaawa zino nga Haji omukulu ali mu real estate. Abachina waliwo omuchina ali mu real estate. Actually abaana bagendako ne balaba ne bafuna hostels. Naye nali ngamba omuchina wajjidde wano n'ateekayo ebifaananyi bya gundi ebyo. Wana abantu abafa abali mu real estate lwaki tebongera? Yes, platforms gye ziri, naye platforms zikyali ntono nti abantu tezikola ki? Tezibamala. So n'olwekyo tufeeyo nnyo okunoonyaako ekyenjawulo. Embejja weebali. Tweyanze Dr. Isa Nsereko. Dr. Diana tugenda kuddayoko ku muntu waffe owa bulijjo. Haj atubuulidde engeri gye tusobola okukolamu ssente nga tuyita mu mindset. Naye obuzibu buba wano kuzikuuma. Tulina abantu bangi nga baali babinojjo naye ng'essaawa zino akasente kaggwawo. Tubalina wano mu audience nga bakwatako ku ssente zisobola okufuula omuntu omugagga, naye nga wetwogerera tebakyazirina. Biki bye nnina okukola okukuuma ssente? Weebale nnyo omumbejja, ekyo ekibuuzo kikulu nnyo. Kubanga tugenda ne tunoonya ssente, ne tugoba ssente, ne tuzigoba, ne tuzikwata. Naye n'ozikwata ate ne zikulema okukuuma. Essente nazo ziyina empisa zaazo. Bassebo ne bannyabo, essaawa zino tuli wano tunoonya ssente. Tuli wano omukulu Haji atubuulidde engeri ki, empisa ki esobola otuyamba. Naye njagala mbategeeze nti essente eyina empisa yaayo. Essente eyagala respect. Essente eyagala respect. Nti bw'oba ogifunye bw'oti
gwokoze business ofunye mukama akuyambye ng'enjogera bwegamba nekikwatayo oba neekwatayo kaakati n'otandika okufuna bakasitoma n'olabika nti otunda n'olabika nti ogaziwa n'okugaziwa naye n'otandika okulaba nga ate ssente ezo bw'ozikola ate kati nga zakucakala ate nga zakweyagala nga zakwejalabya ate awo obeera okola ensobi y'amaanyi n'olwekyo ekisingira ddala okubeera ekikulu kwe kugamba nti essente zino bwe nzifuna nzikuumye ntya essente ezaala ssente ginnaayo bw'ogifuna n'ogikozesa n'otaginvestinga ate mu bintu ebyegasa essente eyo egenda kuvaako okudiibuuda obutamanya okagamba n'obutaba na plan ozifuna n'otandika okuzispeninga nga bw'oyagadde kubanga tolina plan gwe ssente z'ofunye mukama bw'aba akuyambye n'ozifuna pulaani yaazo ki kambabuulire ky'olina okukola essente eyo okugikuuma oyagala olabike nti ofunayo opportunities endala oba emikisa emirala gy'olaba nti gisobola okukuzaalira ssente leero bw'obeera n'essomero enkya oyinza okukola faamu okusinziira nga bw'olaba environment bwefaanana essente eyo ojja kusobola ogikuuma ezaale wano ezaale wali ezaale ne wali naye ng'ekikulu ennyo okubeera na plan abantu abamu era tubeera ne tufuna ssente zino ne tuwulira nti tutuuse mu luzungu akantu ako bakayita arrivalism mwali mulabyeko omuntu eyatuuka oli nagamba nti nze gye nali ŋŋenda natuukayo kikyamu kuba buli lw'olowooza nti otuuse oba tokyalina maanyi gakola obeera olaba nti buli kimu kiri bulungi naye njagala mbabuulire embeera ya leero nga bwefaanana ebintu bikyukakyuka tosobola kugamba nti nze ntuuse olina okulabika nti yadde nga olinga atuuse yongera kuyiiya yongera maanyi kubanga ssente ogigoba eyagala kuddukako naye fuba okulaba nti ogikuumye n'olwekyo bw'obanga ozifunye totandika kugamba nti nze natuuka totandika kugabamu tweyisa na bubi bakubira essimu tokyagikwata bakuyita ku mikolo tokyagenda kwegamba n'olabika nti wenna olina embeera gy'olimu n'olwekyo bw'oba ofunye essente gikolere plan essente ginoonyeze wa walala w'osobola okugiteeka ezaale essente bw'oba ozifunye yongeramu n'amaanyi na kuyiiya kubanga n'abagala okuzikutwalako bangi n'ebigenda okuzikutwalako bingi otandika okulabika nti n'ebyetaago bikyuseemu eyasulanga empereero enze gye nsula ngoga nti eno sikyasaana kusulayo nze nsaana kusula naggulu oyonoona ssente ani akugambye nti tolina woosula longoosako bulongoosa wooli ate okola ebintu ebirala ebinene bassebo ne bannyabo essente zirina amateeka gaazo mbadde nsaba nti bwe tubanga tuzifunye tuzirespectinge savinga investinga toyisa bubi bantu totuuka yongera na kuyiiya abagagga be basinga obuteebaka batya essente z'okubavaako webalinnya tweyanze nnyo Dr. Diana tumwe ku bugalo omukulu Hajji Yasin Bakaluba nga tuwumbawumba abantu abamu abali wano tubagamba mugaziye emiwaatwa egiyingiza ssente naye ng'omuntu akutunuulira n'agamba nti emiwaatwa gino gyegiriwa because embeera etabuse tuli ku kanaayo kyani abaagala okugaziya income streams oba emiwaatwa omuntu mwasobola okujja ssente twagala otuwabule neyanziza nnyo mu mbejja leero kanfuba okwetayiminga nkozesa eddakiika nga 3 nga tuwumbawumba kuba tumaliriza session ndowooza ne bwe siikomewo eddakiika zange ze3 kanzivuge kale bassebo ne bannyabo Dr. Diana ayogedde ku kigambo kya plan ne discipline ekyogeddeko wano abaana abaatandika okusubula baafuna emikisa ne bagenda e China ne bagenda e Japan naye abaafuna ssente ffe be twayita abagezi be babba gundi oyo yagize bw'ati yakikutte nga abajapani bamuweereza n'atakola ki ffe mu society yaffe kye tuyita obugezi
naye abategeera bizinesi bwe zitambula nabagambye ne bw'onaafuna amagezi gonna nga gwe omuntu ng'omuntu okyali muyabayaba teri kyogenda kufuna mu nsi. Bino byonna ojja kubibeeramu obisoma okole ki, naye eva ojja kubaako keweebuuza nti naye nze ki ekikoze eki ekiganye, naye ng'ate eby'omulala obiraba buli lwabikwatako bw'ati bikola ki, it turns into gold. Now plan and discipline. Okupulaninga n'okubeera ne discipline bikulu nnyo. Mmwe abakyava mu masomero topapa n'ogamba nti nno Haji yatugambye we bakukozesa tofuna ssente naye olina kutandika na bizinesi yo n'obaako ne kyotandikirako. No, buli wamu wonna w'oli osobola okutandikirawo. 9 to 5 is legit. Okukola okuva ku ssaawa essatu nga bakukozesa kugamba mulimu gutegeerekekera ddala, naye kyofuuka ng'ogukola we wabeera ki, we wabeera enjawulo. Njagala mbabuulyeko ku plan ne discipline ke kokka ke ngenda nze okubasibirira, naye ng'ate njagala nkabayigirize mu story yange mumanye obwongo buno engeri gye busobola otuyamba obudeveloping osobola okusalawo, kubanga ekyawula omuntu alina the haves and the have nots kubeera kutegeera na kusalawo. Nze nava wano nengenda e Bulaaya mu 2021 nze saakolako mulimu gwa bbeeyi, nakola omulimu gwa security nenyingira nenjoza ku buyu toilet nga nkola ekiro emisana nenkeera abakadde gye babeera nenkola, naye ng'otulo bwe tunnuma bwe mba njagala okwebaka nebaka mu toilet. Ne bakuyita nga waliwo alina byayiye n'ovaayo ng'eriiso likumyuse, naye ng'otya kubalaga nti obadde okoze eki. Naye abantu bonna abayivu baaliyo, abalemera mu mirimu gyabwe baaliyo. Nze nagenda nina kye bayita discipline nga mmanyi kye nali njagala. From the word go, I've never been influenced by anyone. Influence yegenda okubalemesa along the way, mwenna bye mwagala mu nsi mubimanyi. Naye mulirwana yaguze mmotoka, gundi yakoze kino, baasiize ennyumba yabwe, bye bigenda okubasumbuwa. Enjawulo yakyo eri bweti, nze sigereza ku muntu mulala, negerezaako nga muntu, kuba senga mbadde nafeiringa ne wano naali badde situulawo. Nava wano nga nina emyaka 19 nengenda omwana muwala oyo situkako dwe namutwala yakaweza emyaka 18 ne tufuna omuntu n'atuwa aka store e London nga tusula mu store ya muntu n'oyo gwolaba netandika mumuwe ku bugalo wanje si byangu tebiba byangu. Naye bwe nkugamba nti sirina mulimu gwe nali nkoze ogw'ebbeeyi nga namulekanga waka nengenda nenkola obwasikaali nga akaruumu akaffe ke tusulamu kaali ka paundi 10-15. Bw'oba oyagala okumanya bwe kafaanana nakati nali ku mukutu gwange nentuma omuntu n'agendawo n'akabateekerako abantu, osobola okumanya ki bwe kifaanana. Naye nali nfuna ssente nga nninya bbaasi ne bwe bankubira ssaawa 5 za kiro nti tukutte gundi kuba security nga yeebase jangu okuumewo, nga ngendawo nenkola ki, nengendawo nenkuuma. Naye bwe nakola ssente zange nalina ekirooto kyange nga I was corrupted positively by my dad nti okuzimba kintu kikulu, nga buli ssente gye bampa nalabangamu kye bayita okugula poloti n'okuzimba. Nengula wano obutaka obwalinga mu millions 2 nga ne gye tugula kyalo nnyo abantu tebakitegeera. Bwe mbayagadde mbawe test of time ebintu okubalaga nti bikyuka. Ate obulamu you have to be realistic. Mulekerawo okugenda for easy fix. Obugagga obutuufu omuntu olina kuba mugumiikiriza ate n'otunulira abalala bakikoze batya. Nagula poloti yange yasooka ndowooza yali mu millions nga 5. Nenjiteekawo nenjizimbamu obuyumba nenjiwa time. Naye bwe najja nengezaako okwassociatinga n'abantu wano abaali bakola ebintu byabwe nategeera ki kye bayita okukola. Kuba oli yaŋŋamba nti ekyo kirina kikuwaamu mmeka, gundi asobola okikuwaamu ssente bwe ziti. Poloti gye nagulira mu millions 5 eyajjo jingula gwe yagigula millions 16. 16 nengenda nenzimba ennyumba nga bwe ndeeta obwange bwenkola mu security nembuteekawo. Naye okumanya n'okutegeera kukuyamba okusalawo, era bw'oba tomanyi kusalawo kulungi omukisa ne bwe gujja tosobola kugutegeera.
nti ennyumba ze naddako okuzimba nazaagala nnyo. Omusajja baali bayisa oluguudo lwa Northern Express awo ne babawa millions 8 ng'anoonya waateeka ssente kuba ssente bw'oba tozimanyidde ozitya. We baamuleeta nange wendi nga nange ate omwoyo guli okwagala akange ne ŋŋaana ne mugaa sijja kuguza. Naye nga ssente ze yali ampa zaali like 3 times ku ssente ze nali nkoze eki ze nali nteeseemu. Kati awo kikulaga nti n'obwongo bwange nali sinnaba kubwoza wadde nali mmanyi kyenkola ki kyenjagala. Kati ng'ampa millions 8 wenkozesezza ebisatu ne nninnya ennyonyi n'enzirayo e London. Bwe naddayo e London ne ntandika okukolerera ate emitwalo 80. Naye emitwalo 80 ogikolera bbanga ky'okuweza millions 5 eyali difference awo mu kibaleemu nammwe. Kati ngenda okugenda nga e London bwe nakomanga wano ngenda okusanga abantu be nakolanga nabo nga yazimbye balina kye baamuguzeeko ng'alina ebizimbe nga 4-5 abaali batunda obusimu mu kibuga. Kati singa nalina fitina nga saagala kugenda mu bantu bansinga kwagala kumanya nga ffe ekitulimu ddala abaddugavu nti omuntu akusinga oyagala mubeera wala omulowolereza bubi, ekyo saali kiyize. Era basewo ne bannyabo omukisa we gwajja ng'olwo mmaze okitegeera nti waliwo asobola okukijjawo n'enkolamu ekirala n'enkijjawo. Nze basewo ne bannyabo ebbanga lye namala e Bulaaya nasomaako ku busatifiketi bwange ne bankuza ne nfuuka supervisor n'ekola ki. Naye abo abaana abange baakula tebamanyi mmotoka nga tugenda mu public transport kubanga nalaba public transport ng'ekola. Kati nga kyekinguze mmotoka ngiteekeko insurance ngiteekeko amafuta nga nsobola okubeera ne katiketi k'omwezi. Bye bisumbuye abantu bonna bagenda ne bakola naye lwansonga tebategeeranga bwe bakola bintu tebategeeranga mikisa giri mu Africa ne babeerayo. Olwaleero ne bamumbejja kwe bandabira ndowooza era yali program nga baginkozeeko nga nzimbye apartment ne mbagamba nze ndi security kuba nze seegaanangako mulimu gwe nakola. Ne bagamba tosobola kuzimba bintu biri mu buwumbi nga gye nali nzimbe yali mu buwumbi 2.5. Ne mbaga nsobola nze ssente gye sibbye nsobola okubuulira kuva E paka ku B paka ku C bwe najjanga nkikola. Abantu kwe bandabira ekyo kituzzayo ku mutimbagano. Bandabira ku mutimbagano bonna abaali ebweru batandika okujjeewa nga ate mbabulye. But it is discipline. It is discipline n'okumanya ki ky'oyagala. Fe olwaleero nze sirina gye nnangira naye ne bwe mba ndi wano nteekayo akantu ku mutimbagano mbadde nzimbira gundi nina abantu dokita nze ntunda mataka naye situnzangako muntu ali wano Uganda. Bonna abantu abagangulako bali Bulaaya naye bantegeera batya mutimbagano. Ekirala omuntu atali Bulaaya nze nategeera ki ekimusumbuwa buli azaamaanya kumubba. Naye oli akugamba oyagala ttaka kati be bankubira akalango genda ewa Haaji. Oyo bw'omuwa ssente zo kiba kikoze eki kiba kiwedde ne bweweekyusa ng'akugamba oyagala ssente zo nga nzikuddiza gw'oziddiza yagera n'agamba naye omusajja yanziriza ssente zange. Eyo karakita oba omaze ogikola ki? Kati bino byonna ebintu birina okuba nga bitambulira wamu. Olwaleero oli ajja kukulaba omusajja oyo biliyoni akoze bw'ati n'okwetegeera from the word go. Mwebale nnyo. Tweyanza nnyo Haji tumwekuggala. Haji Yasin speaks ayogera a lot of sense oba toyagala amalirize. Anyway tweyanza nnyo. Omukulu Dr. Isa Nsereko okwongereza ku Haji kyatunyonyodde. Ayogedde ku bintu bibiri, discipline okwetegeera n'okuba content olw'embeera gy'oyitamu n'osevingira ekintu ky'omu maaso ky'oyagala. Dr. Isa Nsereko njagala twogere ku bukugu obusobola okuyamba abavubuka ne waba tasomye nnyo n'abantu abakulu mu business skills ezisobola okutuyamba okutuuka ku buwanguzi. Ojja kutuwaayo nga 5. Neyanziza nnyo kyenja okwagala buli omu bw'anaagenda ajja kunoonya mu luzungu waliwo ze tuyita soft skills. Ng'oggyeko technical skills bano aba DIT ze batuwa nti ngenze n'enjiga okukola okutunga ekyalaani ngenze n'enfuna eky'emmotoka kuba aba DIT we bali awo. Bo baba bakola ki bagezaako nnyo kubanga basatifyinga abantu bano abatagira
ekisinga obukulu mu byonna bye tukola kwe kuba soke tuddeyoko katono kwe kubanga tukola dokita twagala otusomesa skills ezisobola okutuyamba okuyita mu mbeera because abantu abamu batugamba nti wogenda mu mawanga agatwetoolodde nawano mu Uganda nti woba omanyi ebintu ebya teknologiya woba osobola okukola makeup ebintu ebityo mumbejja teweefiirayo ne bwokomaawo kaakati mbadde nkyayogera ku soft skills mu skills zino bintu bingi nnyo bye tubuusa amaaso kyokka ate nga mu bulamu bwa bulijjo bye bituyamba okubaawo ffenna tubadde wano teri atayogedde kugezaako kubanga oyiga communicatinga waliwo ekintu ekimu ekigenda otuyamba mu nsi yonna kye bayita exposure tetufaayo nnyo mu biki bye tukola naye waliwo ekintu kye bayita exposure wali ofuddeyo nnyo okusevinga akasente ogendeko omanye ekibeera e Nairobi oba ekibeera e Rwanda oba ekibeera e China Haji mumuwulira byonna byayogera ebiseera ebisinga agamba yagenda n'abaako bye yalabirako gye yalabira n'amala n'ajja wano na actualizinga sinakindi yagenda eri n'akola nnyo n'ajja wano n'alaba ekyali eri nga wano tekiriiwo n'akiteekawo tukolerere nnyo okufaayo okufuna kye bayita exposure kwata ekkubo savinga y'akasente ogendeko e Dubai olabe biki ebiriyo ebitali wano by'oba oleeta eyo skill emu skill endala y'ey'okuyiga okunoonyereza mu byonna bye tukola bw'oba tosobodde kuyiga kunoonyereza mumbejja ne bw'okola otya kiba kya bwereere ffenna wano onoonyereza n'omanya ono akola atya oli akikola atya oli akikola atya oli akikola atya gwe bw'okikola mu ngeri ey'enjawulo abantu bonna ababadde successful mu bulamu bamanyiza nnyo okubanga bafudde nnyo okumanya okufuna skill eyo kati skill endala omuntu gy'abadde nayo yes tubadde already tugyogeddeko yeya IT okukozesa IT okwetunda kino tukitunuulira butunuulizi bannange tweteekeyo ku mutimbagano waliwo n'oli yali agamba mbu bwe neeteeka ku mutimbagano olwo bubandaba ne bakola ki tetumanyi bantu bameka abatulaba nsi yonna bizinesi zammwe lwaki temuziteekayo Haji agitaddeyo akulaga nti abantu abamugulako si baaki yoli omuchina gwe nabagambye nze nina olumu nange abambuukinga nga baagala mikolo bana okukufuna abaana ba bandi yange nagiteekako omutikimbagano era balaba ne babeerayo naye ate era ninawo obunafu obumu nti waliwo ebimu bye saateekayo naye tebitambula bulungi skill endala ndowooza gye nnyinza okugamba esembayo kwe kufaayo okuyiga okweyongerako ye value addition yes tubadde tukyogerako naye faayo nnyo okweyongerako mu ngeri yonna gye weeyongeddeko ng'oyongerako product gy'okola obanga naawe weeyongerako beera n'ekirooto n'okuba n'ekirooto n'ekigendererwa mu bulamu nakyo kimu ku bintu omuntu by'alina okuba nabyo kuba buli lwotaba na kirooto njabbawayo akagero kamu oba njabbawayo example emu nabagambye nalina ekirooto mu P4 twakubanga bandi nga tutambula ne tutambula Uganda yonna actually omusomesa waffe gwe tugenda leero ankya tugenda mukolera birthday olw'ebirungi bye yatukolera mu bbanga eryo so omusomesa ono nze namuyigirako kimu nalaba nga bakola sente nga ndi mu P5 ndaba omusajja bakola sente P6 P7 nga sente ziyiika buyisi bwe tudde eno tukuba bandi kikye nayigamu ne ŋŋamba naye olunaku lumu nange bwe mba ne bandi eyange kiba kitya ngenda okutuuka mu senior 6 omulimu gwe nasooka okufuna waliwo kampani bagiyitanga akamba nga baasi zitwala abantu bwe natuula awo buli lwe nafunanga akasente ke nafuna 25,000 nga ngenda gye bagula ebyuma nga ngula ekyuma kimu ebirala nayongerezangako nga nzija n'enkupangisaako bandi netandika ngenda okutuuka ku campus nga nina akamotoka kange
kenvuga okitegeera awo kugamba tufeeyo nnyo okuba n'ekirooto ate tumanye bano abaana bali wano abato dreams can become reality ebirooto bye tuloota ddala bikola ki bituukirira bw'oba tolinangako ku kirooto nti kino kye njagala mu bulamu n'okola nagalaale okuba n'ekirooto kye kimu ku bintu ebitukola ki ebituyamba kuba bw'oba tokirina ate onaakifuna ddi tufeeyo nnyo okuba n'ekirooto ate tukigoberere okulaba nga kikola ki nga kituuka. Okay, tweyanza nnyo Dr. Isa Nsereko tumwe ku bugalo. Dr. Diana Ntamu nga tumaliriza session eno njagala twogere ku nsobi ze tukola ezireetera bizinensi zaffe okugwa awamu naffe ng'abantu okufiirwa abantu abatuufu oba abalungi mu bulamu bwaffe. Tuba n'abantu nga bizinensi ye yali eyimiriddewo ku ba suppliers ng'eyimiriddewo ku ba customers abamu ng'eyimiriddewo ku ba partners oba stakeholders, of course be bamu ku benjogeddeko naye nga ye bwe buzibu abantu bano bonna ne bamulekerera bizinensi n'egwa. Njagala tutandike ne bizinensi ensobi ze tukola ezituleetera bizinensi zaffe okugwa naffe ng'abantu ensobi ze tukola eziremesa abantu abalala okutusigamu okutuwa obudde n'okutuwa opportunities. Neyanziza nnyo omumbejja bassebo ne bannyabo twagala twongere okuyiga naye nga ekibuuzo ky'obuzza kirungi nnyo. Njagala okutandika n'ekintu ekisookera ddala ensobi gye tukola. Ensobi gye tukola ffe ng'abantu kwe kulowooza nti bizinesi tulina gwe tugikoledde ate mu Uganda tulowooza tugikoledde gavumenti. Nze ngenda kutandikira awo. So omukulu Haji yakyogeddeko ndowooza ne Dr. Nsereko. Bassebo ne bannyabo eyo bizinesi yiyo. Bizinesi eyo yiyo wagitandika tusuubira ng'ogyagala ng'oyagala ogifunemu ssente olabirira ab'amakaago okole ebirungi mu society gye tubeeramu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo tulekeraawo okutunulira gavumenti oba omuntu omulala yenna ku bizinesi zaffe ze tukola. Nze kino nkyogera sibatya kuba buli lw'otandika okutunuulira nti waliwo omuntu omulala ali responsible kitegeeza togenda kusobola kufumiitiriza kulaba ensobi eriwa obuzibu buliwa tojja kikola kubanga ogamba anti gavumenti teyakoze bweti anti bano tebaatukoledde bwe bati anti ab'amasannyalaze baagagyeko anti ab'amazzi kwegamba gwe buli kaseera obeera odduka ku reality kitegeeza ogenda kwekweka ebintu bikutabukeko ng'olinda gavumenti oba omuntu obulajje ate tagenda kujja. Gavumenti olina ogiwa emisolo. Emisolo kyekintu kye tulina okukkiriza kye tulina okukola okusasula okuba nti tubeerawo. Gavumenti omulimu gwayo gwa kulaba nti bizinesi ogikola omulimu gwabwe kulaba nti waliwo embeera ekusobozesa okutandika n'okola emirimu egyo. Nga nvudde ku ekyo njagala nzire ku kintu ekyokubiri nti gwe wennyini ng'omuntu oli responsible for your success. Si taata wo si maama wo si musomesa saani gwe. N'olwekyo ensobi endala gye tukola kwe kulowooza nti success yo eri ku muntu mulala. N'ogamba n'oyombesa abakozi temwakoze bwe muti anti mukola bwe muti gwe kiki ky'okozeewo awo wentandikidde bassebo ne bannyabo. Ekyokubiri ekyokusatu njagala okubategeeza nti oluusi ensobi gye tukola kwe kulaba gundi akola kino naawe n'ogamba kankikole gundi yatandika essomero nange kantandika eryange tuvuganye. Ani yakugamba? Tusooke twetegereze nga tetunnatandika kubanga Haji ayogedde ku kintu ekigamba nti weetunuulire weetegeere ogambe kiki kyensobola okukola. Dr. Nsereko abadde ayogera ku skills. Tunuulire ogambe kiki kye nnina ekisobola okunsobozesa okukola bizinesi eno. N'ogenda okola bizinesi ereeta abantu toyagala kwogera n'abantu oli mukambwe muzibu tokeera abantu bwe bajja n'oyomba n'olyoka oteekako feesi kyokka bizinesi go bakola ki
tekwatagana naawe n'akamu. Njagala twetegereze ekintu kino nze njagala nnyo okwogera n'abantu. Ndowooza y'ensonga lwaki ndi musomesa. Kaakati gwe kiki ekyo ky'oyagala, skills kyezo z'olina. Tokola muntu kyakoze kubanga abantu abasinga ensobi gye tukola kwe kutandika n'oli kyatandise mu Uganda. Osanga ono akola kino. Tulina professor, visiting professor ku MUBS ava mu America. Yaŋŋamba naye Diana, lwaki bwe ngenda mu katale abantu bonna batunda nnyaanya, bwe ngenze eri ku Crafts Village abantu bonna batunda obugatto bwe bumu. Kiki? Waliwo ekizibu bannange. Lwaki tukola omuntu omulala kyakola buli kaseera n'otagamba nti nze kanjawukaneko? Nze njagala nnyo abantu abawukana. Mumanyi ono omwami yatunda kabalagala oba ye Makarena oba akyaliyo. Omwami n'atunda kabalagala n'ayambala engoye njeru, emmotoka njeru, ng'olina kugenda kumugulako kabalagala oyo. Noonya engeri ky'oyawukanamu. Tokola nsobi ya kukola oli kyakola. Kale bw'oba okikoze yawukanamu. Ogaye nti nze kabalagala owange nina gye nasomeranga eyo edda mu primary school. Baakolanga akantu akalinga kabalagala naye nga ko bakateekamu munnyo. Nga kawoma nga kali mu square form. Siddanga mukalaba myaka mingi emabega. Naye buli muntu yenna akola kabalagala. Lwaki? So eyo ensobi endala. Ekyokuna tetumanyi bantu betukolaga abantu baffe. Kati olwo ndi mu business munda nja kwogera ku balala. Naye abaana abakukolera mu Uganda tuyina wano ensobi. Oli bw'ajja n'akukolera omuyisanga oba kiki? Anti nze musasula. N'olyoka omucunga. N'olyoka omuvuma. Kubanga gw'omusasula. Okimanyi nti oyo yakwatiridde business yo. Oyo gw'oyisa obubi yamanye ekigenda maaso. Abamu tetukeera nakeera. Tukeera kwebaka. Anti neekolera gyange. Nga weebaka ng'omwana gw'osiba ovuma ali eri ng'alyoka baggwe ng'akwogoloza. Ng'alyoka akutwalira bakasitoma. Ebibye tabitunda. Atandika okukola ebibye. Atunda bibye gwe ng'otuuka wali nga musirika mutunula. Olaba ki ekigenda maaso. Tuyige okuyisa obulungi abaana abakola mu business n'ewaka mu nsonyiwa n'ekyawaka ngenda kyogerako. Kubanga abantu bano be batukwatiridde. Bwe tuba nga tubayisa bubi be batugobera bakasitoma. Okasitoma ajja n'amugamba gwe nnono madamu wa wano n'omusobola nga oli atambula ng'agenda. N'olwekyo ensobi gye tukola butategeera nti n'ono omwana akukolera kasitoma wo ow'omunda ow'omunju olina okumukwata obulungi. Ekirala ekita bizinesi zaffe twakyogeddeko tetumanyi ssente. Essente bwe zijja gw'omala gazikwata nga bw'oyagala tomanyi kwawula. Weewa omusaala ove mu ssente za bizinesi. Ssente zizzeemu buli kaseera. Essente zikuzaalire. Ate bw'oba okola bizinesi eno sigala ng'onoonya bizinesi kyendala gye nsobola okukola. Wano abantu abasaba ebinga COVID be bantu abaatandika ebirala. Pulezidenti bwe yaggala ebimu ne bifa ne bagamba kankoleyo akalala. So beera buli ku bunkenke. Olina kubeera ku bunkenke ng'oli muyiiya. Olina okubeera omuyiiya. Ate olina okugenda n'embeera nga bw'ekyuka. Tetukyuka ogwolooza ebintu bwe byali mu 1990 bwe birina okuba kati. Ng'ogamba naye ebintu ennaku zino bikyuse. Bizinesi zaafuuse enzibu. Okaaba naye abalala bakola ssente. Lwaki? Kubanga gw'olemeddemu looko kankyogere bwe ntyo. Ng'ogamba birina kuba nga bwe byali. Olina okubeera adaptive. Kankozesa ekigambo eky'oluzungu nti embeera bw'ekyuka naawe kyuka. Kyusa kala. Mbeera bwefuuka enzibu omumbejja tugambye nti embeera yakyuse. Kyusaamu. Kekkereza ebintu bikwate bulungi. Yali ali meals 3 mu Kampala. Lya meal emu va wakanga olidde. Bitta business ebintu ebifaanana bwe bityo. Obutayiiya. N'obeera nti Dr. Nsereka ayogedde ku kya exposure. Bannange bw'otambula olaba ebintu n'ogamba Katonda ffe tuli kuki. Nagende Nigeria n'ensanga nga basiika bakola chips mu lumonde. Sweet potato nga bakola chips eziwooma mu lumonde n'engamba ffe tuli kuki. Bakola chips mu mayuni. Muwogo gwe tusiiba gwe tubadde tuvuma wano. Aba Nigeria bakola muwogo. N'ogamba kati ffe tuli kuki. Kati gwe bw'obeera mu Uganda ng'ogamba nze ndi mulimi wa muwogo. Muwogo tolina ky'omugattako. No value added nga Dr. Nsereko bw'atugambye. So
tulina okubeera abayiiya, tulina okubeera ab'enjawulo, ate n'ekirala tukoowa mangu. Basibu ne bannyabu ng'onoowangula ng'onoomalako topowa nze kuyita nze sipowa, olina okusigala ng'otambula. Naye gw'okola kanono kakolako myezi 2-3 bannaye bino birabika biganye. Omuntu n'otandika bizinesi nga 5 omwaka gumu tolina kyoyize. Naye sente obeera ogenda okulaba sente zonna nga zikoze ki? Nga zifudde. So njagala okwongera okubagumya. Nze nina essuubi kuba nkimanyi nti embeera tesobola kusigala nga yeemu. Naye gwe ng'omuntu olina obuvunaanyizibwa obwevuga. Nkiyita personal initiative or personal agency. Gwe oli responsible. Ebintu bye tuyize wano tulina okugenda tulabika nti tubiteeka mu nkola, bizinesi zaffe zitambule nga zidda mu maaso. Olina okukyusa endowooza, olina okuyiga. Mpozi n'ekyakyemade nga mmaliriza kano kaneme kalekayo okuyiga. Kubanga abamu tulowooza twatandika bizinesi tuzikoledde emyaka 10-15 tuli bakafulu. Ne bwe baleeta omusomo bwe guti agamba nze nga ngenda kukolayo kye. Bagenda kuŋŋamba ki? Tuyagala kuyiga. Abakulu bali wano batubuulidde ebintu ebirungi eby'amaanyi ebigenda okutwala bizinesi zaffe mu maaso. Njagala obeeremu n'ekigamba nti nze nina okuyiga. Oba oyiga lulimi, oba oyiga skill mpya, oba oyiga ki ekigenda okuzza bizinesi yo mu maaso. Tumwe ku bugalo Dr. Diana ayogedde ebigambo ebirungi ennyo. Thank you so much. So ngenda kuwaayo omukisa abantu 3 batuweeyo ku bibuuzo. Akadde katuli bubi. 3 people. Yes, omukulu oli ali mu suuti eya checked. Abantu 3, gender balance, tufunyeyo omwami. Mbadde nsaba we take them at once. So omwami oyo tufuneyo omuntu omulala, omukyalo ono twandifunyeyo omuntu omulala owokusatu. Abantu bangi abalina ebibuuzo tukikoze tutya? Nyabo neyanziza akakisa kano. Kale nze Stallone ndi student wa Dr. Isa ne Dr. Diana wanga nasomera ku MUBS. Ate nkyali student lwakuba ntera nnyo okusoma oba okwatteringa emisomo gye basomesa online, and I'm proud of you too, because I've learned a lot of things from you. Ekibuuzo kyange ekyembuuza kiri nti kigenda nnyo ne kinsobera nti oba otandise bizinesi kiba kizibu nnyo abantu b'omanyi okugulako, ate b'otamanyi be banguwira okukugulako by'olina. Ekintu ekyo kintawaanya. Ate ng'otugambye nti business kisinziira ku bantu b'omanyi. So bantu basinga okumanya gye mikwano gyo n'abantu ba family. Simanyi lwaki babuusabuusa nti n'oba ekintu tekiikole oba kijja kukola. Neyanziza. Tufune omuntu omulala. Yes, omukyala akuliraanye. Amannya ndi Najjemba senior citizen. Ekibuuzo ekyange kigenda wa Madamu Diana. Ekirungi atugambye nti atambulako. Kakati nenjagala okubuuza, ate waliwo watugambidde wali nti totunuulira nnyo gavumenti. Naye nenjagala nkubuuze, bw'ogenda ettake buli maka gali mu small scale industries. Yefe bw'ogenda e India ekintu kye kimu. Naye ate gavumenti ebayambako nekola ekintu ekifaanagana bwe kiti, ne wabaawo olunaku nti abakola necklace muzireeta ne baba registeringa ne bazikuŋŋaanya, abakola engatto the same. Kaakati awo tetwandyetaaze gavumenti okuba nti naye evaayo neyamba bannayuganda okuba nti nabo basobola okufuna markets eziri international oba okufuna markets ez'abantu abangi okusinga okukirekera omuntu omu okwekolera publicity. Tweyanza nnyo tufuneyo omuntu omulala so that questions zibeera taken at once. Omukyalo ono sebo omukyalo ono yawanisedde omukono. Hajat. Neyanziza nnyo nnyabo Mumbejja. Ekiteeso ekyange
kigenda eri mwami Bakaluba. Haji Bakaluba olabise nti oli muntu wa ghetto. Abantu ba ghetto obuzibu bwe tuyina. Omusomesa oli obwedda ayogera ku baasoma abasinga tetwasoma. Naye nga twetandikiddewo nze ndi tiimu akimu wange natambudde naye komanda naye nga tuli ba wansi abataasoma. Ogenda noyagala okukola ka bizinesi oba oyiza ekintu ky'omutwe tutunga ng'obugatto na biki akasente n'okewola mu bamanerenda kubanga tomanyi woyinza kujja ki kasente. Bw'ogenda okutunda obuntu bwongo obutembeyezza omusolo manerenda gw'omuddiza mu nnaku 24 oba gye emitwalo 15 ayagalamu emitwalo 4 mu nnaku 24. Emmere ya bbeeyi oli wa ghetto tewasoma nti onoofuna omulimu ewalala nga weeyiza ate olina azitwala. Kati bwe tuba tufunye nga ggwe atubuulidde ku ebyo tuyinza okwagala okukulaba ate n'okuba akasimu omulala n'akakwata nga totuukikako. Kati tubadde twagala otuyambe ku kintu ekyo. Kale mukwano Haji ndowooza okiwulidde bakubye ne mu ngalo. Olina okukakasa nti abantu batuukirira. Tufunyeyo naye nemmeeza twandikoze event distribution. Waliwo student wali. Mutusonyiwe naye event distribution. Thank you so much. You're welcome. My name is Mwai Eric, Kololo Senior Secondary School. My question is very brief. I would like to ask Haj. Most cases, people, like especially me, I have started some farming, but you come to realize that otekam you put in, but the things that actually what you expect to get out of what you have invested is actually little, and it cannot pay back what you put in. So for me, briefly, I would like you to tell me how I can minimize that and actually make more profits like than the investments made. Thank you. You're welcome. Even distribution side yeno katufuneyo abantu nga babiri obomu. Mine is just a complimentary. Yes. Nze exposure omukulu madamu omukulu Haja ayogedde ku exposure. Kituufu nze nange okubeera kyendi exposure yesinza okundeeta ku level ze natuukako. Therefore exposure is very, very, very important. Era nsuubira nti personal brand temujogeddeko naye nsuubira nti personal brand ekuyamba okulaba nti obeera exposed. Ekisembayo tufuneyo omuntu omu kweno side then tumalirize session eno. Just one person from this side. Yes, the gentleman raising his hand. Nze nganze ekibuuzo kye nandibadde njogera kibadde ku nsonga y'okufuna connection. Omuntu oyinza okuba ali obaddeko n'akasente ne kakuggwako ng'olina bangi b'oyambye nga bayise emikono gyo naye n'otuuka ekiseera sente zikuweddeko bennyini bewayambanga ng'olina connection bo ate nga tebasobola kusitula okuconnectinga nawe oddemu obeere nga bo ku level kwe bali oba si kyo basobola okuwaniriramu akatono nawe otandikiraawo kyekibuuzo kyange. Tweyanza nnyo ndowooza session y'ebibuuzo ewedde buli muntu nsaba addemu respectively. Nja kutandika ne Dr. Diana. As you know it, ladies first. Omukyala yayogedde ku nsonga ya gavumenti etuyambe naawe ekyokulabirako ekyensi eya Turkey. Gavumenti yateekateeka abantu abali mirimu egy'enjawulo buli omu babakolera omwoleso okusinziira ku mirimu gye bakola ne baba n'olunaku ne boolesa ebintu byabwe. Kakati gavumenti wano e Kampala
oba wane Uganda teyandi interveninze mu nsonga ya publicity ku bannaffe abali mu business entonotono n'ezikula? Neeyanzizza nnyo ekibuuzo ekyo. Bwe nayogedde ku kutambula, Abaganda bagamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya. Nabagambye nti tetutunuulira nnyo, twetunuulire ffe obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okusucceed nga biweere ku ffe ng'abantu. Ffe abatandise bizinesi, gw'olina ekirooto, gw'olina okukeera ogenda okole, gw'olina okukola enteekateeka yonna okulaba nti osucceed nga bizinesi yeesigalawo. Naye ebyo byonna obikola kuba gavumenti ekuteereddewo embeera esobola okukola ebyo byonna by'osobola okukola. Tetugaanye olwaleero waliwo ebintu bingi ebisoomooza bannannyini bizinesi era ne bawulira nti gavumenti yali badde ejja egonjole ebintu ebyo, ebawe ssente, eteekewo embeera bweti ne bweti. So in the event nti gavumenti tesobodde kukola ekyo, tunaava ku bizinesi ne tutuula awo we mbadde nva. Tunaava ku bye tuliko ne tuula ne tulinda gavumenti ejje erijja ddi. Gavumenti ya wano nno ng'erina ebintu bingi byekola, erina obuvunaanyizibwa bungi nnyo. Ate njagala mbategeeze nti gavumenti efuba naye kizibu nnyo okuba nti etuukiriza buli kimu mu budde bwe twagalira ekituukirizeemu. Nina essuubi gavumenti erina ne programs endala nnyingi nnyo. Era juzi bwe twali celebrating a World SME Day, twakizuula eri abakungu baalinga 2 oba 3 abajja ne boogera ku nteekateeka za gavumenti. Ne tukizuula nti ebintu bingi ebikolebwa lwakuba abantu tebamanyi. Kyekisooka, abantu tebamanyi. Naddala omuntu nga tali mu association yonna. Ebiseera ebisinga programs zino ziyitira mu associations oba groups. Naye bw'obeereyo ng'oli wekka, togenda kumanya nti waliwo program ezze, for example abakyala abali wano mujja kuwulira gye bujja nti waliwo program ey'okutraining abakyala abali mu business, waliwo program ey'okutraining abakyala okufuna essente. Naye bw'onooba toli mu association yonna, ebintu ebyo togenda kubimanya. N'olwekyo nteesa ne ŋŋamba nti gavumenti z'ettaka ezikoze bulungi, Turkey, Dubai, yonna wa China, bayamba abantu baabwe. Naye ate tetujja kudda ku bali ffe tudde wano tusuubire eyaffe okutukolera ebyo. Tuyinza ogisuubira naye tetumanyi ddi weeneggusa ebintu ebyo. Naye nga enteekateeka weeziri, enteekateeka nnungi weeziri. Kwegamba njagala twetunuulire ku mulamwa gwe nabaddeko, nga njagala ffe twetunuulire ng'abalina obuvunaanyizibwa, kituwalirize okwekolerera, okwefaako, okwekolerera ennyo. Gavumenti bwe bezze n'etuyamba ne baako ne kyetukolera tugyebaza, yeebale nnyo. Naye tetujja kudda ku yo tugambe nga tebatukoledde kino, nga tebatukoledde kiri. Awo bizinesi tejja kutambula. Awo we nabadde nva. Diana, tumwe ku bugalo. Dr. Diana, njagala omukulu ayina kye yayogedde kuba njagala buli omu ebibuuzo 2 tukitwale lumu. Yagambye nti we tuba tutandika business, abantu ate be tumanyi, ba brothers, friends, relatives, tebatera tuwagira. Ate abatuwagira baba bagwira. Kyokka nga wano tubagamba nti tukozese nnyo networks zaffe oba abantu be tumanyi. Omuntu akoze atya mu mbeera eyo? Okay, ekibuuzo ekyo nakyo kinsanyusizza kubanga kituufu. Omanyi kituufu nnyo nti bw'oba otandika ogenda n'obeera excited n'olowooza nti ebintu byange bino bano bemmanyi, naye ogenda okubaweereza message bannange nalese kano nga eriyakunyega eriyakuddamu, ensonga ziri 2. Kaakati okusookera ddala abantu abamu betumanye ennyo tebatukkiririzaamu, baba tebakukkiririzaamu, oba oluusi bakwatibwa ensaalwa n'agamba naawe otandise sijja kumugulako. Oluusi agenda kwegala n'akola ebintu ebikumalamu amaanyi. Era oluusi kiba kirungi n'otandika n'abantu b'omanyi naye nga temuli close nnyo. Njagala mutegere nti
abantu mu network yonna bwe mubeera very very close oluusi closeness eyo ate ekola bubi kubanga abantu akulaba ng'omuleka njagala mbabuulira amazima n'agamba nze ono sijja kumugulako sijja kumuwagira eno bwadde wabbali n'abanga akuwagira kumbe takuwagira n'olwekyo ekyo njagala obeere ng'okimanyi osobola okubategeezaako naye tandika n'abantu b'omanyi naye ng'ate temuli close nnyo abo kibangwire takulinaako buzibu takulinaako mutawana ate genderera nnyo abantu oyiga okusoma abantu muyige okusoma abantu abamu tebaagaliza ate nga abamu bambi baagaliza era ng'asobola okuyamba n'olwekyo bwentyo bwe njagadde okudda mu kibuuzo tumwe ku bugalo Dr. Dena. Dr. Isa Nsereko ngenda kuwa ekibuuzo ky'omwami oli ali mu ssaati ya polo yagambye nti oyinza okuba walinako kasente nga kaaliwo ng'oli fine financially okwa emikwano weegiri anti abantu baagala alina naye sente we zikuggwako twogera nti yo network is your net worth oba abantu b'omanyi bwe bugagga bo sente zo mwe ziri sente we zikuggwako abantu bano ne bakendeera abantu bano ne balekerawo n'okukubira kasimu kwegamba noyita mu mbeera wekka omuntu ali mu mbeera yakoze atya ekisookera ddala ekibuuzo ekyo kirungi nnyo we bali kibuuza mu bulamu bwonna bwe tuwangaaliramu ekituufu ekiriwo waliwo ekiseera lw'obanga olina ssente naye akaseera k'obadde ne ssente ozikozesezza otya waliwo okubanga nawe bwe walina ssente wali toyamba waliwo okubanga bwe walina ssente abantu wabayisangamu amaaso tosuubira kubanga naawe bajja kubanga bakulaba nga bajja kuyamba kitegeeza ki nti buli lw'obanga Katonda akuwadde omukisa n'ofuna ssente ekisinga obukulu yamba nina mukama wange yaŋŋamba era n'enkiyiga nti mu bulamu tofa ku ggwe wekka n'abalala ab'enjawulo manya tubabaako nange tokola ki abantu abo bonna abalala manya nti gwe bw'obanga obayambye kyekisinga obulungi ate n'ekirala ne bw'oba obayambye togezanga n'olowooza nti okuyamba bw'oba nkuyambye nti omulala ajja kuddamu akuyambe abantu era nga bwe twagambye abantu tebakola ki abantu biseera ebisinga tebayamba ate tebasiima ate kino kikkirize obagaana wabula gwe manya nti bwe mba nina ssente nsobola ntya okuzeekuumirako faayo nnyo oyongere okukola ziri eri omanyi otya bw'oba wazifuna n'endala oba osobola okuzifuna ate manya nti olumu mu bulamu tulina ekiseera kye tutuuka mu butuufu n'ogwa nokkirira naye ate waliwo ate lw'omanya nti waaye nakkiridde naye ate nina nzibiri eri ebyasooka nze yabikola okugwa mu bizinensi oba togudde wabula wabeerawo akaseera embeera weeba embi weefeeko nnyo oddemu okole kye tuyita renewal. Dr. njagala twogereko katono ku kwebbulula because businesses ezisinga ye situation gye zirimu kati abantu covid yabayisa bubi implications oba impact ya covid ebadde nnene okwebbulula mu bumpimpi okwebbulula tufeeyo nnyo kwegamba mu kwebbulula kuno kiri eri kye twayogedde ebintu bino byonna bye tubadde twogera omanyi bijja ne bikwatagana okwebbulula waliwo kye bayita ekintu okulemerako nina bali eri bye twalimu luli eri nabagamba ne mbagamba nti bakamiliyoni twabanga ffe tusoma wano ekawempe Muslim nga bayimiridde eri bali mu kuleekaana mu kaseera ako ffe twakiyita kuleekaana naye nga bo balina kinene nnyo kye baali bakola ku bulamu bwabwe saawa zino bw'olaba nga bakola ki nga bye baliwo tulina okulemerako ebintu mu nsi tebigenda kukyuka Haji yabagambye nti abamu ebiseera ebyaliwo tolowooza nti n'ebiseera ebyaliwo abantu emabega byali birungi nnyo kati kyeyongedde okuba ekibi wabula bwe kyeyongera okuba ekibi ofuddeyo ki kukola bagamba enso bw'ekyusa envubo nga naawe okola ki tukyuse engeri gye tukolamu ebintu yongera okuyiiya yongera okulowooza otya bw'ogenda okukyusa ekintu ekyo ojja kuva mu ddubi
Tweyanziza nnyo Dr. tumwe ku bugalo. Haji gwe agenda okusembayo na bino ebibuuzo ebibiri. Omuntu omu yagambye nti bo baana ba ghetto. Tuve ku bugalo abava mu ghetto. Bane tubawe ku bugalo. Tubabuuzaako mwebale kujja. Kakati ab'omu ghetto abakiikirira abuuzizza ekibuuzo kyammwe. Agambye nti ebiseera ebisinga business bazitandikawo nga beewooze ku money lender. Naye ne basinkana challenges olw'amateeka ba money lenders ge bateekawo. Ogenda sooka obawabuleko ku nsonga eyo ey'okwewola okutandika business. Then obawe engeri gye basobola okutuukirira okubasomesa. Njagala otwalire wamu ekibuuzo kya mutabani waffe ekyokuba nga ali mu business ey'ebyobulimi naye agambye nti akoze atya okufuna amagoba ng'ateekamu kitono ate ng'afulumya kingi kuba essaawa zino bimutabuseeko input gy'ateekamu nneneko okugeraageranya ne output. Ndowooza bye bigenda okusembayo tumalirize. Neyanziza nnyo omanyi okwetumiikiriza era nja kwetumiikirizaamu ndabe nga n'abamu be nabadde neesunze dda okuddamu wadde obudde tebubaye bwange nga nina at least akagambo kenkola ki kembagamba. Yali musajja Desmond Tutu owe South Africa yagamba nti ebiseera by'abakabulu wano we babonyaabonyeza omwana w'omuddugavu nayogeranga ebigambo byonna ensi esobole okutuyamba byonna bye nayogera tebyakola makulu naye olunaku lwe nafuna Nobel Prize lwe bamurecognizinga ne mu mpapula z'omu America ne bamukubamu yagamba nti ne bwe yayogeranga ebigambo byonna nga bya kisiru nga byanguwa mangu okubeera ku muko ogusooka ne kitegeeza nti omuntu olumu bambi ky'oyogera tebatunuulira ku makulu gakirimu naye batunuulira ani akikoze eki ani akyogedde. Kino kikwata ku mwavu ne kikwata ne ku mugagga buli omu alina engeri ye gy'abonaabonamu. Kati mwannyina zoona abadde agamba ku kyabwe abageto ekisookera ddala agambye nti ofuna obusente bwo oba okyabugira bwoti bamanerenda bakubanja ate aba KCCA ne bakwata ne bigenda naye ekyo nga nze sirina position yonna ng'omuntu okuggyako mmwe abantu ab'obulijjo mulina okuteekamu kye bayita amagezi mukole ebintu n'obuvunaanyizibwa ddala nga mufuna abantu abasobola okuboogerera oba abaali badde abakulembeze nga bw'olaba mukyala Diana ono ndowooza yaliraanye ekyoto asobola okuzzaayo kino. Nze siri munnabyabufuzi naye singa mbadde munnabyabufuzi osanga naalirowoozezaako bwe nti ku bantu nga mmwe nti mulaba ekibuga kino Kampala kijjudde abantu ababonaabona abaagala okwetandikawo wali bamubanja wagenda transport gwakozesa nti nno expenses zokka zoyitamu olunaku okubeerawo nga naye ate ne mu kyalo tokyasobola kukola ki tokyasobola kuddayo. Kati enjawulo eyawukana mu nkwata y'abantu bano egenda kubeera mu ntegeera y'abantu. Okay? Omuntu nga bw'olaba Abanigeria balina ekibuga kyabwe batuuka ekiseera ne balaba ng'ekibuga ekyo kiri congested bakipulaninga bubi ne bakireka ne bagenda ne bakola ekibuga ekirala tukwatagana. Kati omuntu nga mwavu nze waliwo ebiseera bye natuukanga nga ntambula ndi ebikajjo naye olwaleero sikyasobola kukola ki sikyasobola kulya bikajjo nga ntambula. Kati omuntu ali mu mbeera eya wansi abantu abatuuse waggulu ekizibu kye balimu kubasuubiriza kukola bintu bya waggulu nti toteeka wano bintu nga ye tasobola kusobola dduuka lya mitwalo 8 oba tukwatagana mu kino. Kati bw'oneefumiitiriza bw'onaayingirako mu bigere by'ono omuntu wojja okubisobola. Nze nabadde wano nabanyumiriza nti baatugoba ne maama wange mu dduuka rent yali wa mutwalo gumu kitundu naye bw'oba toyitangako mu mbeera eyo oyinza okulowooza nti nno omuntu atalina mutwalo gumu kitundu musiru. Kakati mubadde wano bw'otambula Uganda eno waliwo ebibangirizi binene ebikyakutta ensiko naye kikwetaagisa ki singa nkedde ku makya ne mugamba nti leero tetugenda kuddamu kukola nguudo zonna
tugenda kukwata ssente ezo tukwate Railway tugikwate tugitwale ebuvanjuba waggulu eri ekibangiriza ekinene nti omuntu yenna aleeta container ng'ogijja Mombasa teyita Kampala butereevu egenda mu North bonna clearing agent si bonna mubatuuse mu North abantu tebalina mputu ewali enkulaakulana ebintu we bituukira bajja kutambula butereevu bakole ki bagendeyo. That is proper planning. Kyovola wano tetubirina kyovola oluguudo leero balukola ekyate n'obasanga baluteekamu ebinnya nti yo omuddugavu eva alowooleza nnyo okumpi alowooleza nnyo ku kyaki ku kyenkya kakati omanye nti abantu bano abankuseere bwe musanga ng'alina emitwalo ga 2 n'empamba ebintu bye abaana agenda baliisa ki society bwefa resentment bwe zibeerawo be babakuba obutayimbwa ekiro nti kati kino ekibuga tukyesonyiwe ffe tukwate amaanyi gaffe abantu bano tubaleke wano eneebeera eddate site ey'omwavu gy'abeeramu n'akola ki ne yeeyiyizaamu tugende mu corporate tugambe nti no tuteesewo ekibuga ekira abantu bagoberera ebintu gye bibeera nze ndabyeko ensi ezikikoze zisengula busenguza emikisa ne bagikwata ne bagiteeka ewalala mwekyo oba tukwataganyemu kakati ekyo kyoliko ekyogeto omuntu alina obuyinza yagenda okuyamba. Ekibuuzo ekyazzeeko kyabadde kyamagezi okwewola okutandika bizinesi si kyamagezi. In fact bw'obanga oyagala okwewola making sure nti ssente z'ogenda okwewola Haji yali badde wano okwosejjo yatugambe zirina kubeera 10 ku 100. Faanana ng'omuntu agenda okukola embaga bw'oba ogenda kukola ya millions 10 beera ng'olinawo at least millions 6. Leka kumenya abantu kujja na mitwalo 2 obawe budget ya millions 10. Kyubeerako kibeera ni realistic kuleeta ntondo mu kika. Tukwatagana ezo ssente zo sooka ozikwate ofuneko woozituuza beerera muleeniyo nga onoonya bunoonya nkikoze ntya beta naye omuntu agenda okuwola ebbanja kenjagala nkubuulire ye buli kaseera akuteekako akazigo kumba aba akuweereza mugwa gugenda kukola ki gugenda kutuga mu ekyo kyegendereze ngenda kuddamuko oli omwami katono dakiika 2 ze ngenda okukozesa mukwano gwange wancamudde nnyo wagambe tugenda tutandika business naye lwaki abantu abalina okutusupportinga wetaaga ogendeko ku mukutu gwange nsomesezza ku bantu ebikwatagana ku bantu omuntu ffenna ate mugenda abantu abamu tebaagaliza abantu ffenna nze naawe tulina fitina nze naawe tukola ki nga oli takulimba nze sirina fitina ndabirira nnyo nze nategeera kye bayita omuntu kennabaddeko wali akanyomero ng'atandika ne mpagamba nti magezi g'okutegeera nti obulamu bwo is 100% your responsibility. Buli lw'onaalinda ng'omuntu akuyampe it is just expectations is resentment in waiting. Buli lw'onaagamba nti ninda gundi annyambe olinda muntu gw'ogenda kukubirako minoko. Gundi yansuubiza ku mbaga yange agenda kumpayo bw'ati n'ajjako essimu. Don't rely on people. Just make sure that you are the best, that every time they think of a certain product, a certain department, they think about you. It is as simple as that. Oba senga wakuguzeeko, oba mwanyoka akuguzeeko, it doesn't matter. Nze nkola bu video ne mbutambuza, naye mu baganda bange ne mukite wali yali akatambuza. Ne ku family yaffe sikalabangako. Newe kabeera viral. Kati okyaka abaki? Kakati omuvubuka ow'essomero yagambye nti kyateekamu kiba tekikomawo si bwe kyabadde okiteeka mukwano gwange olina kuyiga naye olina kusoma weegendereze weekukuutirize nnyo ku muntu akoze ekintu omuntu yenna yali atambuddeko olugendo muganda agamba nti ate alukutambulire akusibira y'amaki y'amenvu buli kaseera gezaako nnyo okwekukuutiriza ku muntu eyali atambuddeko olugendo lwe wali otambuddeko. Abamu mutandika okukola ebintu naye ng'abantu be mwegomba tasobola kukubuulira yafuna atya ssente ze. You are idling the wrong idols. Okay? Mubalaba bavuga amamotoka akuga naye mutuuzeeko omugambe naye ssente zo zino yazikola atya. Kakati mugenda ne mukola ebintu nga temukoze due diligence. Temutegedde kino okikola otya business sinfu webabanga waliwo yali agifunyeemu naye olina bubeezi kw'otannaba kutegeera. Mwebale tweyanza nnyo tumaliriza session yaffe tubebaza okuba abawuliriza abalungi.
nze nina amaddu mangi waliwo omwami wano yaŋŋambye nti bw'obeera ne banno n'ogwa lwaki tebakuyamba isima ndowooza ekikyo kifaananyi ekyoli lwaki mwesiba ku bantu by the way mukyanyiigira n'abantu nti gundi teyanyambe bye bibasumbuwa nze wendi olwaleero bwe mba njagala miliyoni za 2 olwaleero mukulu wa Lugembe asobola oganfunira ate nga si brother wo oba si ki naye nga mukwano gwo naye ngenda kukubuulira enjawulo ekirimu bwe bankwata ne bansiba wa Lugembe oba madamu Leira bajja kujja bannambule naye enjawulo eriwa singa balinsalira amayisa nga sigenda kuvaayo omuntu agenda okunnambula oluvannyuma lw'emyaka 5 agenda kuba hajjati ono oba baana kati kitegeeza nti buli lwogwa omuntu yenna asobola okuyamba alina kumakinga sure nti ogenda kudda engulu era buli lwobeerawo mu mbeera yonna nti tosobola kudda ngulu teri ayagala kumanya ekyo take it from me n'akuyamba ng'akuyamba kuba amanyi osobola okukomawo yali akulabyeko ng'oli bulungi naye kasita batandika okurestate nga batandisa okupikamu omuka balaba tokyassa teri agenda kuyamba obulamu buvunaanyizibwa bwo genda weerwaneko tonyiigira abantu tokolera bantu tweyanza nnyo banaye abapanalist baffe tubawe ku bugalo tweyanza nnyo kampe mukulu wange akikwasaganye omulangira wa Lugembe tweyanza nnyo Okay, mwebale nnyo mwebalire ddala session eno ebadde y'amaanyi mwakubire ku bugalo badde nsaba tufuna akafaananyi akaba panelists then muddeyo mutuule tujja kuddamu tubayite tubawe certificates yeah. Thank you very much. Mwebale. Kale, mwebale. Bambi mbakubire ku ngalo. Kati tugenda okutandika okugaba certificates. Buli muntu yenna ya exhibitinze tugenda muwa certificate. Naye we wali be tugenda okukyalira tubaletere certificate ewammwe ba sponsor baffe oba be tulowooza nti bajja tu sponsoring nga Rocket Health tujja zibasanza ku office tugibawe tubasabe nti tubadde tusaba mu exhibition eddako mutuwagire naye abalala bonna certificate zammwe tugenda zibawa kati unfortunately bannaffe bali eri bakyatunda kati simanyi kye tugenda kukola naye bandigenze ne babayita nga bwe babayita kampite Fahad Fahad ono ava mu Afri-Exim Bank Afri-Exim Bank banki ya Africa jabba nnyonnyola eri Misiri right banki eri Misiri naye balina engeri gye bagala okuyamba mu businesses so badde nsaba mumuwulirize kuba omwaka guno tugezezaako rather mu SME forum eno tugezezaako okubaleetera abantu ab'enjawulo bw'otagenda mu post bank n'ofuna ssente genda mu KCB bwekuuma genda mu UDB bwekuuma genda otraininge mu DIT tomanya ofune workers pass ekyo bwe kigaana tuleese ne Afri-Exim Bank so agenda bayisaamu ku opportunities ze balina then tandike process ya certificates. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Iba na nga mukoye nnyo.
Amanya gange nze sense wa Fahad ndi musanyufu nnyo okubeera wano nammwe. Akaseera kano nkalindiridde obwedda naze ku makya naye nebaza Mukama mbu buno obudde mbufunye. Njagala nnyo okwebaza Idi wa Federation of MSMEs okumpa omukisa guno. Mba mu bank bagiyita the African Export and Import Bank. Simanyi oba mwali mugiwuliddeko naye atagimanyi leero ogenda kugitegeera. Osobola okugenda ku mutimbagano n'ogugolinga Afrexim Bank ojja kugiraba. Bank ewoningibwa government za Africa. So erina ne classes endala za shareholding erina ebika bina A, B, C and D. So osobola ogenda n'osomako n'olaba. Naye nga ekisinza okundeeta wano olwaleero nyimiridde wano kuba njagala bagamba ku mukutu gwe twatandika nga Afrexim Bank baguyita Mansa Initiative. Mansa Initiative kyeki? Mwali muyiddeko ku musajja gwe bayita Mansa Musa? Abakola ku history mumumanyi. So twali tunoonya erinnya kubanga bank eno ya Africa ne government yaffe wano enamu emigabo. So abadde takimanyi genda ogisomeko otegeere mbu nammwe muyinamu omugabo mu bank eyo. So katwali tunoonya erinnya erisobola okuggyayo ekifaananyi ekituufu ekyo okubeera African. So twali tetwagala kunoonya mannya malala ge tutalinaako nnyo kakwate. So ne tufuna erinnya eryo Mansa Musa. Bw'oba omusomyeko yali musajja mugagga nnyo era yakola nnyo mu by'obusuubuzi mu West Africa eyo mu Mali. So kati lwaki twatandika omukutu guno? Nguyita mukutu because it is on the internet. You can access it everywhere. Osobola ogenda ku www.mansaafrica.com n'ogulaba. So weetaaga okubeerako ne ka internet ne ka data akatinitini okusobola okugwa accessinga. But lwaki twagutandika? Bank erimu nga bw'owulidde erinnya eri bagiyita the African Export and Import Bank. Tuli nnyo mu bya busuubuzi kitegeera. So kati twagenda okulaba there is a lot of information out there. Buli omu alina website, waliwo directories, naye that information is scattered. Kati engeri gye tuli mu by'obusuubuzi nga twagala ekibanja ku internet w'osobola okgenda n'olaba buli business eri mu Africa. Ndoza muwulira kye bayita African Continental Free Trade Area. Mugiwulira nga bakyogerako nnyo. Kitegeeza okusuubulagana amongst African countries. So naawe ali atandise business y'oba otunda mubisi gwa njuki ng'ogutandikidde wano mu Uganda. Akatale osobola okafuna e Kenya, osobola okafuna e Rwanda, osobola okafuna e Egypt, osobola okafuna e Nigeria. Naye kikyali kizibu kubanga obeera onoolowooza kati ogamba ntandike ntya, Omunigeria ono mutuukako ntya, Munnakenya mutuukako ntya. So kati kye tukola tupartneringa n'ebitongole nga bino FSME. Already, actually we have an MOU with them to run this program. Ne tusobola okutuukirira omuntu ne business ye ne tumuteeka ku kibanja ekyo. Naye abantu betudiringa nabo be bali registered. Ndaba wano I think the Registration Services Bureau I think is also here. So katudiringa n'abantu abali registered kuba omuntu ali registered officially oba osobola okumufuna oba omanyi w'osobola okukola ki okumusanga. So kati kye tukola
tukutuukirira through the SMEs ne tukuwa forms n'ozijjuza ne tukuteeka ku mutimbagano ogwo mu bintu bye tucollectinga wawo okolera essimu ye eriki bw'oba olina email oba olina website n'obiteekako such that omuntu yenna ali on the continent wherever ate ekirungi ekiri ku guno omutimbagano mbu teguli ku gundi ku Africa yokka naye nga businesses zetuteekako they are African businesses kati ne bw'oba ng'oli munnayuganda naye ng'obeera America naye ng'olina business wano eyo naye qualifying kuba they are called people in the diaspora mubawulira abali eyo bannabulaaya naye nga balina wano business so zonna turegisteringa ne tuziteekako omuntu yenna n'asobola okugiraba nacontactinga directly ne mutandika okukola ki business ekirungi ekiriwo mbu omutimba guno tetukugjaako wadde n'ekikumi okuteeka ku mutimbagano guno so it's free of charge tetulinga directories endala where you pay money okuregisteringa this is free of charge ojabuzi n'ojuzaamu forms ne tukuteeka ku gundi eyo n'osobola okutradinga n'okulaba businesses endala eziri mu gundi mu nsi endala ku lukalu lwa Africa ne mutandika okusuubulagana so nja kukoma wano I've shared my contacts with Idi Mr. Walugembe asobola okusharinga nammwe musobola omutuukirira ne mmubuuza asobola obba referringa to me maybe kyembadde soogeddeeko mbu Afrexim Bank eyina regional branches so kati wano mu Uganda tuli ba mu kisambu eya East Africa esangibwa wano mu Uganda wali ku Rwenzori Towers wetuli so kati bw'obanga ofunye ekinyegenyege mu byenjogedde kubanga the world is now a global village abantu bakola business ali wano akola business n'owe China ng'atudde butuuzi wano kati nayo kirowoozeeko nga gwe ali wano naye ng'osobola okusendika ebintu bye Kenya Tanzania naye nga oli wano naye nga ne connections ezo ozikoze ng'okozesa internet so njagala nnyo okubeebaza olw'okumpuliriza I'll be open to calls, emails, my contacts are there. Then sobola okubayamba okujoininga omukutu guno. So neyanziza nnyo neyanzeege mufune evening ennungi. Thank you very much. The Afrexim Bank is collaborating with the Federation to roll out what we call the Mansa platform. The Mansa platform is meant to support African businesses to become visible and to attract financing. So I have business cards here. If you are a formal business and you have reached a certain level, please make sure you list on the Mansa platform. It's extremely important for visibility, for funders. And the Afrexim Bank is doing a lot of things. It's setting up what we call the Pan-African payment system. So if you deliver a good in Burkina Faso, they can pay you instantly and you get the money on your phone. So being listed on the Mansa platform is extremely important. He talked about visibility and formalization. Don't just focus on the Ugandan market, focus on the African market and beyond. You know, people can visit the Mansa platform and come and invest in you because they've seen you there. So please, I have some business cards. I mean, this is not really for very micro businesses. It's for businesses at a certain level. So if you want to follow this up, I'm happy to share some of these cards with you. Now, I'm happy we have been joined by Dr. Hilary Msme, the Private Secretary to His Excellency the President, in charge of youth, agriculture, value addition, innovation, and export promotion. So it means whatever we are doing here, if you're talking about the Mansa platform, it's in your docket, sir. Value addition. So we are happy that you've come. We are very pleased with government because they've really supported us. We had the Minister of Trade here on Monday,
opening this event. We had the Director Macroeconomic Affairs representing the Permanent Secretary Ministry of Finance to close this. He was here a few minutes ago. And now you're here to give out certificates. So we really appreciate the support that you are receiving from government, because we are helping people get out of poverty and to build viable businesses that will grow our economy. So we are going to keep this very brief. We are going to start by giving certificates to our panelists. And I'm just, for the panelists, because the rest are not here, we shall just take them their certificates. So we are going to only read certificates for panelists who are here. We hand over those certificates and then we can engage them. Our panelists want to thank you. Ateno pano, ekisooka ebadde gender mixed, ate ate neeyogera ebintu really ebiriyo. Era Federation tugenda bawandiikira tubateekeko as our permanent advisors mu area eno. Kuba we have something called the SME Academy. Twagala ba SMEs bano tubasomese. Nkolashi? So, twateekawo kye tuyita SME Academy. Nti abantu abayise mu bintu basobola okusharing experience n'abantu ne bakozesa knowledge eyo in real life, nga tetuzze mu bya gundi, tugenze mu university gundi, biki. Ate kati advantage ne Katonda n'atuyamba nti ate ennaku zino tulina ba lecturer nga Dr. Isa, nga ate practitioner, Dr. Diana, practitioner. Kwa professor bedda bajjanga according to Doc Professor Gundi in the Egypt, reference number 20 in Israel, in United Kingdom, kwegamba ne babowa abantu ng'ebintu ebyogera tebitugasa. Naye kati Katonda n'atuyamba nti ennaku zino we have real professors and lecturers who are real, nga omuyita n'annyonnyola abantu ebintu ebiriyo ne bawulira. Naye oli ajja n'ebitabo 10 n'atandika okubikula nga bikula Bayibuli ate eno ate eri. So we are happy to be associated with you and we want to work with you going forward. Yes. So Sebo Dr. Hilary, manyi bannabyabufuzi boogera nnyo naye kankusabe. Doctor si politician yegaanyi. Good. Okay. Thank you. Dr. Hilary is actually a practitioner, so we'll ask you to just give us a few remarks. Mudakiika nga 3 tutandika okugaba certificates abantu bate baddeyo ng'obudde okubata si kikulu, naye abo bakimanyi basomesa bannange nti olumu eddakiika ezo ze mutuwa message tetuuka bulungi, ate nga wano ontadde mu magye g'abantu bange office gye ntwalira ddala. Bannaye munaawulira eddoboozi lifudde okuva ku makya eno meeting yakuna, era nga mbadde eyo nga tulaba abaana abawala n'abalenzi president baali mu skilling okukola value addition ku bintu ebyenjawulo. Bagenda mu bibuuzo wiiki ejja balinga 1500 okulaba nga ate bamaliriza bawe ebyuma batandike nabo babajoyininge mu lutalo luno. So abakulu bampise dda singa nabadde wano by sawa 7 ne tubadde n'abagenyi bangi ba ministers bangi ate era nga byonna byetoololera ku nze. Njagala nnyo wali abantu abakola ebya ssente, sitera kwagala kukozesa nnyo oluzungu lwe tusomesezaamu mu kibiina n'abakulu bano, kuba njagala message ekole ki. Waliwo omulwanyi wange omu owa Bella Wine anziruseeko bwe tutambudde olutalo luno, naye ndowooza wali mama wali oyo olutalo tulutambudde ne president emyaka gyonna. Amanya n'eddoboozi Dr. Hilary Emma Musoke, wadde bano bantuuma erya Kisanja, naye nze siri munnabyabufuzi, ndi musajja musomesa mu university, naye nga ndi mu State House nga omuwandiisi ow'ekyama mu doketi ezo ez'abavubuka abali mu agribusiness, value addition, innovation and export promotion.
abali wano nno mumanya nti ezo ze engine ezirina okukyusa Uganda ne Africa. Nga ekyampeesa omulimu ogwo President okunzija mu lecture room eyo wadde nagana okuviirayo ddala kuba bw'otandika obusomesa guba muzimu oba osigala oyagala. Omulimu ogwo nga aŋŋamba okwasaganya mmwe abayinako kye mutandise mu area eyo ey'okulaba nga tugenda mu industrialization ng'eggwanga, okulaba nga promotinga import substitution, nti ebintu bye tusobola okukolera wano mu Uganda birekerawo okuyingira Uganda. Olutalo olwo tululwanye nnyo, mulaba tuzze nga ngaba ebyuma ne President mu bantu nga kubanga value addition alimu emirundi ebiri, agro and non agro, nti n'olubaawo ddu okolamu entebe naye ebeera value addition. Naye bwe twogera ku value addition abasinga batunulira maama beera wali nti ebyo byokka, nti ekyuma aba metal fabrication nabo bongerako omutindo. Naye mu Uganda abasinga tubadde tweyiiya bweyiiya. Kati ate ng'ogamba buy Uganda build Uganda, naye ng'ate quality Munnayuganda ayagala kintu kirungi. Kati nga nze omulimu ogwange kulaba nti mwe abavuddeyo abayeteeseteese gavumenti ebakwatiddeko etya okulaba nga mugenda ku level endala. N'olw'ensonga eyo okay, bannange bw'abaawo atategeera lulimi omukulu ajja kudda mu kuba oyo yali musajja wa Kabaka. Kimanyi oyo mwami oyo ntandise naye ne Mama Mary tukoze emirimu mingi. Oyo musajja wa Kabaka twamujja wa Ssaabasajja Mwami Kabuye, era mwagala nnyo, kyova olaba amasimu mbadde nnina okujja nga tugamba nti gwe alina kyotandiseeko gavumenti ekwatiddeko eti okufuna ebyuma eby'omulembe osobola okufuna quality bannayuganda gye baagala. Bw'oba obadde okola ng'okola ofulumya katoni 10 ogenza otya ku katoni 1,000? Kuba ebizibu bya supply mubimanyi bibeesinga ku ki, ofulumiza byenkana ki ate na mutindo ki. Bannayuganda bangi bajja ne bagamba nti tukoze ebintu tebirina katale, ne mujja ne mbafunira akatale, naye omugamba leero bwa supplying enkya tewabeerawo ki bintu birala. Oba olinajja n'akola n'agamba nkoze ka cottage industry kange naye ng'omutindo. Era ku nsonga eyo njagala mbabbireko kano abali mu processing. President wiiki nga 2 yakatulagira agenda kuzimbawo science technology center egenda okuyigiriza abantu omutindo standards ng'eri under State House. Okay? Oba ngende mu luzungu. Kale. Leka omusajja wa Kabaka sooka bannyonnyoleko. Ono following. Kale. Nze ndero nsaze okwogera lwa Ssaabasajja nzikatize ensonga kuba bawuliza President ng'ayogera essira yali simbye nnyo ku value addition, especially ng'ayogera ku coffee. So omulimu gwange kulinkinga mmwe oba okubanga olutindo wakati wammwe abalina kye mutandiseeko n'ebitongole bya gavumenti ebirina ssente. Mr. Chisanja's role as a private secretary is to link the SMEs to private secretary to the president. Private secretary Luzungu. Omuhandisi ow'ekyama. Ng'omuhandisi w'ekyama owa president. Ng'omuhandisi w'ekyama owa president, omulimu gwe kuba gatta ne we muyinza okujja ssente oba obuyambi. So when Mwami Kabuye bwampise ne mukulu wange oli ndabye nga nnina okujja mbabuulire programs ez'enjawulo president zataddewo mu gavumenti mwe tuyinza okujja ssente ate ne tugenda mu maaso. So I have decided to come and be part of this
arrangement in order to tell you some of the arrangements in government and what we are doing for the SMEs. Omwezi oguwedde mbadde Ethiopia ngero omukulembeze antumye bo baatusooka dda mu mukola eno ya balina micro small medium enterprises program. Last month I was in Ethiopia trying to benchmark with the SME department in Ethiopia. Era twaliyo ne State House Controller nga tugenze okola benchmarking ku Tanale ne ku micro and small medium enterprises zikuze zitya mu Ethiopia kubanga yemu ku nsi ezikuze nnyo economy yazo ekula nnyo ku speed ya yiriyiri ate nga nabo baaliko mu ntalo ngaffe. Remember, Ethiopia is one of the fastest growing economies on Africa, so we had gone to benchmark on their tannery sector and other SME industries. Kyemukoze kino kyennyini baakola clusters era nga zino booziraba ne beekolamu omulimu kubanga bannayuganda bannange gavumenti eyamba muntu kinnoomu, gavumenti eyamba abantu abeegattidde ewamu. Era kyenva neebaza mwami Walugembe ono ne ttiimu ye olw'okuba nti abanoonyeza gye muli yonna mwegatte wamu gavumenti esobole okubayamba. I encourage you to make cooperatives or to get together, you make networks through which government can support your initiatives. Because government supports people who are united together. We can't support you individually, but once you come together into cooperatives or organized associations, that's when government can support you. Omumbejjo oyo akimanyi bagezezzaako nnyo ne initiative yaabwe ya private sector ne programu ye ku Bukedde TV olutalo alugezezzaako naye bw'ajja n'abasanga nga muli wano abatajja banoonya bunoonya nga bwe tubadde nga tukola. Badde mundaba nga nkyaza nnyo ku TV ku programu ye n'ensomesa abantu. Naye nze mbagamba bannayuganda ekizibu kye tulina tutandika naye ne tutakufaayo kunoonya makubo gavumenti weetuyambira. Gavumenti mu kisanja kino President ataddewo initiative nnyingi kubanga kyagenderera kulaba ng'eggwanga lisituka ogenda ku industrialization. Naye terijja kugenda ku industrialization nga mulowooza ziri factory ennene, tulina kutandikira ku bufactory buno obutono bu cottages. I want to thank Mumbeja and your team for always looking out and scouting for the SMEs wherever they are. But the government is interested in seeing Uganda taking off into the industrialization era. So you should start from as small as we are, small and medium, and then move up to the big-sized category. Naye abasinga bagamba industrialization bagamba nange nja kuba ngeya mulwana nja kukola ngeya gundi. No, mwe majje president gagenda okutandikirako okulwana olutalo lwe olwa economic liberation struggle. Ntero gamba abantu nga mbasomesa nti tetukyalina lutalo lwa byabufuzi ziri amid political struggles ezo zaggwa. Africa ne Uganda olutalo lwerina kati ye economic liberation struggle. Ate nga tetujja kululwangula nga tetugenze mu industrialization. The biggest war today is the economic war. So the struggle we're in is to see that Africa is liberated economically, and we can't win that war if we don't industrialize as a country. Basebo ne banyabo njagadde baka preamble ako naye nga tuyita mu kibiina kyammwe kibagatta kino njagala mumanye muve ku bannabyabufuzi be boogera abo balalu munsonyi wa bannabyabufuzi abali muno abo baki kubanga agiyita B ate sina agiyita D. Sente ziteekeddwawo deliberately kubanga ekizibu kya ba manufacturers oba abantu abagezaako okubaako bye mukola ye source and cost of funding. Nti bw'ona ogenda okwewola mu banka zaffe nga bwe muzimanyi wano bajja kugamba 25 okudda waggulu % interest. President ataddewo buli mwaka yasazeewo ogenda ng'ayongera ssente mu Uganda Development Bank okulaba nga babawa ssente okuva ku 7
maximum 11%. Olukiiko olwo ndutuulako olumu olwa Uganda Development Bank okulaba nti mufuna ssente ku interest entono nnyo ate nga bakuwadde ne grace period enneneko. I want to thank the President and government for financing or putting money in Uganda Development Bank to support your enterprises, and it's at an affordable interest rate. You can access it. Ate ennaku zino baataddewo ne package eya agriculture mbadde sinnabalaba webali baataddewo ne package eya abali mu byobulimi, so eyo sosi y'emu. Ne microfinance nayo eriyo ssente ze tuyinza okuba recommendinga nga muli wamu ne bazibawa era ku interest eya wansi ennyo ne ku grace period era empanvuko. There's also money in Microfinance Support Center that is aimed at supporting the farming sector at a low interest rate. Please go and access that money. It's your money. Kati ate under State House, wakati mbadde mu bitongole bya government, under State House muwulira President ndowooza omwezi ogujja agenda kutandika okulaunchinga industrial hubs. Industrial hubs ezo ziri mu regions za20 agakola Uganda, nga tutandikira wano Kayunga, Jinja, Mbale, Soroti, Buko, Palisa, no, Soroti yeye Palisa, Napak, Ekalamoja, Ajumani, Zombo, Gulu, Lira, Noje Masaka, Nogende Mbalala, Nogende Kabale, Noje Mubende, Noja Ekionjojo, Nogende Kasese, Nodde Ntoloko, zonna zones ezikola Uganda. Buli industrial hub eri ku eka okuva ku 5 paka ku 10 nga mugenda kuteekebwamu ebyuma eby'omulembere ebisinga byatandise okuteekebwamu nga bikola agro processing ne value addition okuviira ddala mu nnimiro paka ku final product, naye nga ebyuma ebiteekebwamu biri based on what is grown in that particular region. Ebintu ebirimwa mu region eyo bye byuma ebiteekerwamu. State House also has, under State House we have a project under which we are going to establish over 20 industrial hubs across the country, and we are going to equip these industrial hubs with high quality machinery to support value addition and agro-processing. Kitegeeza ki? Tuina section egenda okubeera nga skillinga oba nga etendeka abantu mu modes of value addition ne skills zonna endala nga zimbadde mulaba ze tuliko e Kampala wano. Then ne wabaawo section y'ebyuma ebya production nga gwe atalina sente zigula byuma ebyo ogenda mu hub n'ofulumya ebintu byo n'ogenda n'otwala mu katale. Wanji boss. Nti nga ekigendererwa ky'omukulembeze gwe bwoba oyina kyokola oba mubisi oba nanansi oyagala kola juice oba oyagala kola kino, genda otwale mu common user facility eziri mu industry hub eyo, kola ebintu byo, fulumya, genda. Ze centers 20 state of the art machines zonna tuli muziteekamu. N'olwekyo kitegeeza ki? Ezo zonna initiatives mba mwegatidde wamu olwokuba mwami wa Lugembe alayika agamba enjala ebaluma. Ngenda bingi bye mbadde nina obagamba, naye bwe mwegattira wamu nga bwe mwegasse wano mujje fogwaffe gwa bawa information okulaba nga mwegatta ku magye ga President Museveni agagenda omuyambako okulwana economic liberation struggle okukyusa Uganda. Tukooye okwata dola zaffe n'emirimu gy'abavubuka nga tugiwa Abachina, tugiwa Abayindi, tuzitwala Kenya, tuzitwala South Africa, n'omubisi gw'enjuki nagwo ne mugusuubula ne tomato sauce ne wine muwammwe munywa w'aba Italy na w'aba South Africa, ng'ate buli kimu mukirima wano. Tuswala bannange n'ensanise nnyo balaba ku lwa Katonda n'ensi yange. Mwebala okumpuliriza.
So, ladies and gentlemen, we are now going to the certificate awarding ceremony, which is going to be presided over by Mr. Musoke, aka Chisanja. I would like to call upon banange bamemba abali eyo exhibitors mujje mufune certificates zammwe tetwagala muzitulekere wano. Abali eyo exhibitors mujje tubawe certificates zammwe. Okay, now we are now going to give out the certificates. We are going to start with our, I think let's push her. Okay, so Madam Prudence, you're distracting our chief guest. Please. Okay. I am going to give out the rules for certificate picking because many Ugandans don't know how to pick certificates. Yes. When you are picking a certificate, when you come here, you should come smiling, should be excited. You see? Yes, otherwise if you are annoyed, people may think you are giving you. Atene DJ, omuntu omutera mwaka imba najanga asanyuka. Because this is not a funeral. So when you reach here, you of course shake the hand of the or you do like this, get the certificate, do like this and smile for the cameras. Why do you smile for the camera? Who should come this way? Okay. Thank you. Why? Omuntu ateekwa okujja n'ayimirira mu makati. Gwe toteekwa alabikira mu kifaananyi. Kati ojja n'ogiraba oti n'oyimirira wano receiving a certificate n'ogiraga abantu nga b'osanyuse. Those are the rules. Then you exit, omulala najja. Ate tolwawo bwe nkusoma erinnya jangu ng'odduka. Naye oli omusoma erinnya n'asigala mu ntebe n'abanga ataliwulidde. Nga tulina budde. So let us start with Dr. Isa Nsereko, kansome ebigambo. MSME Week Uganda 2022 Certificate of Appreciation presented to Dr. Isa Nsereko. Haji Yasin Wakaluba Sechimwani. So did they make the people thank God?
Dr. Dana nandagire ntamu. Haji Jamil Sebalu. Sorry, certificate eliko kagun netujja katereza. Haji Jamil Sebalu alina representative bangambye alina yamukiikiridde. Lamuka Agricultural Marketing Center. Lamuka Agricultural Marketing Center. Taliwo. Let's go to the next. FM and Sons United Stores. FM and Sons United Stores. African Fine Art Craft. African Fine Art Craft. African Fine Art Craft. Is African Fine Art Craft here? No. Manafwa Grossim. Manafwa Grossim. Aliwo. Banange, don't stay at your stalls. You waste our time. We already issued instructions. We said this is an SME week, not a market. So please. You smile. We said you smile. Shoe Group Development Association. Nyonta Relief. Nyonta Relief. Nyonta Relief. Mon Amikex. Mon Amikex. Mon Amikex. Kasana Foods. Kasana Foods. Kasana Foods. Please hurry. When you reach here, you smile. You look in the camera. Chiwenda Namulonge Outgrowers Association. Chiwenda Namulonge Outgrowers Association. Valencia Hair Company. Valencia Hair Company. Valencia Hair Company. Presso Beauty Products.
Presso Beauty Products. Athari Ventures Limited. Athari Ventures. Mukisa Nungi Herbal Clinic. Mukisa Nungi Herbal Clinic. Royal Laundry Investments. Royal Laundry Investments. Royal Laundry Investments. Team Up Beauty Uganda Limited. Women Integrated Empowerment Development Limited. Women Integrated Empowerment Development Limited. Ayacrafts. Ayacrafts. Kaj, tie and dye. Kaj, tie and dye. Amani ya Uganda. Amani ya Uganda. Amani ya Uganda. Honey Pride Arua. Honey Pride Arua Uganda Limited. Very good, very good, very good, very good, very good, very good, very good. Very good. Yeah. Muwanguzi Herbal Medicine, Zambia. Muwanguzi Herbal Medicine. First of all, before I continue, we are registering people for the next year's expo. It is running from the 23rd. No, not 21st. It is running from the 23rd to the 29th of July, 2023. Same venue. So if you want to exhibit, we are going to have a registration form somewhere here. Please come and express interest. Thank you. Yeah, but let them do it here. Let them come.
So it's actually 25th to 29th of July 2023. Stippy Multiple Producers Limited. Stippy. Darling Coffee Limited. Darling Coffee. Abraham Cereals. Abraham Cereals. Abraham Cereals. Hana Liquid Soap. Hana Liquid Soap. Chikazi Agri Products. Chikazi Agri Products. Village Energy. Village Energy. Yes, yes, yes. Very good. Very good. Assumptas MFS. Assumptas MFS. After we are done with the certificates, we'll do a group photograph. Amagara Skincare. Amagara Skincare. Amagara Skincare. Amagara Skincare. Microfuse Technologies. Microfuse Technologies. Batakap Cooperative Society. Akari Natural Spices and Herbs. Akari. Eggman Consults Limited. Eggman Consults. Sip outside making Rolex. Okay. Tio Tours and Travels. Tio Tours and Travels. Tio Tours and Travels. Quick Computing. Quick Computing. I think they're outside. RS Wellness Fountain Limited. Nova Dietetics and Wellness Clinic. Reciprocal Natural Healthcare.
Several International. Several International. Nakasero 3 Women Cooperative Society. Nakasero 3 Women Cooperative Society. Trend Stars Limited. Trend Stars Limited. Tropic Designs. Tropic Designs. EASR African Polytechnic. Winnie's Honey and Peanut Butter Enterprise. Psalms 121, Manen's Organic Food. Diana's Agro Business. Diana's Agro Business. Foragiamento Enterprises. Coffee City. Jewel Trends. Jewel Trends. Kayambo Crafts. Kayambo Crafts. Sankara Wine. Sankara Wine. Nepstat Company Limited. Nepstat.
Secretion. Please don't leave without registering for next year's expo. We really want you to register. We don't want you to come and then we say we don't have any more space. I've asked for the book to be brought here so that you can already sign up. Eggman Consult. Snack Nation, Uganda. Snack Nation, Uganda. Asset Profiling and Management Company. Asset Profiling and Management Company. Katiti Jewelry. Katiti Jewelry. Olive Magic Collection. Olive Magic Collection. We are signing up for next year's expo from there. That's the table. So if you want to leave, you can go and sign up and then. But we have a good picture at the end, so it'd be nice if you captured it. BS Collection. BS Collection. We are also doing a catalog for this expo. If you have not taken a picture on your stall, please let us know so that they take your picture for the catalog. Adrea Essential Oils SMC Limited. Dynafarm International Limited. Fahao International East Africa. Fahao International. Shalom Organic Farm. Shalom Organic Farm. If you want to sign up for next year, the table is here, please. Sign up. If you want to get a good stall next year, please sign up early because we are likely to overflow, so this room will be filled very fast. So just to let you know, so that you're not outside in the tents and stuff. Annette's Crafts. Annette's Crafts. Annette's Crafts. Kale. Chief guest Agambia, anyone who is in crafts, he has a special message for you in terms of markets. Westlink Delicacy API Group Limited. Westlink
Delicacy API Limited. Again, if you want to sign up for next year, that's the place. The fair runs from the 25th to the 29th of July 2023. Galima Fights HIV Initiative. Galima Fights HIV AIDS Initiative. Shakira Creatives Hub. Shakira Creatives Hub. Millionaire Spices and Seasoning Investments. Millionaire, congratulations. Bags by Lizzie. Bags by Lizzie. Okay. We want to appreciate you for exhibiting with us. We want to ask you to sign up for next year because it will be far better. And yeah, it was great having you. Congratulations. Anne's Pastries. Anne's Pastries. Anne's Pastries. Congratulations, Anne's Pastries. Mango Triple Farm. Mango Triple Farm. Mango Triple Farm. Designs by Dora. Designs by Dora. Rena Beverage Solutions. Hey, DJ, webase. Congratulations. Psych Relief, Uganda. Psych Relief. Psych Relief, Uganda. Dream It Snacks. Congratulations. NASA Fashions and General Enterprises. NASA Fashions and General Enterprises. Chef Ben Food Solutions. Chef Ben Food Solutions. Ramona Ocean Enterprises. Ramona Ocean Enterprises. Dedicated Women Enterprises. Dedicated Women Enterprises. Berry Cream Juice Bar. Berry Cream Juice Bar.
Congratulations. Congratulations. Magezi Arts Exhibition Center. Magezi Arts Exhibition Center. Exposure Africa. Exposure Africa. Yes. Very good. Congratulations, Exposure Africa. Unique World. Unique World. Unique World. Rizvan Holdings Limited. Rizvan Holdings Limited. Taka for Energy Solutions Limited. Taka for Energy Solutions Limited. Congratulations. Mara Agro Processors. Mara Agro Processors. Congratulations. Itoto Cosmetics. Congratulations. Rin Leather Collections. Rin Leather Collections. Congratulations. Kampala Language Center Limited. Very good, very good. Yes, congratulations. Chef Ben Food Solutions. So if you don't have your certificate, there are a few certificates that are coming. They had a bit of errors, so we are sorting it out. We'll have a group photograph and we'll give you a certificate. If not today, then tomorrow. But our chief guest wants to say something regarding crafts, and then we can do a group photograph. Ladies and gentlemen, especially you in the crafts business, you must be aware that crafts is one of the biggest industries that is bringing in a lot of dollars for Africa. In April, I was privileged to be sent by the president to Atlanta in USA, and we identified a very big market for crafts. You are aware, I'm sure you followed that article where we went to promote the Ankole horn cow together with the Baka cloth. This market is so huge that if you mobilize yourselves into the craft industry, the market in the African Americans is too big. Last week, I was in Canada and I visited a craft center. You cannot fulfill that market, but we need a number of people into the industry to make sure that we meet the quality standards. For any information, please go through your association, then we see how we develop the craft industry.
Thank you. Tomorrow the exhibition continues. We won't have any workshops, but the exhibition continues. Please come exhibit until 6 p.m. because we expect a bit of good numbers tomorrow, so it would be a good idea for you to come. Yeah. Please, let's come for a group photograph and then we can leave. Indaziko. Okay. Twetegeke. Hassan, please come. Come in front. Jangu Tegeke, please. I think some of us. Some can stand up. Some of us can go up. Tomorrow, the exhibition continues. It ends tomorrow at 6 p.m. Some of you who have not got certificates, we have your certificates. They just had a few errors. We are going to give them to you. Please, everyone who has exhibited, you have your certificate. Yes. Don't get worried. We'll get them to you. Yes. I think, Hassan, we need to get balanced. Up. Up is okay. Eh? Wanji? Ngenda kuja kansoke mbatege. I just want to ensure that you're well organized. Hassan, how is it? We may have to move that step by step. Hassan, stable. Not yourself, some people can help remove it. So, jango tuyambe kwa kijogo. Pushing him over there. How is that? How is that? How is that? Thank you very much. Please register for next year's expo. I want to remind you to register for next year's expo. The registration table is there. Tomorrow the exhibition continues until 6. Please come in and sell. For those of you who for those of you who are able. Those who want